Kabesi now came to London June 2000. Oh yeah, you know so no. Auntie Bumi, any so. Hello everybody, it's been a long time. Hi everybody, this is Ajoke, your prevailing issues with Ajoke. How are you, my people? Oh yeah, eba mi pero soko. We have come this night. Láti wá ṣe kí ni gbé bòrò. Get yourself a cup of tea. Can you see now that I've changed my jug? I have a bigger one now, very big. Madam Buki Adefowope, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. How are you? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. We are on Niger Styles and Beauty Tips. We are on Niger Style and on Facebook. On TikTok, we are on Niger Styles and Beauty Tips. On YouTube, we are on Prevailing Issues with Ajoke. So please subscribe to our YouTube. It's been on for a long time. It's just that Ajoke has not been faithful to our people. So I'm so sorry. Good evening, everybody. You're welcome. My name is Ajoke, your host on Prevailing Issues with Ajoke. And what we do on this program, for you first-timers, we talk about anything prevailing in the society. We talk about marriages, we talk about homes, we talk about children, we talk about everything that's ongoing, especially on social media. So on this program, we speak both Yoruba and English. So don't mind me. On TikTok, please help me to power tap so that we don't lose this our life. Do you understand? Don't let us lose our life. You know the way we do it on TikTok. I'm sorry, it's been a long time. You understand? So it's one of those things, life commitments. Thank you so much, my gift chat princess. Thank you so much. I love you. Thank you for being part of me. Thank you. Everyone on Facebook, please let me know you're watching me. I can see a lot of people coming on, but please just say hi. Ajoke, it's been a long time. Do you like my glasses? That's what we do. We sell glasses. So don't forget to call me for all your prescription glasses, frames, and sunglasses. So you can see our topics today. We've got two things. On Facebook, I won't do more than 1 hour on Facebook and I'll put it off. But on TikTok and on YouTube. But on TikTok, we're going to have an interactive session on TikTok and we can stay as long as you know the way TikTok runs. So just for you guys to know that Facebook, we are going to spend about 1 hour, hopefully. So just two things that we have come to talk about tonight, if we are able to. First and foremost, we want to talk about our actress. You know, don't say Ajoke has come again, no, with Mercy Aigbe. What is it with Mercy Aigbe? Ajoke, can you leave Mercy alone? Of course, Mercy is my own beautiful, merciless Mercy. I love her so much. She's our actress, you know, Yoruba actress ni Mercy Aigbe. Odi en tó bá sọ Ìgbò nílé àná, òun náà ló máa kúkú ṣe kíni, ló máa túmọ̀ ẹ̀. Ajoke máa túmọ̀ ẹ̀ fún yín, ẹ farabalẹ̀. Ẹ lọ mu tíì yín, ó yá. It's quite hot. Ǹjẹ́ ti gbọ́ ẹ̀yin tèmi? Ẹ bá mi power tap, ẹ bá mi share lórí Facebook, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá mi power tap, ẹ bá mi share. Let them know we are live. Have you heard? Alleged ni o. You know, on this program, anything Ajoke says is what? Alleged ni o. Two topics standing. One is Mercy Aigbe. Second one is Oba Joga of Orile somewhere in Abeokuta. I know the news of this Oba has been on social media, I think, for the past 2 weeks. But, you know, because like I said, I've been busy. Mo kàn wò pé Ajoke, tí ganu sí, kí ló ṣẹlẹ̀? Nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò ẹ, tó tí yó, dẹ̀ ganu sí. Mbá ní alẹ́ yìí o, èmi Ajoke máa wá ganu sí. Lórí ọ̀rọ̀ kíni? Lórí ọ̀rọ̀ ọba wa àti àwọn yẹ́nì sí Banjo kárí wọn ọ̀rẹ́ mi ìyá àbèjì. Mo fẹ́ wá ganu sí lálẹ́ yìí ni. Wọ́n ní àwọn abroad, our wives of abroad of Oba Joga, wọ́n ti yarí, wọ́n ti bínú. They are vexing on the Oba. Pé Oba lu àwọn ní jìbìtì ni. Ẹgbọ́n ta ló lu àwọn jìbìtì? Oba àbí àwọn ìyàwó ìlú òyìnbó. So we want to talk about those things. Now, first and foremost, like I told you, Mercy Aigbe. Mercy, today is not, your show is not today, because I don't want to believe all this unnecessary, useless rumor. When I heard, Mercy, Mugbejeja, I fight your fights.
mo gbèjà ìjà Mercy mo ní wọn ò bí wọn re. Thank you my love for giving me that star for giving me the gift on Facebook. They won't gift her bá ṣe máa ganu sí nìyẹn wọ́n kàn máa ganu sí ni wọ́n ní fún yàn star nítorí mo fi like wọn TikTok ni wọ́n máa fún mi ní gift ni ẹ̀yin máa ganu sí ni ṣó tó bá yá mi ní máa ta sí yín mọ́ máa ṣakọ́ ẹ ṣáà tí ẹ máa ṣáà máa ra glasses fún mi kẹ́dẹ̀ bàbá mi Ayọ̀rìndé Williams ẹ má ganu síbi lásán kẹ́ra star kẹ́dẹ̀ let me see your comments every one of you my darling Mercy Aigbe mo ti gbèjà ìjà o Mercy I have fought your fights. I said no way Mercy cannot wọ́n bí rẹ Mercy have you heard they said Alhaji don't let them know that I told you ẹ má sọ fún wọn ẹ má jẹ́ kán gbọ́ pé ṣe mọ̀ páwẹ̀ wà ń ta astagafula ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ wájì wá o òun ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ astagafula o ẹ bá mi power tap. Somebody said they are still together. Okay, have you òun ni mo ṣe sọ pé I have fought her fights mo ti gbèjà ìjà Mercy. When I heard they said Mercy thought Alhaji has money. You know one thing I noticed of recent let me change my glasses. We are selling, no. Call me for all your glasses. So, of recent, do you know Mrs. Adeoti? Funsho, Adeoti. They come from last month, last month, you know, see, I want your wow, láti gbà wo nìyẹn. Eni atano, betting your man for calling. Do you know that Mercy and the Iyale of recent? I have been seeing the Iyale coming looking so beautiful. Have you seen her of recent? She ẹ ti rí Iyale Mercy of recent ni. Let me remind you what happened. Bóyá ẹ ti gbàgbé. Mercy was happily married to Gentry. I just want to bring us back to memory lane in case you have forgotten. Mercy was happily married to Gentry, the hotelier. Gentry had wives before he met Mercy. But Gentry left the wives because according allegedly that even met Mr. Gentry, Lane Gentry's wife too, was doing kerewa in abroad with other men. Allegedly, that was why he left them. Left her. Ó wá fi ìyálé ẹ̀ sílẹ̀, ó wá pàdé Mercy. So Funsho of recent. Hey, so let me now bring you back. Don't come in. Don't let me lose my line of thoughts. Now, they were doing love. That time, Mr. Gentry became big boy of Lagos because Omari actress. And you know when you marry an actress, especially A-list actress, kama paro kama jale. In fact, don't let us lie. When it comes to A-list, Mercy Aigbe is a A-list artist. So that time, nígbà tó wá fi ń fẹ́ Mercy Aigbe, ó bá dà gbogbo àwọn tó kù nù. Ó wá wà in love with Mercy Aigbe. Wọ́n máa ń lọ kiri ni, love wanting. Though we heard that there was domestic violence in the relationship because Mercy was cheating on her husband as at that time. Allegedly, Mercy don't come and carry me. So, olùjọ́ kan ojú ẹ̀ fọ́ torí allegedly. But kamamu òpó lọ ilé olóró so that we don't go too far. Do you know that there was one person at that time that we didn't even know the family at all? Adekye's family, gentle family, quiet family. Nobody knew them on social media or society. They were a quiet couple. That is Funsho and Mr. Adeoti. Muslim ni wọ́n ìgbà àwẹ̀ la wà yìí. Ẹ̀gbọ́n mi nínú Islam ni Mr. Adeoti. Do you know that as at that time nobody knew them? I will take tea. Nobody knew them. So we just heard that all of a sudden a kàn gbọ́ kí Mercy kan sọ pé ó kọ̀ kí wáńjọ́ kan ni ó ti do bandage tó ó ṣe báyìí ó ṣe lu bandage sójú ni níjọ́ tá à ń wí. That was about 5 years or 6 years ago. Ó bá lu bandage sójú báyìí ló bá ṣe báyìí àtọwọ́ kan like this. Ó ní Gentry ti lù ú pa o, Gentry ti fọ́ òun lójú o.
Àwọn abiyamọ ayé bá kígbe gentry láńre. Why you beat your wife? We condemn domestic violence. Do you understand? But before then, we heard allegedly that the governor of the state as at that time, the governor of my own state, you know my state, everybody that knows that, I won't mention my state, so that when we have a DSS, you know the governor of my own state as at that time, rumor had it that my governor bought her a house. We were like, And as at that time, she was still living with Mr. Gentry. Love turned sour. They stopped going out together. Gbogbo ẹ̀ bá dàrú ló bá di iṣu ata yányan. Kò pẹ́ la bá rí Mercy ló bá gbé ọwọ́ kan àtọ́jú kan dání báyìí gbogbo ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ló bá ní Gentry àlùmú pa ó ti lù òun ó ti fọ́ òun lójú gbogbo ọba ní abiyamọ lọ́rọ̀ kan ẹ bá mi sáà máa power tap ẹ jọ ẹ ṣàánú mi ẹ má jẹ́ kó gbé láìfù yìí bọ́lẹ̀ èké is my hobby. Ṣẹ́gun Adigun, I will tell you my state. The governor of my state as at that time, before the governor, my present governor that is always doing like this, pointing governor became the governor. You know the pointing governor of my own state. But now a big boy you could point him more what he like you. Come, what that means he like you get here, dear. Hansi, rẹ́rìn. Hansi. Ṣé Hansi kọ́ ló jẹ́ kí n lọ ni? Ẹ̀yin tí tèmi ní TikTok. Mo ti gbàgbé TikTok o. Ẹ gbà mí. Mo ti gbàgbé TikTok. Hansi náà ló yẹ kí n lọ now. Okay, sound effect. Ó yá, ẹ jẹ́ n rẹ́rìn. Ó yá, ẹ máa rẹ́rìn. So, èmi ò sọ state mi o. So that governor, as at that time, nobody ó ralé fún Mercy Aigbe. In fact, don't let them know that I told you. Allege you that even because of that beating of Gentry to the wife as at that time, they locked Mr. Gentry up. Wọ́n ní ìyà tó fi jẹ wọ́n la. Ìyá máa jẹ brother Gentry lálágbọ̀n. Ohun tójú láńre Gentry rí. Ẹnu ò lè ròyìn rárá. Wọ́n náà allege ni o. Wọ́n ní because power pass power. Person wey dey do your wife, wey dey they give your wife das. Na olórí oko of Lagos State. Àgbà tí kò bá ra mi ẹ gbà mí o. As at that time allege ni o. Ẹjọ́ allege ni o. Allege ni o. Mo ti sọ allege ni o. That was some years back. Ẹ ṣàánú mi o. Allege ni o. Kọ́ máa lọ wọn Èkó fún mi pé mi ò lè wẹ̀ kó mọ́ o. Ẹ ṣàánú mi ìlú mi nìyẹn o. Mi nílùú mi mọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ o. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ lọ. Bó ṣe tí wọ́n ní they beat sóté for alágbọ̀n. Wọ́n fẹ́ lù pa. Allege ni o. So before we knew what was going on, she packed away from Mr. Gentry's house and she became a baby girl again. She was doing her thing. In fact, tó bá wọn ṣe mí náà máa lọ wọn ṣe ẹni because she became a big girl, society big girl. You understand? When you start dating a governor of a state, you know it's a big thing. Money is good. She changed patapata. As at that time, they said allegedly that Mr. Gentry became broke because of Mercy's lifestyle. So he couldn't maintain the lifestyle. So she packed her load and left. Allegedly. Like I told you, there was one couple somewhere that nobody knew them in this whole wide world. Nobody knew anything about this couple. Àwọn couple yẹn ló ń pè ní Mr. and Mrs. Adekeye. A story had it too that when Mr. Adekeye and his wife were living with their 4 lovely children, 1 boy and 3 girls. They were living in US. Wọ́n jọ ń gbé ní ìlú òyìnbó. You know the way ìlú òyìnbó is. All these our men all these useless girls see in Nigeria, that you think they have money, they don't have anything. No, I am telling you, don't let them deceive you. It is ladies that do all the job. We suffer. Though it's 50-50. So don't be too sure
In fact, some ladies even earn more than their husbands, and they do more work than the husbands. Apparently, Mrs. Adeoti was the one that had the upper hand in cash, because we saw a video that came viral after he left his wife, that he was thanking the wife wípé nígbà tó ń ṣílé tó ní ọpẹ́lọpẹ́ ìyàwó òun. Wọ́n ní kẹ́ bá mi share, that you should encourage people on TikTok. Share on TikTok and please power tap and give me money now. What's wrong with you? Okay, give to your man, please. Do you get me? So they relocated to Nigeria because the husband was into film production. When they got to Nigeria, the wife got a shop around Magodo and she was doing well. She packed all the money and the children to Nigeria to go and start a new life with her husband. You know, when a man wakes up one day and say, I am tired of this abroad, it's not easy for men. So she took to the man's words and they left for Nigeria. Thank you so much, my gifters, princess, and everybody. I love you, appreciate you. This is for you. Thank you. So they moved back to Nigeria with the whole family. When she did Nigeria, she got a shop and they were managing. So she was more into the artists. She was making dresses for the artists. She was closer to the artist than her husband that was even into film production as a producer. Allegedly knew that at that time, the husband needed to get some people, to know some people in the film industry to push his own career. The wife introduced Mercy Aigbe to her husband. She introduced Mercy Aigbe. Allegedly, Mercy allegedly that she introduced Mercy to her husband. Ó fi ọkọ ẹ̀ hàn Mercy with Mercy hàn ọkọ ẹ̀ pé Mercy ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi put ọkọ mi through in the so that he can make his money out there, produce and all that. So we didn't know anything. We didn't know this family. But all of a sudden, we saw Mercy calling somebody. When last did you hear? Fine girl, thank you, Gary. When last did you hear Ayadiona? Have you heard Ayadiona of recent? Ayadiona ti forí sọpọ̀. Wait, no, tell me, when last did you hear Ayadiona? Tell me, when last did you hear Ayadiona? I want to know. Anyway, Ayadiona ń bolẹ̀ ti gbé Ayadiona February. Ó ti pẹ́ tán ti sọ Ayadiona gbẹ̀yìn. So we were hearing Ayadiona. So people now started wondering who the Diona was, because Otifi Gentry sílẹ̀, she has left Gentry. The living of Gentry is not alleged. They could have gone together in February. And alleged ni nǹkan tí mo sọ pé if you see my topic, I said true or false. Hope you have not left that man, because if you leave him, justice for Mr. Adeoti la máa ṣe on this. Mina with Aisha Bikilenge. Justice for Mr. Adeoti. Me, Ajoke. I will fight for Mr. Adeoti. I will stand for Mr. Adeoti. You cannot leave him. Mercy Aigbe, anywhere you are, me, I am telling you, one-on-one. Ojukoju. See, Ojukoju. You cannot leave Mr. Aigbe. Otiboile, you know. I will tell you. So, we were hearing Ayadiona. So that time, it was only this Gist Lover that used to do amebo about. Gist Lover brought the news out and made us to understand that, okay. Oh yeah. Cuckoo. Now I know who you are. Oh yeah. What are you doing? Get me gift, dog. Gift. If you don't give me gifts, you will know. So, my darling, he now brought the story out that there is one of these our artists that is about to break somebody else's home. She was showing the back of the man
So we didn't know that they already got married in a Muslim way. By the way, Mr. Adeoti is a Muslim. So he's entitled to marry 2 to 10 wives or 100 wives. If his capacity can carry the wives, he's allowed to have multiple wives. So, like I told you, I won't blame him for having Mercy as one of the wives. But Mrs. Adeoti, when they now brought the whole thing out, it was a shock to Mrs. Adeoti. Why? She felt betrayed. She felt betrayed because this is Mercy that allegedly was introduced to the husband by herself. This is Mercy that they've been together in party together as ọkọ àti ìyàwó, the two families. That's Mercy Aigbe and Lanre Gentry and Mr. Adeoti and his wife. So it was a rude shock to Mrs. Adeoti that somebody that called a friend, people are saying they are not friends, that they are just acquaintance or whatsoever, that they are not that close friends. But they've been in 2 parties together. One was organized by a surprise party by Mrs. Adeoti herself, where she introduced her husband to Mercy and Mercy's husband. So Mr. Adeoti, ó ti mọ ọkọ Mercy àti Mercy, wọ́n jọ máa múra wọn dání báyìí lọ sí party Mr. Adeoti ni. Àṣé wọ́n ń dóra wọn. Allegedly, you. Nobody knew anything. Àṣé no Gino. So until that thing happened, so she said, I know you are a Muslim, but to this, it's a no. I do tell you, some people enjoy polygamy. They can live with it. Like those wives that married Ooni of Ife. You can see the way they are living. They are happy. In fact, they might be, faking the happiness as far as you guys are concerned. But to them, they appear happy. In fact, all of them are having twins, triplets, and fourplets, quadruplets, and all that. Very soon now, you will hear another one. So you can see they chose it. They are enjoying it. Even though Toko Bakonwo in the next 6 months. So it's a thing of choice. It's a thing of choice. But for this Mrs. Adeoti, even though I am a Muslim, but I will not accept this girl because you know our husband and she knows me. We are like family friends. Come on! Family friends. And to mokwe, to wasile wa, to what at least want to wasi party wari. Ati invite ọkọ àti ìyàwó rí. So even if you want to practice your polygamy, why don't you go far? Oh, bá lọ síbi tó jìnnà now. Mi ò ní kó má fẹ́ lómi, but not Mercy Aigbe. Long story short, my dear people, Princess, thank you so much. I love you. Thank you so much for the gift. Long story short, yo, Mr. Aigbe, Mr. Gentry has gone. What ilé yẹn dànù? Mr. Adeoti now became a content creator in the hands of Mercy. They showed Mrs. Adeoti Pepe. When you hear love one thing, love one thing, again, love one thing, you would think the two of them have never been married before in their lives. People will always hold it to Mercy that we know that has always been Mercy's lifestyle, that she's a social media personality. Of course, we know she is. But when it comes to this particular case, you know that Mr. Adeoti has 4 grown-up children. And secondly, the marriage between the two of you came as a good shock to the wife.
Princess, God bless you, ma. Thank you so much for the gift. You already know about that. Moreover, this is a family that nobody knew them. They were very quiet family. And you brought him out to the world. Hey, mo pé tó bá gba ọkọ lọ́wọ́ èèyàn bó ṣe máa ń tàyàn lára. Kó wá máa gbé síta every day. Doing love in Wantington, love in Tokyo. In fact, there was a time she took Mr. Adeoti to Ori Omi on top of river to go and eat breakfast. Breakfast. Wọ́n lọ jẹ lórí omi. That thing. Me, I fear because if you are Omo Omi and you carry a man to go and get lórí omi, aye man yẹn ti bàjẹ́. No, not in inception. You can say it was an advert. I don't understand. But so she couldn't use anybody for the adverts. Anyway, let us go ahead. So that love was like that. It was a sweet love. The wife, allegedly, they said the wife went into depression. People that knows the wife, don't let them know that I told you, because you say it's Ajoke that told you. Allegedly, they said Mrs. Adeoti went into depression. They said she went into serious depression. So, love was going everywhere. So when she did her 50th birthday, she now showed the man Pepe. You know, we didn't hear anything again. She was quiet too. She now showed the man Pepe. The man said, "Can I come to your party?" She said, "I said I don't want you again. Have you heard?" But what she did not do, because of we online in-laws, please power tap, oh my God, power tap on TikTok. Do you know what she did that I like? So for you abroad women, let me tell you, if your husband go and marry one useless girl in Nigeria, don't divorce him. Don't give him divorce. Have divorce here. Don't rush. Don't divorce. Let him be enjoying himself. Don't divorce. So that time, because we knew the agenda of mercy, just like most of them. You know, one of their big aunties just came back to Nigeria. You know, I won't mention her name. One of their big aunties, she has collected the paper. It will not need. They will come. Those ones that want to destroy homes, they will come and destroy the people that live here with their husbands. They will destroy the marriage so that they will do the marriage. The wife will get annoyed and give the husband divorce. And then once they are divorced, he will now marry her and bring her to the abroad. Do you get me? So that time, people like me, we told the wife, online in-laws, because every day that time we were coming out, we were saying, don't worry, we pity your condition, but please, if there's anything you should not do not divorce your husband. Do not what? Divorce your husband. Because that's all they need. They made the paper so that they become dual citizen. I want to learn umbe. So, ìwọ obìnrin dúró dáadáa tọ́kọ ẹ bá ti lọ fún ọ lórí Nàìjíríà. Tó bá ti lóun fẹ́ fẹ́ yàwó. Welcome on board. Ṣùgbọ́n o ní wọ̀lú òyìnbó. O kò wá fìyà jẹra ẹ ni. O ní bí ó wọ̀. So, that was what really happened. So, I guess, since Mercy knew that all the Pepper Den gang she and her husband were doing, they even touch the woman because the divorce they were waiting for did not happen. She refused to divorce the man. She was still she's still Mrs. Adeoti, and she remained Mrs. Adeoti as we speak. And when she had the party, all she did was to warn her husband not to near the venue. In fact, she hid the venue, she did everything, she checked the venue so that the husband will not come. I'm not saying I'm not marrying you again. No. I am your wife. Yes. In fact, if you remember that time, they wanted to destroy Mrs. Adeoti's image. They gave bloggers things. And they were saying Mrs. Adeoti's shoes, her hands are not clean. That Mrs. Adeoti's hands are not clean. That Unondoko.
wọ́n fẹ́ bá yóò woman yìí jẹ́ after tó ti gbọ́kọ lọ́wọ́ ẹ̀ after the husband has been hijacked, okay, and then they now were saying this ayele o. Everybody, people were just telling that woman, just do like this, oh. Don't worry, ma sọ̀rọ̀, ṣáà máa wò. During the birthday party, all her husband's friends were there. That goes to show that she is a good wife. Obìnrin tẹ́ bá rí tí ó ké pé kò sí pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ mọ́, tí àwọn ẹbí ọkọ àbí àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ tán bá dúró tì, á jẹ́ pé obìnrin rere ni. A woman that's no more with a man and the husband's friends stands by you and the family. You will know that that woman is a good woman. Because first people tó máa hate èèyàn làwọn ọ̀rẹ́ ọkọ because of ìwà she not a man shakiri. You know, when a man, they have their friends and they start doing their rubbish, they will hate you as a woman because they feel, you know, you won't allow them to be doing what they are doing. Some women, once they know that this is my husband's friend, anytime they go out to drink and carry women, they will hate their man and they will start, you know, showing attitude. And so many women, you know, she's really. You understand? So many of them will have fell out with her because of that purpose. Tenny, thank you so much. God bless you for the gift. Temi Arewa, God bless you. So, because of all those ones, but for Mrs. Adeoti, all her husband's friends still stood by her. Èrò rẹpẹtẹ, wọ́n wá láti America. Àìmọye èrò rẹpẹtẹ, wọ́n tún fly láti Lagos àti London wá sí America. Paris yẹn le. Mr. Adeoti was just watching online and was seeing. But because of that party, people now came for mercy. Like, ṣó ti tán, ó ti dálé onílérú, this. Ẹnu wá kúrò lẹ́nu Mercy mọ́. Mercy wá wò pé ẹ gbà mí o, yé kí ni mo ṣe yé. Àánú ẹ̀ tí ẹ̀ ṣe mí gbà yẹn ní tu àgbẹ̀ leave Mercy alone. Ṣebí they are married but there's nothing we can do. Òun náà máa pè pé ọkọ ẹ̀ ò lọ sí party. Now the husband now wrote a epistle. How he gave her money, how he wanted to come, and she warned him, gidi. Timbali ese. Have you seen her with another man? No. She maintained her dignity. Nobody heard anything about her. Princess, hurt me. Oh, I hurt you too. Thank you so much. A clap for you, ma. She maintained her dignity. Kò gbé ọkùnrin kọ́kọ́ síta, kò showcase another person níjọ́ party yẹn. Ọmọ ọkùnrin ló fi ṣọkọ. She held on to her son's hand as the husband of the day. So orí ọkọ ẹ̀ gan wú níbi tó wà. Ó ń fọkàn ṣàdúrà fún. Wípé obìnrin ṣàlélẹ̀ káláwọn tàbí àǹtí Nancy ni wọ́n ti. Ẹlòmíràn ti take over. So my darling, bó ṣàṣe ń live life ẹ̀ nìyẹn. Àtúgbọ̀n kankan mú after tán ti bá aṣọkọ tó dẹ̀ ti jáde pé kí ló dé ẹ má pa mí náà, èmi nìkan máa kọ́kọ́ fẹ́yàwó méjì ni. Àyìndé gan fẹ́yàwó 100 ẹ̀ padà di Àjọkẹ́ ni kí ló dé. Ẹ jẹ́ mutí. Interlude. Don't forget we sell all these our glasses. Can't you see this is Tory Burch? It's very lovely. It looks so, dressy. Call me for all your prescription frames. +4474 81312624. Fanny Bear Temi. Thank you so much for the roses, the flower, the gift. I love you. Thank you so much, ma. So call us for all your glasses. That's what we do. I can, you know how we do it now. You don't have to look dull because you are wearing glasses. And then we have so many lovely sunshades. The sun is fast approaching. You need all these ones. For your parties, you can see you go into a party with this. They are very affordable. They are branded. Designer, they need that to break bank. That's what designer. So call me. My darling,
tó àwọn ò ní dá mi mọ̀ ní airport. So that was how we heard. We didn't hear anything again after the party, and Mercy had Ada Omodadi. We could still see Mr. Deoti supporting the wife. That's the second wife. That's Mercy. They've been doing together, and everybody has been saying, well, that's life. Life is like that. In fact, a lot of people commended the wife for standing tall, just like Yul Edochie's wife, Mrs. May Edochie, just like that. Turn lemonade to lemonade, and she was doing her own business. Just last week, I now saw people. Hey, before I tell you, there is something I heard, though. I let you know. She lost her house to fire incident. December. That's Mercy Aigbe. Her house got burnt. Her own personal house. Would that be house city? One in daddy, former governor, allegedly. So that house got burnt. So that period was a dark period for her. That was December, when most of you were eating your chicken and all that. It was a dark time for Mercy Aigbe. And all her films that she was showing in cinema. Let me tell you, don't let them know that I told you. They said, in fact, sometimes only 5 people sit in the hall to watch. That things were tough for her. That all this, what's your TikTok account? Is Niger Styles and Beauty Tapes on TikTok. Niger Styles. Do you understand? That things were tough for her. She didn't have anything as of December. Only Ada Omodadi and all the film she took to cinema, that few people, do you understand? That's my handle, Dr. Jack. It's Niger Styles and Beauty Tapes. So that was what happened. So since that time, Thin Line, sorry, Mayowa, thank you so much. Thin Line, and they said that film that is very interesting, that Thin Line, oh my God. And she's an actress. No, give it to her. No. Give it to Mercy Aigbe. She is an actress, a beautiful actress. It's so unfortunate that sometimes you just lose out on people that loves you. Hatred and love. The thin line between love and hatred. So that's what happened between Mercy Aigbe and so many of us that we love her. You understand? It's because of that, her husband's issue. Ada Omodadi, she lost the house. Yeah, she burnt, the house got burnt. She did Ada Omodadi and Thin Line, and they said nobody. That's the turnout for the film was very, very low. Princess, if you me clap for Princess. So, my dear people, so things have not been too rosy according to reports. Okay, Thin Line didn't go well. It's a film. Thank you. It's a film. Thank you so much. Scott, thank you. The film didn't go well. Thank you so much. So the film didn't sell well. Oh yeah. Princess, thank you so much. So that was what happened though. So they said since that time, things have not been going too well for her. And she's been having issues with her husband, Mr. Gentry. When things like, there was one lady I saw online. Lee, oh my God, I love this art. Can somebody snap it? I'm on the first snap. Why do I snap it? I love it so much. How do I snap it? I love it. I love that art. Thank you so much. Thank you. God bless you. Do you know that there was one lady that came out that time and was like, not Gentry, Adekeye, yes. Do you know that there was one lady on Facebook? She too will always say, Alejo, it is allegedly. That's what she says, So she was saying, allegedly, things are going to be tough for you. Allegedly. And it was like,
she was speaking to her spirits, like, when you, do you get me? So this lady would always, like curse her, like kóyàn máa ṣépè fún yàn pé ọkọ lọ́kọ tó gbà yẹn sẹ́ alámàdúró tiẹ̀ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni. Just like you see, like I do tell you, bloggers, yeah, different kind of bloggers ló wà. Some are there to fight your battle. Some are there to just analyze and do amebo like me. I like to do amebo. I'll just do my amebo. I can't go back. Mama lo. Ṣùgbọ́n pé mo ń ṣépè fún yàn. I say, kí n tèmi? Èmi náà gbọ́ ọkọ ẹ̀ ni. Abẹ́ ń tèmi. So some people will take it upon themselves láti máa bá èèyàn yẹn fa ìjà gidi, like, so some of them were like, wọ́n ṣépè gidi tó ń dúró pé no, nǹkan tó ṣe fún lady ó ti pọ̀ jù. So people now felt that èpè yẹn, all the curses being rained on her was working against all she stood for. All her work, gbogbo nǹkan ẹ̀, ó dàbí ìgbà pé wá lọ sílẹ̀. In fact, alleged knew, even in the movie industry, wọ́n máa ń sọ, apart from law of karma, wọ́n ní èpè tó ń ṣẹ́ fún ti pọ̀ jù wípé lórí kínní. Alleged ni mọ́mí jam point kí wọ́n lọ gbé ní ìmàléèyàn lẹ́kọ̀ọ́, máa mọ́ bá mi máa mọ́ jẹyẹ, máa mọ́ ẹni kankan, wọ́n bá gbé mi. Kirikiri, here you go ni. So you understand? For her, she thought she was having fun, exhibiting a man and showcasing a man and making it look as if mo gbà tán. But sometimes, ní mà wọn tó máa jà fún ẹ. Àwọn agbèjà èèyàn jà kan wà tó yẹ pé wọ́n ti dúró, they are online. Tó máa ń gbèjà èèyàn jà. So irú obìnrin yẹn tó dákẹ́ tó tiẹ̀ tún wò, you don't even know anything about her. You don't even know. People tó bá ti wá dákẹ́ jù, those ones are even more dangerous. Because mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú wọn. You don't know what she can do. She was just looking at you. And people will be fighting a battle. So people were really fighting a battle. Last week, I now saw beautiful pictures of her. She was looking so beautiful. Let me tell you, do you know that tí wọ́n bá tí shake obìnrin ní nínú ilé, ẹ kò máa ṣe rẹpẹtẹ sínú ilé, you won't go and take care of yourself. Some women know, alleged you will just sit down because you'll be doing good mommy of church. You wear church clothes today, wear church clothes tomorrow. You will just be like daddy's wife at home. Ṣùgbọ́n tó bá shake head, tí àwọn ọmọ táwọn wí bá shake head, ọmọ wà lè pa wá ni. Kí á ló máa gbọ́ná tọ́kì lọ? Wà á kọ́ lọ gé tọ́mì ẹ̀ náà, wà á kọ́ tún fẹ́ ṣe náà. You will know that no, they have thrown a lemon to you. Make a lemonade out of it. So because of all those one, she now changed though. This woman that we saw that was like Mommy Shush before, she's now no more Mommy Shush, yo. She's so beautiful. Go and follow her. You can tell. My God. Who was fine bàjẹ́. In fact, the only thing Aṣíwájú tó máa ṣe ń sìn, tèmi náà bá ti lówó sìn, look, ń lọ ṣe yín mi, ó máa ń bù mí pẹ̀lú yín mi, tí bá ti lówó sìn, tí bá ti rówó gbé, màá lọ ṣe yín mi. Aṣíwájú, imú yẹn ló kù. Tóun náà bá ti ṣe mú ẹ̀yẹn tán. Ẹ ṣáà rí kíní ti ṣe mú ẹ̀, kí lorúkọ boy yẹn? What's that boy's name? What's that boy's name? Hey, kí lorúkọ boy yẹn tó lọ ṣe yín, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mú yẹn. What's that boy's name? Oh, Aloma. Lady Show. Okay, our nose is beautiful. Zik Aloma. He has gone to do his nose. Aloma. His nose that is like Baba Mohbad's nose. That nose like this. I'm not abusing my father. My father. I'm just saying the nose that looks like this, like my teeth like this. Aloma. So Aloma now changed his nose and said nobody should, use my father-in-law's nose. That nobody should use his own picture again. When I change my nose and my own teeth, tell me Tapper, my daughter, how are you? When when I change my teeth,
If I see you using all this my old video for me and you will fight one-on-one. I will come online like this. I will say, why are you still looking at my old videos? Why can't you see the new teeth? The new set of teeth? Please don't abuse Baba Mohbad though, please. Area girl, no, God forbid. Have you ever seen me doing that? Area girl, you know Ajoke now. I can just say K now. Why are you like this now? Take your time, oh. Do you get me? So by the time, thank you, Temitope. By the time I change my set of teeth, Timothy Owogbe, you people will not know me again. I will change the teeth. This teeth that look like my teeth will be like me too. I'll be doing like Iyabo Ojo. You know Iyabo Ojo before she used to smile like this. But now everywhere because she veneer. So she has good set of teeth now. So Hollywood smile. I'll go and do Hollywood smile. So that is what I will just advise Mrs. Adeoti. It's only me. I think it's her nose. It's me that I'm talking to. Mr. Adeoti, don't get it. Don't be annoyed with it. We all want to change. If I have money, a lot of things I want to change. I want to change this my teeth. God provide for me in the mighty name of Jesus. Give me money. I'll change it. So if she can change her nose, the people say your nose is fine, but to me, if you let it like this, it will be finer. For now, allegedly, you are beautiful. Ebo, if you think Mrs. Adeoti is the most beautiful girl on earth now, let me see your hand. Let me see your hand. Let me know that you are following me. She's absolutely gorgeous now. She's so looking beautiful. Her hairline now, she has gone to do all the beautiful hairline. She's not using con her head. She's just perfect. She now goes to buy lovely clothes from what's this lady's name? That's Jumi exclusive floating rasho. She's now very big. No. Thank you so much for the cap. Oh, thank you so much. God bless you. So she's now very beautiful. It goes to show you that. Thank you. Oh yeah, no worry. Okay. For Mrs. Ashiwaju. Okay now. Contour. Let me know that you are there. She's beautiful. This is not about women supporting women. I do respect women that when they have issues in their marriage, they don't let it weigh them down. Look, no marriage is perfect. No marriage is perfect. There are some women Mrs. Ashiwaju Mrs. Adeoti catch it. You're welcome, sis. You know, tí ó bá bá ẹ, tí ọfà burúkú ìbá bá ẹ, ọfà pé wọ́n gbọ́kọ mọ́ ẹ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan náà. Ọmọ wàá hùwà, wàláì wàá ya wèrè wá, wàláì wàá wọ mental home. Ṣùgbọ́n when you see some women that can still stand and instead of getting into depression, they pick their pieces and start working on it. Look at where you have failed in your marriage. Whatsoever that has caused this. Some of us are I'm not saying this is part of what happened to Ashiwaju. Don't get me wrong. But I'm just saying generally, you understand, some women will go into depression. Instead of you going into depression, once you have such problems, start living a life where you can pick up your pieces. The lemon thrown at you, use it to make lemonade. Do not relent in your quest to make it in life. Don't condemn yourself. Some of us are not the cause of the marriage breakup. No. Some of us ladies, we've tried so much to hold on to the marriage. Some are going through domestic violence. They will still do everything to ensure that they stay in that marriage. Even though we have, campaigned against domestic violence. Some will say, let me stay in my home because of my children. But when it happens, because when a man wants to go, he wants to go. No matter what you do.
kọ́ ni kò máa gbé okó yẹn sẹ́nu lójoojúmọ́ kó má lè lọ ọmọ you are wasting your time. Tó bá ti náà fẹ́ ṣe wọ́n ti ready láti ṣe nìyẹn. Instead of you power tap, please help us to power tap so that they don't bring us down. Thank you so much. I love you, my viewers. You know you are so good. Please power tap on TikTok. Power tap, please. So instead of you to go into depression, some of us have lost our jobs because of men, especially here abroad. So for her to be there in the US with 4 children, because when she had to leave Nigeria because things were not going on well for them, she wanted the best for her husband. Yes, her mother's house got burned too, Janet. Yes, you are right, ma. So some of us here, and for her, she went back with the children. Nigeria. She wanted to please her husband by taking the children to Nigeria to please her husband because Okoni, let's relocate back to Nigeria. But it didn't work out for them. So many people have seen that moved to Nigeria and they moved back abroad. But the husband said, look, I'm a man, let me stay and weather the storm. Unfortunately, ìyàwó ló fi gbé ní Nigeria. And for her, she didn't relent. She went on, even though there were people that wanted to bring her down online. One big stories about her. She was there for herself and for those friends that stood by her. Okonka, still doing her business, doing well, doing really well. In fact, only better than when she was with her husband. Sometimes you are unable to achieve certain things because of your status as a married woman. A lot of things that you want to do, but because of your home, even though the children are grown, they are this, you still want to respect the man. You don't want to go out to make your only business meeting 2 days, 3 days. Things will slow down for you. But for her, she took opportunity of the man going at that time. And she made it in life. I'm using this opportunity to tell you women that you're going through divorce or you're going through separation with your men. Please, don't let it weigh you down. It's a temporary thing. You're going to get there. It's a matter of time. Upskill yourself. Give yourself what it takes to be a man. Some of us here abroad, we are the men in the house. Stand up to the task. Shake yourself up. There's nobody for you who say your kokon for long. What you were unable to do when it was with you, try to do it. Get back to school if you have to go back. Or learn a trade. Get something to do that will even give you more, higher than him. Whichever way. Anything. Keep up looking good. Keep on looking good. Don't get depressed to the extent of leaving your hair untidy, wearing jaga because if you are not good, it can never come back to you. It's when a man sees that you are looking good that he will still be looking. Upgrade. Even when it's coming back. Don't lose yourself to the society like, oh, ayé ti parẹ́. Ìgbà yẹn lẹ́yìn obìnrin mi, you now become born again. Ẹ wá discarf mọ́rí, ẹ ní fọ́nú, àbí ayé á máa rùn, àbà. Bàbá yẹn gan ti kò ní rí yín mọ́, láíláí. Help yourself. Don't lose yourself. So exactly what she did. Oba upload gbogbo photo in last week. Ọmọ, èmi gan fọ́. Farodoye Adebola. When I saw the picture, mo fọ́ gẹ́gẹ́ bí obìnrin.
in fact ìyàwó gan tẹ́jọ́ ń compete tó bá ń wù ẹ́ gan á máa rò pé ọmọ ẹjọ́ mọ́mí yìí gan ò fẹ́ gbà no mọ́mí yìí gan ò fẹ́ gbà some looking 50 you are right ìyàwó tó rò pé òun lé ẹ nílé ọkọ tó rò pé yes ayé rẹ ti bàjẹ́ she will be looking at you and be like a máa lọ jí fọ́tò ẹ wò a máa lọ sórí profile ẹ a lo fake profile I'm sure allege ni not sure irú Mercy yẹn a máa lọ jí woman yẹn wò wípé yá àti lọ wo wèrè báwo ló ṣe rí tó bá débẹ̀ tó bá rí kó dàbí wèrè ó máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ á ló tiẹ̀ ti tán fún pẹ́pẹ́ dẹ̀ ń gàǹgẹ̀ á máa lọ sí but no ó tún kọrin ọpẹ́ ni all the time ó ń jáde go out with your friends don't leave your friends when you need them when they need you when you need them they will be there for you do not allow any man to let you lose any friend please because you will need them one day àwọn ọ̀rẹ́ yẹn náà ló rí ló wá pẹ̀lú ẹ̀ you could see her she's very happy anyway don't let me bore you we now heard it's rumor has it that we just saw right up you know they are doing Muslim fasting normally tó bá ti bẹ̀rẹ̀ fasting yẹn you will have seen the two of them together maybe that is why people just concluded though I don't know that they are no more together or it is possible I don't know they said after that December and then they went for lesser Hajj or something that she now realized that she is the one spending more of the money. She thought she was going to get money from Allegedly. And all the films that they did together is not doing anything, anything. I saw Alhaji yesterday. In fact, one of my followers, I saw her together with them. They were giving gifts. And we do amebo. I will call her tonight and ask her. Normally, it is Alhaji and Mercy. Agia with Asia begin up with not to man lo give Ramadan gifts. She mo to man fun yon lunje. Do you understand? So it was only Alhaji I saw yesterday. And I was wondering. Now I realize that so what people have been saying that Mercy Aigbe, they wrote it out. So people wrote it out too. That Mercy thought Alhaji was the one that has the money. Nigerian girls, come, let me tell you something. Let me your ears see. Let me tell you. These men, they have no money the way they come to Nigeria and make you feel like they are rich. Iro new. A man package here was in Nigeria new. When they come to Nigeria, they package it too. Some will come with loan, no. Woman balloon new. Woman she share overtime new. They do overtime to come and do shakara. In Nigeria, when I go to Nigeria, I always cut new clothes. You see me with tags. Somebody, one of my sisters say, people are enjoying you. You always wear new clothes. I say, yes. I buy them from Primark when I'm traveling. When I'm coming, I will buy new shirt from Primark. And I'll be cutting it. You would think that is not how we cut it here. Here, we can wear one cloth for 1 week with hoodie and jackets and go and walk. And so are our men too. Don't let them cajole you with all this spraying they come and do in Lagos, Abuja. You will think they have money. You remember one of our artists that thought that man had money in London? You remember? Alaja to man shira sílẹ̀ yẹn. Alaja Shakirat. Yes. Laide Bakari. Me, I'm just branching there. Amebo is my name. That was how she met one man that time. She followed him abroad. She thought he had money. She said he lied to her that he was a nurse or something, that he had money, businessman, bikini. It was when she got there that the man said, oh yeah, you want to be Kiara. My dear, thank you so much. Temitope, God bless you, ma. It was that one that now said, so don't let them see. She was like, this big man in Nigeria, no one ni nilu oyinbo. So some of these men,
are doing menial works here. Do you understand? Yes, I know she got her paper. Most of them, that's why they marry the abroad men. I'm just advising these ladies. So don't think all this that glitters, they are not gold. Like I told you, how much is Primark here? I buy shirt of Primark £5. I go to Lagos, I become a big girl. I cut it in front of you. Mama Jalebel. Any big girl, Auntie Ajoke, oh, big girl, oh, fashion you. Fashion. And so also is my husband, fashion. Hey, do you get me? Hey, so when they come to Nigeria, you will think, Baba Alaye, they wear shirts, they wear agbada, agbada yẹn sílẹ̀, yẹ tọkẹtẹlẹ, ìyálàyà anybody, any àwọn ọmọbìnrin yẹn náà ní dájú wa lówó lọ́wọ́ tó bá rí bàbá tí mo ṣe pàdé, Baba Alaye, the wife and children are abroad, wọ́n ní burúkú owó, irọ́ ni kò sí kọ́bọ̀ lọ́wọ́ àpò báàgì tẹ́ ẹ rí yẹn fake lifestyle ni ìlú òyìnbó la ti ń ṣe tábà ti wá sí nàìjíríà là ń ṣe o ṣe mọ̀ àríbi náwó yẹn sí àríbi ṣàkọlé bíbà àríbi wọ ṣẹ́ẹ̀tì yẹn lọ ṣé you understand àǹtí mi àríbi wọ gbogbo nǹkan tá à ń já yẹn ni o a ṣe wá já lẹ́kọ̀ọ́ so don't be deceived my darling. So I guess according to what people wrote, they said so it was when they started living together and all doing this loving talkie, and then the business they did together, the thin line and all that, did not sell well. So she now realized that kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi power tap, they are taking it down. Ẹ bá mi power tappy. Yeah, power tap. Puzzle. Ẹ bá mi power tap. A power tap, they will take us down. Power tap. Buy rose, buy card, buy gong, tap. Do you get me? So they said she now realized that Alhaji cannot afford the lifestyle Mercy needs. That it now became trouble. That is Temitope, thank you so much for the gift. I appreciate you, my gifters. Do you understand that lifestyle Mercy to live? Florrie, thank you so much. Do you remember I told you? Remember that I told you that during the time of Mr. Gentry, the same thing happened. Mr. Gentry's own, do you remember that Mr. Gentry had hotels? They said, according alleged, they had about 4 hotels. But when he started with Mercy, remember Mercy already had one beautiful daughter before meeting Mr. Gentry. Mr. Gentry alleged that all his money was spent on Mercy to maintain that standard. I do tell you, men, hey, anu lo ṣe mi o, Lamborghini làwọn ọmọ yìí ń béèrè fún sí. They are not asking for small money again, no, my people. My people, they are not asking for small money again, no. It's Lamborghini làwọn ọmọ Lekki ń béèrè fún. And most of them have moved to that my side in Lekki. You know how my darling. So they are very expensive now. Very expensive. So you are saying Mercy is now over 40. Of course, ọjà tí ń tán, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bọ́jà ṣe ń tán yẹn náà, you still want to have. Do you know that kò sí bó ṣe lè jẹ́ kọjá tán? Once you are still with a man, she cannot sell like, you know, ọjà ò lè tà. You know what I mean? Like the big girl that she wants, the kind of lifestyle she has, she's used to. And when you have money and nothing is coming in, you're spending, nothing much is coming. You have expectation from a man, and then the man coming into your life, and that expectation is nothing again. Omo, if na me be her self or na she be me, I go say, you don't do. Ma koti elo, mi fẹ́ mọ́, ma bá tiẹ̀ lọ, àti pé gbogbo nǹkan ò lọ déédéé. So, èmi wá ń believe pé rumor ni o.
Like I told you that we have not been seeing them together during this fasting time. Gentry used to display his wardrobe, our wardrobe on social media in those days. Fire took it down, Mercy pẹ̀lẹ́. Òkúta ti bọjà ẹ má bù. Ẹnu ẹ ṣe mi náà. Ẹ ṣe o. Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ló máa wá ṣó àwọn aṣọ ń gbà yẹn bọ̀ gbogbo ẹ̀. So anyway, like I have been saying, so I don't want to believe it is true. And that is why I'm coming. Mercy, I am your sister. Sister to sister. Sisterhood ni. Mercy, if you leave Mr. Adekeye because he has no money again, me and you will wear the same shokoto. I'm a fierce wash shokoto kan náà. Mercy, Bono, èkéyìí náà ni Sasil. Mercy, me, I will carry placard. We no go gree, oh, we no go gree. We no go gree, oh, we no go gree. Like the placard Yomi Fabi is carrying around. Yomi, my in-law, why did you block me? Please tell that Yomi, my in-law, to unblock me. My in-law, Yomi Fabi, why did you block me? Because I'm doing amebo. Stop it, oh. Stop it, Yomi Fabi. You are carrying placard. And that is why I want you to say there is another one coming that we all have to stand by. And that is Mr. Adekeye. If you think you can leave Mr. Adekeye now, justice we want, justice we must get. You cannot leave Mr. Adekeye. No, not in this state you have left him. Now, before when we saw the man, he was wearing full buba and shokoto. Now he's wearing buba. Buba obìnrin ló ń wọ̀ nísìn. Adéọlá ọmọ bàbá Adé. Sister tèmi nìkan show. It's been a long time. How are you, sis? Do you know that you allowed a man with his children, you are saying, and he turned it to content? No. He was meant to wear it and to ridicule him. If you leave that man, we no go gree. Láyé! Ẹ̀yin abiyamọ! Ẹ dìde. Mercy ò gbọdọ̀ fi Mr. Adekeye sílẹ̀ ẹ̀yẹ wùtí. Ìgbà tó sọ dé tó wọ bùbá obìnrin. Ó ti dé tó wọ bùbá obìnrin. I'm fine, sis. Mr. Adekeye tó yẹ pé agbádá ló ń wọ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n wá dé tó wọ bùbá àtìró. Mercy, we are very merciless. Nígbà o. Mr. Adekeye, ó máa sọ yín di ẹni tó ń wọ bùbá àti ṣòkòtò ọkùnrin padà tágbádá pamọ́ yín mọ́. When you were with Mrs. Adekeye, when you were with Mrs. Adekeye, full agbádá lẹ máa ń wọ̀, full agbádá àti ṣòkòtò, but nísìnyí ìró àti bùbá lẹ ń wọ̀. Mercy, no way. Nígbà. Fún ṣọ́ọ̀dì kò tí rẹ́dì ẹ̀yẹ́ kò ì máa lò ó lọ́nà. Even tó bá máa dá padà, wàá dá padà as a complete man. Àgbà bá ṣe ń rẹ́ ẹ̀pẹ́ máa ń rẹ́rìn sí ni. Àgbà yẹn o, dá wọn padà sí bó ṣe máa ń smile tẹ́lẹ̀ like a man that he was. Mi ò ní gbà o. Justice we want. We can carry placard, carry placard. Lè fi Mr. Adekeye sílẹ̀ nsìn yóò Mercy. Dá padà sí bó ṣe wà. Ṣọtígbá? That's that. So, ẹ̀yin tèmi, màá máa gbé yín débẹ̀. Ṣé gbọ́? Màá máa gbé yín débẹ̀. Màá máa ṣèké yẹn lọ. Màá find out. Bóyá lóòótọ́, ṣé mo gbé bó sọ́ọ̀sì yìí o? Àlẹ́ẹ̀jì ni o. Wọ́n ló ti sá kúrò lọ́dọ̀ Mr. Adekeye pé kò yọ ọmọ. Ṣùgbọ́n mo promise yín gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ mí ní èké àdúgbò.
Wọ́n ní Mr. Gentry mama rẹ́rìn ni. Òun náà ju photo wọn àti ìyàwó ẹ̀ last week. Do you get me? Kí ni yẹn máa ń dùn máa yẹn gan ni. Tó bá ti a máa ṣojú rẹ̀ báyìí. Obìnrin. So Mr. So màá jẹ́ kẹ́ mọ̀. I will go and find out. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáwó fún mi. I need donation. You know all these things cost money to do investigation. Èmi náà máa lọ sí gbogbo border. I will ensure I go to all the borders. Kó má jẹ́ kí Mercy sá kúrò ní Nigeria. I will go to all the borders. Máa lọ sí gbogbo border. I go to Seme border. I go to Takowo border. I will go. Mercy, you must not leave Nigeria. No, it's very capital intensive. You know this thing is capital intensive. It is germane. And then we need to get justice for Mr. Adekeye. It is germane. And it is sacrosanct to get this justice for Mr. Adekeye. If we don't get this justice, I will not agree. In fact, tell me, how can Mercy do this to our man? We no go agree. Ojukwu left with his manhood. Mama, I saw Mama patient is saying Ojukwu left with his manhood. Yes. Ojukwu, you just left this world with your manhood. 8 million. If you want to donate, yes, donate 8 million for me. It is capital intensive. I have to go to airports. I will make sure that they don't allow Mercy Aigbe to pass through the airports. No way. Mercy Aigbe, I'm sure any. Look. It is germane. Look, I am telling you something. Katosu kato jirola. Mercy Aigbe, atigbe. Honestly, how the best my girl. Mercy Aigbe, katosu kato jirola. Atigbe Mercy Aigbe. Benny, believe me. Just leave it to me. What kind of country do we live in? What does she think she is? Go and report yourself to Gbogbo Àwọn Abiyamọ. Wípé aṣọ tó rán fún Mr. Adekeye kò dá padà ságbádá. Yes, it is germane. It is sacrosanct. We must get justice. Things must return to status quo. Ẹ jẹ́ myself for me. Warrant is needed on Mercy Aigbe. I will watch the CCTV to ensure I watched it. Look, my people, if you see what I saw in that CCTV, ẹ̀rù abiyamọ bá yín, mo rí Mr. Adekeye, wọ́n wọ bùbá. Ẹ má gbàgbé o, ìgò lèmi ń tà o. Ẹ ràgò lọ́wọ́ mi o, ẹ ṣàánú mi o. It is sacrosanct. Kasukaji, we met the assistant police officer, Chief Inspector General of Nigeria. We are going to get in touch with him. Honestly, we'll get in touch with him. Mercy Aigbe must not leave Nigeria. No, she must not leave Nigeria. No, Mercy Aigbe, mommy, don't block me. Oh, hate me by girl. It is sacrosanct. It is germane. Have you not watched it? I watched the other neighbor, Mr. Adekeye. In fact, the neighbor actually told me that they were under his house, and there is CCTV camera caught them speaking, caught Mercy Aigbe speaking. Yes, thank you. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mercy Aigbe tá bá bá owó ẹ̀ ń bẹ̀. Kò tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Tí a bá bá owó ẹ̀ ń bẹ̀ wípé ìwọ ló rán bùbá fún Mr. Adekeye. Oh my God. We will hold press conference. We are not doing press conference again, no. We are doing symposium to let the whole world know that Emma Majekon Bokoni, justice for Mr. Adekeye is sacrosanct. It is germane. And we must all fight it. I need you. Do you think it's easy to be doing this again alone? And you don't ever in your life, all this Eke family, if you ever ask me for accountability, Aigbe, do you think it's easy for somebody like me, a whole Eke woman, sitting here all day? Do you think it's easy?
How much is 8 million? Tẹ́ máa dá fún mi. Tẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ mi pé mo lọ ṣe CCTV camera. I've got integrity. I have my integrity. Do you know when I left Nigeria? I was an actress. Don't tell me what is not. I have my integrity intact. Ambassador of America don't fún mi ní badly for being a king of the whole world. Do you think it's easy to get the best AK? No, don't tell me that Sacrosanct will get this justice for Mr. Adekeye. Mr. Adekeye, so you are going nowhere. Mr. Adekeye, symposium. Life is risky. We are doing symposium so that people would understand. We have to do this symposium for people to understand that Teba Bokoloko, try to take care of them. Try to take care of them. Do not leave them vulnerable. You have left Mr. Adekeye vulnerable and we are holding on to you. Go to the police station. What are you waiting for? Mercy, what are you waiting for? They are waiting for you in Panti. How long now? Mercy, how long? Láti fi máa yẹn lẹ̀. Justice for Mr. Adekeye, so you are living nowhere. We hold symposium to give people lecture on how to take care of your husband. To ensure that your husband, Auntie Mercy, you are going nowhere. What are you talking about? We petition Mina with the H. Did you hear that? Sherry Mercy, bye bye. What's that petition? Just make sure we need money. You know, we need resources for all these things. We need resources to ensure that warrant of arrest is needed to get Mercy arrested for treating Mr. Adekeye with Ashobiri. No, now. So, Mercy Aigbe, on a very serious note, you are in it. What is so igi fún ẹ o? Oh, ní bí lọ o. Oh, lè japa o. Oh, ní bí lọ. Mercy Aigbe. It is sacrosanct. It is job germane that you stay with this man until old age. How long now? Should be lifeless sign. Oh, wrong. Lifeless sign. Nto ṣe fún Aṣíwájú Gentry that we did not hold symposium for them. 8 million I need. Why are you asking me why do I need 8 million? We are going to hold symposium. We are going to carry placard. We are going to buy meat pie. We are going to take coke. What I tell you is Jermaine. No, you cannot leave Mr. Adekeye. So if you are going to leave Mr. Adekeye, we go carry placard for you. No. So I beg you, Adafun o ní ṣìṣe o Mercy. It is what it is. It is always like that. They went dining. Hey, sister me. Hello, sis. Hello, Shewa. Okay. Mo ń gbọ́ yín. Okay, ogun jẹ́ mọ́lé ni. Wọ́n lóògùn jẹ́ mọ́lé ni. Gbogbo ń tá fi ṣe mú agbára mà ti jẹ́ mọ́lé. Okay. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ojú wa là. Shade. Wá fine gan sí, very beautiful. It is Jermaine that we look for justice for this lady. For this man. The storm is over. If you stand with Mr. Adekeye, oh yeah, let me see you. I stand with Mr. Adekeye. We must carry placard. Òun ló wá big girl. Òun wá big girl. Yeah, ó wá gbàgbádá lọ́rùn Mr. Adekeye. No, go on now. Ó wá fún ní bùbá. No, we no go agree. We no go agree. Ó máa fún bra àǹtí bra lọ́hùn lọ. Ẹ má tún jẹ́ kó wọ bra fún Mr. Adekeye kó dáa. Bra kẹ̀, ẹ bá mi para tán. Ẹ má kọ́ fún bra now. Alright, ma. A tún máa sọ̀rọ̀ sis. Wọ́n
wọ́n ní gbogbo ohun àmúṣagbára mà ti jó mọ́lé èmi ò mọ̀ o. Team Adekeye, here we go. But please, as the head of this investigative panel, Ejo, we need money. We need resources. We need resources. At my age, you don't know what it is to sit down as a kini and you are asking me to come and do accountability. No, we are not going to do accountability. Tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ sọ pé kì í ṣe accountability. Èmi ò gbà. Mi ò gbà. Ó ti yé yín. Tẹ́ bá mọ̀ pé máa dáwọ́ fún mi, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ accountability. I won't take it. My own foundation, we don't do accountability. You know, with my caliber, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ accountability. Don't ever try it. Okay? So please, let us know when we do the symposium. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn sì wọ́n ti gbàbọ̀dè. Wọ́n lè ní àwọn ò ní dá aṣọ agbádá yẹn padà fún kinní mọ́. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé agbádá ló gbà lọ́rùn ẹ̀ o tó fún bùbá o. Wọ́n mọ̀ pé Mercy gba agbádá lọ́rùn ẹ̀. That's what I tell you about Nigeria. Nigeria is a state that, you know, you can't tell what happens in the next state, you know. Because our Nigerian police, they are really trying, they are working. They are trying, but, you know, sometimes, èèyàn burúkú ti bèèyàn rẹ jẹ́ ni. Wọ́n máa fún wa ní meat pie, wọ́n á tún fi kóòkì sí. Àwọn new IG tó débẹ̀ yẹn àbí commissioner of police, wọ́n máa fún wa ní mineral àti kinní ni. You understand? So that's that for Mercy Aigbe. Like I told you, I am not sure of what the story is. You understand? I just brought us back to how it started and what we have heard, that wọ́n ní ó ti fi Mr. Adekeye sílẹ̀ wípé in fact máa yẹn ń bẹ̀bẹ̀ báyìí ni pé jọ̀ọ́ ṣàánú mi, jọ̀ọ́ má fi mí sílẹ̀, ìyàwó mi láìfù lájọ ṣe. So I don't know bóyá òótọ́ bóyá, but mo promise yín èmi á bá yín ṣe investigation. Ẹ̀yin ẹ kàn make sure pé ẹ dáwó. Màá bá yín ṣe investigation. Gbogbo owó tẹ̀ ń fún mi lórí gbogbo gift yìí. I don't think I use it for myself. I use it for this foundation. Foundation yìí ni mò ń lò fún náà. So please continue to buy gifts. Oh yeah, buy gift. Guy, buy gift. We use it to do all this investigation. Tó bá tẹ̀ kí n ra gift yìí, báwo mo ṣe máa mọ̀ nígbà tó lọ ju pátá Mercy síta, tó ń lọ ju pátá ẹ̀ síta. Báwo mo ṣe máa gbé wá fún yín? Ẹ rántí ìgbà tí ìyàwó Adekeye sí lọ yẹn. Àlẹ́jì ni o. Àlẹ́jì ni o. Wọ́n nígbà tá ìyàwó Adekeye sí lọ, wọ́n ló lọ ju pátá Mercy síta láti ní. Nígbà tó ní kó kú òlé wọn. So àlẹ́jì ni. So tó bá yẹ pé owó di gbogbo. You mean? So like, you know, what do you mean? If you all these things you give me, all this gift, I convert it, I use it to mobilize our people. You understand? So you might go and sit down, Jare. If you are not part of us here, please, Jacko Lushola, please. You have seen I'm not here to abuse. I'm not in your. You understand what I'm saying? Please, sir, respect yourself. I love you. So you understand? So it is germane anyway. It is sacrosanct that we get justice for Mr. Adekeye. That's that. So, John to your Lord. So I'll get back to you and let you know if it is true. But I just want to believe that rumor ni. But tó bá jẹ́ òótọ́ làwa ò wá nígbà. Àwa máa make sure pé ó dá máa yẹn padà sí bó ṣe bá. Second story that, you know, if na joke, tell her to stop am. Life like your sign. The owner for life. The owner for life. So second story tagbe wa. Òun ti Ọba Joga ti ìlú Orílẹ̀ tọ́ni ní ìlú Abẹ́òkúta. Do you know that one? Have you heard the story? The story has been going on social media. In fact, ó dà pé mi ni last person tí mo gbọ́. This Kábíyèsí, it was one of the wives that came out to cry, whoa, ẹ gbà mí o, wọ́n ti lù mí ní jìbìtì o. This woman lives in London here, the UK here. This story of a Kábíyèsí in Nigeria. Ọba aládé. Kábíyèsí o, Ọba Adéyẹyè àbí Adé kí ló ń pè wọ́n náà. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ti gbàgbé orúkọ wọn. Kí má lọ fi orúkọ ẹni ẹlẹ́ni pè wọ́n. Adékẹyè ti ìlú Jọ́gà. Ọba Adékẹyè, Kábíyèsí, kádé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ kó di òkíni. Bàbá wa tá ń sọ yìí
is quite Oba Adekeye is quite over 60. I think he's about 65. So working share on my program, please let me let you know. This is a program where we don't abuse. This is a program where we don't insult. This is a program where we don't judge. We only speak about things for people to learn from it. This particular reason I'm talking about this particular case is about women abroad, not even about this man, not about the king. So please, if you want to abuse the king, come on, ìwọ ló forí ara ẹ gbé pé o. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀, ọmọ Èkó pàtàkì l'Àjọkẹ́, ọmọ ẹṣin lókun l'Àjọkẹ́, ọmọ ilé ọba l'Àjọkẹ́. So for me, I am a product of a royal family. So I am not part of those people. Tó máa rí orí adé fín. Tí orí adé bá ṣe tí ò dá, we will all talk about it. Fún àwọn tó bá jẹ́ àgbàlagbà orí adé kí wọ́n mú tó máa fi ṣe dáadáa. Ṣé you understand? That does not mean pé tó bá ṣe nǹkan tí ò dá ká sọ̀rọ̀ nípa wọn to expose the ills of the society. We will not condone any rubbish. But for this particular case, people are saying, like what I've heard, that this man is a scam, that the king is a scam. Wípé Ọba Adéyẹyè yìí, ṣé ẹjọ́ bá mi kó orúkọ wọn sílẹ̀, that ọba àfipágba nǹkan lọ́wọ́ àwọn obìnrin ni wọ́n. Adéníkẹ́ Sàlámì, my sister, how are you, ma? Wípé wọ́n máa ń fi èrú romance scam ló máa ń pè lóyìnbó, romance scam ló ń ṣe. So like I do say, ìwọ tó bá fi Google gba pattern díẹ̀ ó pay has ni. But for this particular case, also wà dicey because ọba tá à ń sọ yóò kì í ṣe ọba kékeré. The other time that they talked about one Kábíyèsí in Abẹ́òkúta too, Ọba Tẹ́jú Oṣó, not the real Tẹ́jú Oṣó, the other Tẹ́jú Oṣó, ọba yẹn fine boy báyìí ni wọ́n ní yẹn náà fi jìbìtì ó gba pé ó lu jìbìtì ọ̀tọ̀ tiẹ̀ tí ọba yẹn mọ́lé nígbà yẹn. If you remember, let me know, let me see your hand. A king in Abeokuta as at that time was locked up in the police station. See girlfriend there yẹn tó gbà tó lu jìbìtì tó gbé gbogbo photo ẹ̀ wá sí orí social media. So when you talk about royalty, it's something that you want to equate with culture, the respect that comes with it, the respect we give to it, our culture, our custom, and what we do. Okay. Hello, ma'am. Do you want to be out or? Okay, hold on, ma'am. Okay, go on. Yeah, go on, ma'am. Okay, on this issue of Adekeye, is àwọn obìnrin tí ó jẹ́ pé ìyá olórí ti jẹ wọ́n. Ìyá ọkọ ti jẹ wọ́n. Ìyá olórí. Ìyá olórí ń jẹ wọ́n, wọ́n fẹ́ jẹ olórí. Ọba òlu lady ní jìbìtì, I can say it anyway. If you want to come up, you can ask so that I bring you up so that we talk on IT. Go on. Òlu lady ní jìbìtì, right? Ó déètì ó wà ní ọkọ. Ó wà ní ọkọ ẹ̀ because ó déètì bẹ́bà tẹ̀ níṣù. Ó ṣìwájú ọkọ lọ́jí ọ̀bàdó. Àwọn obìnrin tó wà lóyìnbó tó fẹ́ lórí tipátipá yẹn àwọn náà máa ń náwó wọn láwọn ọba yìí lórí. Wọ́n náwó lọ́ba lórí. Wọ́n fowó ẹ̀ táìsì àwọn ọba. Wọ́n ṣe pé ọba kan fi tipá gbowó lọ́wọ́ wọn, àwọn náà fowó ẹ̀ táìsì àwọn ọba wọn fẹ́ dó lórí. And this man, nǹkan tó ṣe pariwo síta ni pé máa yẹ ká ìyàwó ẹ̀ kan tó ìyàwó padà. Ìyàwó tó bímọ mẹ́ta ṣe. Tọ́jọ́ ní misunderstanding. Ìyẹn ló torí ẹ̀ pariwo dẹ̀mọ̀ tó níyàwó mọ̀ púpọ̀ wọ́n ní misunderstanding báyìí ni kò ṣe kọ́ kọ́ra wọn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, a ti gbọ́hùn ìyàwó yẹn lọ́dọ̀ àǹtí Àdùnní lánàá. Ó ṣe wá ń pariwo kiri títì wípé ọba lù ẹ̀ jìbìtì wo ló lù ẹ̀? Jógà. Jìbìtì wo ló lù ẹ̀? Oníyàwó ò lè padà wọlé. Ọkọ dẹ̀ sọ pé ìyàwó òun máa padà wá. Ìyàwó tó bímọ mẹ́ta
fún wọn ẹni tó dẹ̀ mọ̀ òun mọ́ káàkiri nìyẹn. Gbogbo ọmọ ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bí òun ló Amẹ́ríkà bí ló ti wá fẹ́ Texas ló ti fẹ́ gẹ̀yẹn. ló ti fẹ́. Texas ní gẹ̀yẹn ń gbé tẹ́lẹ̀. Ìyẹn èyí tó bímọ mẹ́ta yẹn. Dad Níkẹ́ olórí Níkẹ́. Yẹ́ẹ̀sì. So tó wọn tọkọ ẹ bá jà tó bá jẹ́ decide láti pàdé tí Ọ̀kàsímù àti Mrs. Adekeye tó bá parí ìjà. Wọ́n bá parí ìjà wọ́n sì. Kí mẹ́sì wá sọ wípé ọwọ́ ọ̀dọ̀ parí ìjà wọn ò lè ṣe kíní. Ẹni tó bí gbogbo ọmọ fún nìyẹn náà tó bá lè fara dà. Olórí ló pera ẹ kó bá yàwó lé ní. Kò sọ fún ẹ kábíyèsí ò sọ fún wípé àwọn ò lè fẹ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí pé ìwọ ọ̀dẹ ló fàjà wọn torí pé kábíyèsí ti ń gbọ́ kulẹ̀ ìyàwó tí ń gbọ́ kulẹ̀ kulẹ̀ pé ọkọ òun gbé ìyá arúgbó kan ní London. Lójú ìjà rẹpẹtẹ. So kí ló wá sọ kí ni nǹkan tó wá ń gbé kiri ṣe báwo ló fẹ́ di. Ló fẹ́ di olórí. Àìmọye wọn nínú inbox nígbà tẹ́ ẹ̀ ṣe èrè princess ní níbi tó ti di ní kí ló kàn ní pẹ̀lú. Wọ́n fẹ́ fọba gbá pátá ń di èmi náà ń gbà kan. Wọ́n ní Níkẹ́ has only one child. Èèyàn kan ní Níkẹ́ has only one child. Ọkọ bá tẹ̀lé one child lónìí. Ọmọ kábíyèsí sábì. Ó ti bímọ 13 years ago dẹ̀ lọ ti ń fẹ́ra wọn. They been together for 13 years. Kábíyèsí ló bí fún. So kí ni tí wọ́n gbogbo wọn wá kó lórí burúkú wọn jáde mọ́sílẹ̀ lórí Facebook àwọn bá yá máa wọ́n ní inbox ní ẹ̀yìn náà wá máa bẹ̀rẹ̀ rálẹ̀ fún wọn. Wọ́n máa náwó ilé wọn lórí kọ́ lè sọ yé lórí àìmọye wọn. Wọ́n fún Amẹ́ríkà nígbà yìí náà. Nǹkan owó gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀ ti wà lẹ́wọ̀n for 18 years. So kò dẹ̀ lọ́ ń wo lọ́ ṣe gbogbo ẹ̀ wò lọ́kọ̀ ò ní nǹkan kan. Ọmọ ẹ̀yàn kan tẹ bí ẹ̀rù tọ́jú ẹ̀. Ó wá fún 2 years kọ́kọ́ ẹ jáde lẹ́wọ̀n. Ìgbà yẹn ló wá sọ fọ́ba lọ fọ́ba. Ó kó gbogbo òun ló lọ ṣe ìyàwó fọ́ba. Marriage yóò lo 6 months. Kí ló ṣe ìyàwó tán ó ti ń gbé olórí síwájú orúkọ wọn. Olórí. Bóyá kémi náà bẹ̀rẹ̀ sí wá ilẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ ilẹ̀kẹ̀ lẹ́sẹ̀. Olórí dé. Olórí Àjọkẹ́ ó dẹ̀ máa fit mi gan o. Olórí Àjọkẹ́ àbí kí lẹ́yìn yẹn fi o. Amẹ́ríkà yìí náà láti ní èyí tó fẹ́ pe àwọn immigration síyàwó ọba tó ń kó ọjà. Kábíyèsí o. Ẹjọ́ sọ̀rọ̀ o dẹ̀ fẹ́ yàwó ẹ̀ o dẹ̀ lọ fẹ́ ọkọ ẹ̀. Wow. Wá sọ pé kó kọ́ ìyàwó ẹ̀ kó kọ́ fọ́ sí wa ẹ̀. Okay, èèyàn kan ní Ọba Joga is a serious Casanova. Wọ́n tún jọba lórí social media. I don't know. But I will talk about it now. Oníṣìnà náà nìyí. Ẹni ọba tó bá ti bọ́ sórí social media gbogbo àwọn ọba yẹn tó ń fi àwọn aráàlú òyìnbó yẹn orí social media ló ti fẹ́ wọn. Wọ́n ti fẹ́ wọn. Kí lẹ̀ ń gbà fún wọn? Kí lẹ̀ ń gbà fún ọba? Ṣé ọba tó responsible ló wá ń post? Ló máa wá sórí tóòsì ẹ lórí social media. Tó kí ló fi ń pé obìnrin ṣe lé Nàìjíríà tóbìnrin pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Tó bá tiẹ̀ máa fẹ́ òní tó ṣẹ̀ lórí social media. Ó lè fẹ́ Bẹ́ẹ̀ ṣe ni. kọ́ ní balance ẹ̀kọ́ yìí báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbọ̀tẹ̀ yín náà tẹ́ bá ti délé ẹ̀ ti dùnwọ́ sílẹ̀ ọwọ́ kan ni. Ọba wọnú inbox ní ẹ̀ ti sáré gbà fún bẹ́ẹ̀ ní gbólórí síwájú orúkọ ní. 90% ọkùnrin Casanova ni wọ́n. Qualification wọn ṣé dandan ní kẹ́ déètì wọn. Ṣé dandan ní kẹ́ sọ pé fẹ́ lórí. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé mà. Yes sir. Ẹ ká sáré sọ ń pa ẹ ṣé gan ma. Yes sir. So I don't know. Okay, Kitchenet, you're all welcome. Ẹ bá mi carry mute kẹ́kọ̀ọ́ sáré gbọ́ kíní. So this is I don't know if you have heard, but just for you to have the background of the story. This is the woman. Sherry woman yìí, wọ́n wà nílé ọkọ ní London. Àwọn àti ọkọ wọ́n ní àwọn jọ wà, but ọkọ àwọn máa ń nà àwọn àlejò wípé ọkọ wọn máa ń nà wọ́n, so ọkọ máa ń fìyà jẹ wọ́n. So she and her husband had problem. Wọ́n wá pàdé kábíyèsí yìí ní orí social media. The kábíyèsí toasted her, you understand, asked for her hand in marriage, knowing fully well that she was still in her husband's house.
wọ́n wá ní allege ní o pé wọ́n rò pọ̀kọ̀ wọn pé ọkọ àwọn fẹ́ fi tipátipá bá wọn sùn. So ọkọ was jailed for that time, but wọ́n ní ọkọ ti jáde pé wọ́n jail òun gbà yẹn, wọ́n ṣe investigation, but the truth is òótọ́ Mama T ẹjọ́ ma, can you please help us to mute ma, that truly he was actually arrested for trying to make love to his own wife while they were still together, but because the wife had a motive to say, because she wanted to go and marry the Kabiyesi, but this is the woman that is talking. We don't judge, we listen, but this is the woman that came out to cry pé ẹ gbà wá o, ọmọlájà ẹ̀yà mo busy ni, to cry out that this king pé ọba yìí ó lu òun ní jìbìtì almost 70 something million naira, wípé ó lu òun ní jìbìtì owó gọbọyì in the quest pé ó lóun fẹ́ marry òun. This is the way she said it. People thought they were just they were just friends, they were just lovers, but they actually got married, while she was still in her husband's house in London. She was still married and she was dating the king, and that is why I wrote it out there. Who is at fault? Is it the king that toasted a woman online? Look, all of us are online here. Bẹ́ẹ̀ni ṣe wà lórí line yìí, I do tell people I am married. I do, kí lẹ máa ń pè, join up, kí lẹ máa ti ń pè náà, tá bá ń join obìnrin àtọkùnrin pọ̀. But I do tell people I am married. You understand? And I still see people that will say, it is you I want. I wonder why they want a married woman. Do you get me? So it now comes back to you as a woman. Ọkùnrin máa toast obìnrin. Do you understand? So, but you have a man in the house. Oní ọkọ nílé. Kábíyèsí kan wá sọ pé òun fẹ́ fẹ́. But mi pé wà tọkọ ẹ ti ní problem. Kò sí marriage tó perfect. Èmi àtọkọ mi ń jà almost every day. Ẹ̀yin àtọkọ yín ń jà almost matchmaking, thank you. Ẹ ń jà ọkọ àti ìyàwó máa ní misunderstanding. Does that mean the man doesn't want to marry you again? Does that mean you have to go on social media to look for another man? Do you understand? So now let's listen to her when she came out to cry out. Wípé Kábíyèsí gbà òun. Though we now got to know the reason why she's crying out, but this is her. Listen. Tó sọ fún mi pé ọmọ pé kí wá fẹ́ wọn. Mo lè sọ fún wọn pé mi ìfẹ́ wàhálà, mi ìfẹ́yàn tó bá ti níyàwó, pé mo gbọ́ pé wọ́n ti níyàwó. At that time, nǹkan ṣì marry. Mo ní mo ṣì marry. Did you hear that? That wọ́n ní Kábíyèsí ní òun fẹ́ òun lórí social media. Òun dẹ̀ sọ fún Kábíyèsí pé òun yìí wà nílé ọkọ. Pé kí wá fẹ́ wọn pé since tí ọkọ tèmi tí mo fẹ́ tó ń máa treat mi pé kí wá fẹ́ wọn. Má níyàwó wọn kọ́, wọ́n ní aṣẹ́wó ló ṣe káàkiri ní Turkey pé àwọn ò ní interest láti fẹ́, pé wọ́n ti lé lọ, pé bó ṣe ń ṣaṣẹ́wó local ló ṣe ń ṣaṣẹ́wó international, pé àwọn ló ń send evidence wọn. Kábíyèsí níyàwó àwọn ń ṣaṣẹ́wó local àti international. Ẹgbà mi ẹ bá mi power tap. Kábíyèsí orí adé wọ́n níyàwó àwọn ṣe international aṣáwó àti local aṣáwó. But one thing I want you to know, any man will tell any lady anything. Tó bá fẹ́ gba pátán díẹ̀, àti pé tó bá tún fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, àti pé ó fẹ́ di citizen, ṣó ti yé yín. So for the Kábíyèsí to have told her that, ìyẹn ò kì í ṣe kíní, but ẹ máa gbọ́. Oríṣiríṣi wọ́n send ẹ̀ sí mi. Kábíyèsí now came to London ní June 2023. Before then, 2022 October, wọ́n ti ń bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n jọ kí báwọn gba fóònù. Lolo, please, can you help us mute? Mo láti lọ sí EE. I send you the evidence. Mo láti lọ sí EE láti lọ gba fóònù fún Kábíyèsí tí màmá san lóṣooṣù, because it's contract and it's contract for 24 months. Ẹ̀yin obìnrin London, ẹ̀yin obìnrin bóyá iṣẹ́ tèmi ń ṣe bóyá kò tó mi ni àbí kò yé mi ni. I cannot. Mo sorry, mi ò lè ra fóònù fọ́kùnrin. Mi ò lè ra fóònù fọ́kọ ilé mi. Mo ṣe ra fold mi rè òun ni. Èmi ni mo ní fúnra mi fold 6.
èmi ni mo rà fúnra mi. I cannot buy for my husband. I am sorry because ó ń ṣiṣẹ́ tiẹ̀ Ọlọ́run kẹ́ òun náà níṣẹ́ tiẹ̀ kó lọ gbà fún rẹ̀. Ó lọ gba fold fún ọkùnrin. Ó náà wọ́n gba fold. Mo ló wà mo tún ti ẹ má bínú mo ti ṣèké dáràn. Ó gba fóònù fọ́kùnrin. She collected a phone for a man you have never met that lives in Nigeria and you don't know anything about him. Do you get me? You have no idea of who he is. He said he's a king. Ó wá ní kó gba fóònù fóun. Ó lóun gba fóònù fún kábíyèsí. Ẹ má gbọ́ o. Wọn tí rí kábíyèsí rí o. Àǹtí ẹ má bínú àǹtí o. Mo mọ̀ pé ẹ tí rí kábíyèsí rí o. Bó ti gba fóònù fún wọn. Má bínú. Ẹ jọ̀ọ́, má gbé wọn jáde padà. Wọ́n jálẹ̀ ẹ̀kan ni. Ẹ ní jámọ́. Ẹ má bínú àǹtí. Nbo ló wá wọ̀ hun ni. Gba fóònù fún wọn. Ẹ wò. Tú ọ̀rẹ́ wọn kan báyìí náà fi ní kí Kíkẹ́ lọ́mọ. kí wá bá wọn sẹ́ǹdẹ̀. Mo sẹ́ǹdẹ̀ tú ọ̀rẹ́ wọn yẹn. Ọ̀rẹ́ wọn yẹn wọ́n kábíyèsí láwọn máa sanwó ẹ̀ fún mi lóṣooṣù. That was October 2020. Ara Nàìjíríà sọ fẹ́ pé òun máa bẹ́ẹ̀ sọ òun á máa sanwó fún ẹ lóṣooṣù. Ẹ tẹ́ fẹ́ ra yín and then you will believe. Inú sweat you will work morning till night. Maybe you are a nurse, you are whatsoever, àbí kíára, wàá máa kó owó ẹ lọ kó fọ́kùnrin lẹ́kọ̀ọ́. Most of you diaspora women, please wise up. Wise up. Ọba ní kọ́kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa lọ náwó òṣì fọ́kùnrin lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà. Okay. The contract tó ń lé kò tí ì bọ́ sí pé tó bá ti bọ́ sí pé wọ́n máa sanwó yẹn lóṣooṣù kí wọ́n á backdate ẹ̀ lókè. So à ń sọ̀rọ̀ títí wọ́n ṣàní kí wọ́n fẹ́ wọn. So June 2023. Abẹ́ tí ń ṣe kámẹ́rà dáhùn gbà yín. London. Wọ́n wá sọ fún mi pé he came to London fún birthday grandchildren wọn. So grandchildren, ọmọ princess, ọmọ. Ẹ bá mi power tap o. That introduced me to you. Okay, wọ́n introduce, sorry, wọ́n ní social media kọ́ ló ti pàdé wọn. So like she said, the mommy princess to introduce àwọn sí. So àwọn agents wọn, àwọn agents no introduce wọn sí. Okay, wọ́n wá síbẹ̀. Ìgbà tó ń débi bá wọn ní pé ibi tí ọmọ yẹn gbà fún wọn pé kò wà conducive. Pé kò ibẹ̀ yóò yẹ fún ọba láti máa wà pé ibẹ̀ yóò dá rárá. Wọ́n lókè. Wọ́n wá. Mind you, she was still in her husband's house. She was still married to her husband. And àlè wá láti Nigeria. Ẹ má bínú àǹtí Bùnmi, princess ex-queen Bùnmi àbí bóyá queen dẹ̀ nìyí. Wọ́n wà nílé ọkọ tí wọ́n ní ibi báyìí o ní London. Kábíyèsí wá láti Nigeria. Orí adé wá gùn wọ́n. Apart from the fact that you were still married to that man, orí adé wá gùn yín, ẹ dẹ̀ wá nílé ọkọ yín. So many obìnrin ló ń kórí burúkú bọ́kọ. Sincerely, ẹ má bínú o. Orí adé àwọn tó ti jẹun oríṣiríṣi sára. Ẹ tún wá jẹ́ kọ́kọ́ nú ilé yín, mọ́msí, ẹ tún jẹ́ kó bá yín sùn. Torí definitely you were still married to him. If not, inú ilé yín ni kábíyèsí ò bá dé sí. Ẹ̀yin náà sọ pé you were married to your husband. Ẹ wà married, ẹ ti ra fóònù fọ́ kábíyèsí. Ẹ ti jọ ń sọ̀rọ̀, ẹ ti ń sọ̀rọ̀ ọkọ yín bó ṣe ń fìyà jẹ yín, ẹ ti ń sọ fún kábíyèsí. Ẹ jẹ́ a máa bá lọ. Kí n yá wọn ní 1,000 pounds. Bí àwọn á fún mi padà. Mo wá kówó yẹn fún wọn cash. Kò tí lára 53 million. 53 million. Àǹtí ọlọ ẹ̀yin tèmi ẹjọ́ bóyá ṣe yìí ò ká mi lára mi ò rí fẹ́ ṣe tó. Princess ẹ̀yin tèmi tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní London. Ṣé bá ṣe ń fọ́kùnrin lówó rẹ̀ 53 million naira. Èló mo rí kó jọ, èló mo ń pa lọ́sẹ̀. Ẹ ṣàánú mi nígbà náà gbé ìyá yìí náà. Àǹtí ẹ ti ná ìnákúnà o. Ẹ ti ná ìnákúnà, inú àpà ló ń pè yẹn. 53 million naira. Ẹ dẹ̀ ní ìyẹn kò tí kan kọ̀kọ́. Thank you for my gifters. Kò tí lára 53 million. Mo kó kàṣe yẹn fún wọn. Wọ́n ló kí báwọn fún mi padà. Wọ́n ní kí báwọn rí pé àwọn fún mi padà. Bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe ni máa fi kàn sẹ́nu bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n ò fi nǹkan kan bá yín sọ̀rọ̀ àǹtí. Ẹ
Queen, can you please mute? Auntie, wọ́n fi nǹkan bá yín sọ̀rọ̀. She said that, you know, the man came to London and asked her for 1,000 pounds. That where he lodged, they lodged him, he didn't like it. She was still in her husband's house. She gave the money to the man, 1,000 pounds. Please, I don't know. I don't know how much do I earn. Elo mo pa, elo ni mo pa. Tí ma fún oko tó wá láti Nigeria, oko tí mi ò mọ̀ rí. Tí ma kó 1,000 pounds sí. Ah! That was in June last year. Wọ́n ní pé òkè pé àwọn ṣe birthday fún mi ní July. Birthday tí ní Palace. Mo ní òkè inú mi tẹ̀ ti dùn. Pé ó máa ṣe birthday fún mi. Ṣẹ́ni, ẹni wá fún àwọn òfò. Ó ìwà ń lé ọkọ o. Àǹtí ẹ má bínú o. Èmi máa ń rí o. I won't call. Ìwà ń lé ọkọ. Ẹ wà ń lé ọkọ. Kábíyèsí ti promise láti ṣe party fún yín ní Palace. Ẹ má gbọ́ o ẹ̀yin tèmi. Kábíyèsí was planning to do birthday party for you in Palace and you were happy to be called an olórí. You know the prestige now. Mo fẹ́ di olórí láàfin. Kábíyèsí o. Ìkọ́kàn mi lè balẹ̀ pé wọn ní àkọ́kọ́ ní Palace. Wọ́n ní pé kí n wá sí Nàìjíríà. Mo wá sí Nàìjíríà lóòótọ́. Kábíyèsí ò sọ 1 penny fún tíkẹ́ẹ̀tì bí èmi náà ni mo ra tíkẹ́ẹ̀tì. Mo wá sí Nàìjíríà. Area girl, you say it is supernatural. It is not normal. It is not normal. The man na Kábíyèsí now. Forget about it, jare. Sister mi, juju ni gbogbo nǹkan ni. No be juju. What are you calling juju for what? Did you not hear? She said she was happy that she was going to do the party in the Palace. That she wanted to be sure that there was no woman in the Palace again. So wọ́n fẹ́ di ìyàwó ọba, wọ́n fẹ́ kó lọ sí Èkó, wọ́n pọ̀ tó máa fẹ́ kó lọ sí Nàìjíríà, wọ́n fẹ́ lọ di ìyàwó ọba. Kábíyèsí wọ́n ṣe IV pé wọ́n fẹ́ ṣe birthday fún mi kíní kan. Gbogbo owó birthday tó ná owó mi náà ti gbà. Number one, he did not pay for your travel expenses to Nigeria. Báwo ló ṣe máa invite kó fẹ́ wá dó mi kí n wá gba oko ní Nàìjíríà kó má sanwó ticket. Ṣé ship ni mo ń fi? Are you that ship? You have no respect. You are in a man's house. Ẹ má bínú o. Mom sí ẹ má bínú. Ṣùgbọ́n ó fẹ́ wá dó yín ní Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ lọ tó kó wọn tó lè va ticket fún yín. Ẹ fẹ́ lọ fòbó yín ṣòfò nìyẹn kò ta. Ẹ jọ̀ọ́. No, ẹ má bínú. Àjọkẹ́ kò easy to be a queen. No kò ta now. Ẹ cheap me here now. Ẹ má ṣe máa dé kan tó yín láì sanwó. No, auntie, ẹ disappoint me. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Then, after that she birthday tán, wọ́n láwọn fẹ́ mi legally. Bá ní Kábíyèsí ẹ mọ̀ pé mo ṣì máa. Ṣé máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ nígbà táwọn ṣe birthday tán, she was still in her husband's house in London. Ẹnikẹ́ni tó bá bú Kábíyèsí yìí, ẹni tó bá bú Kábíyèsí lórí ọ̀rọ̀ woman yìí, orí ẹni náà pé ẹ má bínú. Sincerely, forget about oògùn or no oògùn. Tí ò bá rìn ní bèbí ẹ̀ in the first instance, báwo ni ìwọ ìyàwó ilé náà ṣe máa introduce ẹ sọ́ba? Fún kí ni for what? Secondly, you now left your husband in London here. You went to have a party. Nílé àlè, wọ́n ṣe birthday fún ẹ. Wọ́n tún ṣe birthday fún ẹ. Oh God. Ẹni sùúrù àti Bùnmi. Wọ́n ṣe birthday fún ẹ. Birthday yẹn ò máa ṣe kékeré. 50th. Auntie, arúgbó dẹ̀ ní yín bí tèmi. Ẹ ń ṣe young girl. You are an arúgbó like me. Kí ló dé? Wọ́n wá fi come and be my olórí gba pátánì yín. Wọ́n fi gbowó lọ́wọ́ yín, wọ́n fi gbẹrù lórí yín. Kò dá now, Auntie Bùnmi. Ẹ má disappoint gender me now. Now, you now went. Bear it in mind, all of you, that she was still married and left her husband in UK here. Àwọn kan náà lọ àìmọye wọn láwọn lọ sí Nàìjíríà, wọ́n lọ sílé ọkùnrin, ibẹ̀ ló máa camp sí. What are you talking about? Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ auntie, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ má bínú. Pé mo láti ṣe divorce wọn ní kí ló ṣe pé torí ọkọ ẹ pé ó ti ṣe kò tí ò dáa fún ẹ ó nà ẹ kíní kan pé àwọn bá mi ṣe wọn ní òkè. So wọ́n ní pé mo ní ibo náà ti máa ṣe wọ́n ní wọ́n ní wọ́n.
So kábíyèsí, she told kábíyèsí ọkọ òun máa ń nà òun, ó máa ń fìyà jẹun. Kábíyèsí wá sọ fún pé okay, màá bẹ́ẹ̀ ṣe divorce. Màá bẹ́ẹ̀ ṣe divorce. So kábíyèsí ti ń do nígbà tó wà nílé ọkọ ẹ̀. Àǹtí mi ò ní kọ́ tí yín ọ̀n ti ń do yín nígbà tó wà nílé ọkọ yín náà ni. Kábíyèsí wàhálà wọn máa bá yín ṣe kí ni? Wọ́n bá yín lé ọkọ yín lọ. Ó yẹ máa gbọ́. mi ṣe divorce wá gba owó lọ́wọ́ mi. Mi wá mọ èèyàn tó bá ṣe èmi ò mọ anything nípa Nigeria divorce torí mi ṣe kan rí. So wọ́n wá gba owó lọ́wọ́ mi. Mo ṣàrí pé like 3 or 4 days later wọ́n wá send document kan sí mi pé kí n wo document yẹn kí n amend it if there's any error ní name àti orúkọ àti kí wo if there's any correction ní orúkọ both defendant and the complainant. So wọ́n wò pé orúkọ mi which is complainant àti defendant wá ní pé kò ní pé bàbá ọmọ mi pé wọ́n wá sí court pé torí pé ìgbà tí George rí gbogbo bó ṣe lù mí. I will send you the picture. Pé ìgbà tí George rí gbogbo bó ṣe lù mí pé torí bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ṣe lè. Mi ò need láti wá. Wọn ò ṣe nídìí gidi pé. So the Kábíyèsí now did kangaroo divorce for her. The Ankara divorce for her. Wọ́n ní ọkọ ò need láti mọ̀ nípa ẹ̀. So she should just bring money. Shey you understand? So wọ́n ṣe kangaroo divorce. Who does that? Ó wá ní okàn sanwó ni ìwọ ò tí ì ṣe kan rí anywhere rí. Mi ò tí ì ṣe ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń ṣe Nàìjíríà. Mi ò tí ì ṣe níbẹ̀ rí. Àǹtí kẹ bá tiẹ̀ ti pẹ́ láti ìlú òyìnbó ìyẹn ò ní pé kẹ má mọ̀ pé eléyìí ò mójútó. I will not advise you to stay in an abusive marriage. The same man wọ́n ti padà pẹ́ fẹ́ra wọn o. Ẹ máa gbọ́ lọ I can't finish it tonight. Wọ́n ti padà sọ́dọ̀ ara wọn o. Ọkọ tó ló ń lù wọ́n o. Ẹ máa gbọ́. So this woman ó ní ọkọ ẹ̀ ń lù ẹ̀ olóòkó fọ́tò bó ṣe fi irọ́ ló máa ń pa. Irọ́ ló máa ń pa. It is when they want to move on to another relationship, they will start bringing all nǹkan tí wà tọkọ ẹ nítorí tí ń gbà lára ọkọ ẹ tẹ́tí gbà lára yín ẹ máa wá parọ́ just to have a case against the man. Ó wá kó gbogbo fọ́tò orí ibú ẹ má bínú àǹtí ṣe mọ̀ pé mi ò kì í ṣẹ̀kẹ́ ibú ẹ wá kó lọ fún kábíyèsí náà wá bá yín organize kangaroo. Bàbá mi kábíyèsí kádépẹ́ lórí àwọn náà gọ because àwọn náà ní aim. Wọ́n ní táwọn náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín nígbà tó yẹ pé à ń ta olórí nísìnyí à ń ta olóyè ni. You want to become a chief in Nigeria, you will pay. You want to become an olórí, you will pay. So they are paying for it. So mi ò bá bàbá yẹn wí bàbá rí pé ọjà dé ó lè rọjà kó má rà ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ sí. Pé lílù yẹn lásán pé ó ti fa ẹjọ́ yà pé straight away ló dá ẹjọ́ ní judiciary court. So wọ́n ní pé kí wò if there's any. Please, as you come in, can you please mute? Everything okay. Ayo and go. Can you mute? So wọ́n ní pé kò ní pé kí kò ní copy dání. Pé kébì kò ní copy dání ni pé mi ní láti stress ara mi. Pé kò ní láti sign gan pé tí ìsàn ti dájọ́ yẹn. Péjọ tó fẹ́ bá mi fa wàhálà nìkan ní kí n ṣe mú dání pé kò ní mọ̀ sí pé mo ti di pé àwọn ti divorce pé mo ti divorce ẹ̀. Èrè àgẹ̀. Èmi ò wọ́n ní àtọ́rí pé wọ́n jọba at least wọ́n máa mọ̀ mọ́ than èmi tí mi ń gbé Nàìjà máa ní òkè. So wọ́n gbé mi lọ sí registry ní December 20 wọ́n gbé mi lọ sí Abẹ́òkúta. Àǹtí ẹ máa sọ pé ẹ̀yin gbọ́ tó ọba Abẹ́òkúta tó lù wọ́n jìbìtì romance scam náà ni. No àǹtí ẹ má sọ pé kinní kan no don't say that. I don't like lies. Irọ́ ni mi ò fẹ́ àǹtí no you know I love you. Mi like irọ́ ṣó ti yé yín àwọn ọba kọ́ màmá rí pọ̀ ẹ̀yin náà dẹ́ mọ̀ ó tọ̀rọ̀ ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. A ṣe registry and wọ́n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ní registry pé ṣé ó mọ ẹni ọ̀dà obìnrin tí kò yẹ kó reason tí wọ́n fi lè tó wá papọ̀. So she got married. tó ti jẹ́ kí n believe pé àwọn ti ṣe register tó ti. ẹ wo ẹ̀yin tèmi ẹ bá mi ṣe eré àgẹ̀ madam orí àgẹ̀ yẹn máa ṣe yín léṣe gbẹ̀yìn ni
What do you mean? Do I know any Oba? What is my business with Oba? But truth be told, who do you blame in this? Sincerely, I'm not speaking for the Kabiyesi. I don't know the Kabiyesi. I don't want to know him because I don't know Kabiyesi's online. Most of them are fake. Àìmọye Ọba lálágbọn, àìmọye àwọn fake Kabiyesi's lálágbọn. When I was growing up in Lagos Island, as a Lagos Island babe, the only Kabiyesi, the authentic Kabiyesi that we knew as at that time was Ọba Adeyimika Oyèkán ní Èkó. Tóyìn ìsìnkí kan Tóyìn ẹ̀jẹ̀ bá wa mute. Àwọn yẹn ló gbé ọba yẹn dání tó dẹ̀ ṣe dáadáa tó hùn wá. Àwọn Kábíyèsí nígbà táwa ń grow up a gbọ́ nípa àwọn Kábíyèsí Ọba Ifẹ̀ Ṣíjú Adé àwọn ọba nìyẹn. Àwọn ọba táwọn tún wọn gbé àwọn ọmọ kékèké kọ́kọ́ wọn jọ kọ́ láwọn fẹ́ àwọn olórí dámì jọ. Àwọn ọba tá mọ̀ nígbà yẹn nìyẹn. They carried that position with class and dignity. Àìmọye àwọn ọba nísìn tó yẹ pé you cannot call roll ní sọpọ́ bá ní wọ́n. Tó bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣe bí they are young obas. I saw my own Kabiyesi, my young fine boy Kabiyesi o. Kabiyesi Oye Elegushi. I saw him the other time. He was shaking hand about in a club. Tó lọ sọ́dọ̀ party tó lọ. Ẹ̀jẹ̀ ọmọdé yìí wà lára wọn. Mi ò mọ àwọn tó ń groom wọn for them. Ó jẹ́ kó máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé ó máa ń níbi ibi gẹ́gẹ́ láti ń bá àgbà. Gbogbo àwọn ìwọ̀sí táwọn ọba wa ń rí yìí nítorí àwọn ibi tó ń lọ ni. I must be sincere with you. I must be sincere with you. Madam Tóyìn ẹjọ́ ẹ bá wa bí minister, madam ẹjọ́ please can you mute? This the new Kabiyesis and all that now. They are not making us proud. They all go to parties. They want debe. I want to go my shake your work. Kábíyèsí ọ̀rọ̀ náà kọ́kọ́ máa yọ ọwọ́ yẹn báyìí wọ́n máa yọ ọwọ́ yẹn mi nígbà bí báyìí pé kí n mú ọwọ́ kábíyèsí o ẹ má máa yọ ọwọ́ báyìí mọ́. Àwọn ọba wa nísìn náà ti ń kó ṣẹkẹṣẹkẹ sí wọn lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe yahoo. Ṣé bọ́bá kan ló ń gbé ń jọ yẹn tó ń lẹ́nu fún yàn òmú èèyàn oníkọ́ máa gba létí a whole king. Skin opposed ẹjọ́ ẹ bá wa mo ní power tap ẹ bá wa mute. Ẹjọ́ a whole king ló di ó ti dẹ̀lẹ́wọ̀n nísìn adé ọba ọba aládé ó di ọba ẹlẹ́wọ̀n wọ́n ní orí adé ò kì í sùta orí adé ti ń sun ẹ̀wọ̀n nísìn orí adé ti ń sun ẹ̀wọ̀n nísìn nígbà ayé àwọn pápá àwọn orí adé tiwa ò kì í sun ẹ̀wọ̀n wọn kì í kà àwọn orí adé wa mọ́ rí burúkú. Ẹ lè gbọ́ nǹkan burúkú nípa ọba Ṣíjú Adé. Pápá nìyẹn bàbá mi máa jókòó ni obìnrin á lọ ọmọdé á lọ àbọ̀ máa kí yín ni. Àwọn Kábíyèsí ti wà ní Lagos Island nísìn high rise ló ń gbé àkírí wọn mọ́. Kí ló dé? Ẹ ti mẹ́sì position yẹn ẹ ti bastardize that thing. Àti rí Kábíyèsí tó ń fagbó tó ń ráàpù gbó. Online náà láti rí tíyàwó wọn gbé wọn jáde lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. So ọba ò jẹ́ nǹkan kan mọ́ ẹ ti jẹ́ kó máa bú yín wọ́n ti fẹnu àtẹ́ wọ́n ti fi ń lù kò dá sincerely. Mo wish pé mo lè rí ọba Kábíyèsí Elégùṣì kí n bá wọn sọ̀rọ̀ one on one. You are a young Kábíyèsí ẹ bá wa gbé ipò yẹn ẹ gbé dáadáa. Mi ò ní kẹ́ má socialize but going to such a place ẹ̀yin náà wọ canvas ẹ̀yin náà wá ṣe báyìí ẹ̀ ń ṣèkì rí ẹ̀ ń fọwọ́ gbá wọn fọwọ́ gbá yín wọ́n máa fọwọ́ gbá yín lẹ́yìn wọ́n máa kí yín kò dáa nǹkan tí ò dáa irú àwa fẹ́ pàdé yín ní pàtí kí n kúnlẹ̀ tán pátápátá orí adé yín ni mo kúnlẹ̀ fún kò ń ṣẹ̀yìn ṣùgbọ́n gbogbo yín ti di ẹ̀ tó ń bá yín shake hands. Tell me about you to shake hands. And what's up, Adekeye good? No, man, Kabiyesi are not good. I'm even older than you. So please, Ejekama respect. I mean, we want you to carry that position, the post of that Oba. Kema gbe dada.
kó ṣe ìtọ́ ń gbé yín tán ẹ wò wọ́n ẹ wo owó ọba yẹn sìn orí adé ti ń lọ sunú police station orí adé kábíyèsí wọ́n ti gbé kábíyèsí yẹn ó ti ń ṣẹ̀wọ̀n. Our wedding registry court. Paying your bills on time is your credit, right? In fact, this is one of the 3 major credit. Kí ló ṣẹlẹ̀ ìyẹn polówó ni kí ló dé tó ń polówó. So money okay. So after that, as registry. After that, last year January, I was birthday for Kábíyèsí. Ẹ ṣe jàre ọba obìnrin. I was birthday for Kábíyèsí ní last year January. Kábíyèsí ṣá ń gbowó lọ́wọ́ mi. Ẹjọ́ náà àti tí Kábíyèsí ń gbowó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ bá wọn Kábíyèsí wa yìí sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ìgbóná Kábíyèsí wa ọba Kúṣàánú Elégùṣì. Níjọ́ yẹn pátí tẹ́ ń lọ last one yẹn tẹ́ ń shake hand táwọn ọmọ wóbè bá lọ débẹ̀ sí tó bẹ̀ sí jùgò tó ń ṣe báwọn lọ ṣe tó bá lọ jùgò lórí adé ńkọ́ máa ma sunkún bí pé wọ́n ti fọ́ orí ọdẹ lórí wọ́n ti fọ́ ọba mi lórí níbi tó ti wọ canvas. Ẹ ṣọ́ra yín o ó yá ẹ̀yin onínà iná sí bàṣáù ó yẹ ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ. To the stage yẹ pé ó tún ní kí ìyáwó lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi. Ṣé ń gbọ́. First born mi tó bá ti ní kí ìyáwó lọ́wọ́ owó mi kì í mọ nǹkan tí mi kì í mọ how to say no. Màá wá nǹkan yẹn fún wọn ní bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n fògùn mú. Màá ti ṣe kí ní. Àǹtí wọn fògùn mú yẹn láìkè okó ni jàre kẹ́kọ̀ọ́ ra yín sọ̀hún ẹ ti láìkè okó jù wọ́n fògùn mú yín. Kábíyèsí ń gbowó lọ́wọ́ yín wọ́n tún sọ fún pé tí ò bá sówó lọ́wọ́ yín kẹ́ gbà lọ́wọ́ ọmọ yín. She's saying the Kábíyèsí was asking for money from her and the Kábíyèsí will say if you don't have ask from your child. My children here, if you ask them for anything, they will ask you what do you want to do with the money. Why would you be asking your children for money? Àwọn ọmọ ọlọ́mọ náà ń save up ni. So o fẹ́ sọ àwọn ọmọ tiẹ̀ di olórí burúkú nítorí pé òun tọ́jú ọkùnrin kan bàbá àgbàlagbà. Àǹtí wọn fògùn fẹ́ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti dé ẹ bá mi onípa tap ẹ bá mi princess please ma mute and please help us to power tap. Wọn fògùn mú yín ẹ tún gbowó lọ́wọ́ ọmọ yín. Ẹ like oko. Má sọ̀rọ̀ lọ. Mo ti ṣe tó kí n tó ṣe mọ̀. Wá ṣe náà fògùn fẹ́ mi gan because normally kò yẹ kí n ṣe irú nǹkan bẹ́yẹn. Man is such a fetish person. He's not can you imagine? Please you tell me ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. How can you say that man is a fetish person? Èèyàn ọjọ́ ọba oló fetish. Ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀fẹ́ pọ̀ bá lọ ṣeré nílé ọba ni. Ẹjọ́ ẹjẹ́ ń gbà tí ìbọ́lẹ̀ ta lẹni náà. Princess, ẹ bọ́lẹ̀ I will take you down please. Báwo lọ ṣe ń gbé wọn bọ́lẹ̀ gan báyìí? I said please can you mute àbí kí lọ ṣe ń pè? Ẹ gbà mí báwo mo ṣe máa gbé wọn bọ́lẹ̀ gan náà? Bó la wá já sí yìí báyìí mo ti gbàgbé. That outside is so cold. Wait, okay, disconnect ni. Wọ́n láwọn cold bóyá àwọn ọmọgbà tó fi dé tó bá lọ ń dò yín tẹ̀ lọ ṣe kò sí tó kàn mí wọ́n lọ ń gbọ́ ń bí. So do you understand? This woman madam yìí wọ́n lè má máa fọkọ wọn lówó. You are saying the man is so fetish. Come to think of it. Ṣé ọba wọn sọ fún mi pé hallelujah ló ń ké lé ọba ni? Kábíyèsí are supposed to be fetish. Irúmọlẹ̀ ni wọ́n. Àwọn gan ti di òòṣà. Gbórúkọ tó ń pè wọ́n ni igbákejì òòṣà. Tí bá ti lọ ọdún ọba ń sìn á jẹ́ pé mi ò fẹ́ ọkọ mi mọ́ torí igbákejì òòṣà ti gùn mí. What are you talking about? Ó wá ló ṣògùn. Ó lọ ṣeré ń bẹ̀ ni. Èèyàn jọba. Ṣé òpójú àwọn ọba kan tó máa purọ́ pé wọ́n ní Kùránì làwọn gbójúlé wọ́n dẹ̀ ń fagbó. Ṣọ́ra ẹ̀ o. So aṣáṣe birthday wọn tán owó tó ṣàtìgbà lọ́wọ́ mi before his birthday is about 54 million. Ajé o. Ṣé ní birthday Kábíyèsí tó ṣe yìí o tọ́nà pé Wàsíù àbọ̀ pé èèyàn kan o wọn kà mọ́ owó tán jẹ àwọn o. Òfò ẹ̀mí àwọn fi yẹn ṣòfò ẹ̀mí ni wọ́n ná yẹn dànù ni torí àwọn ìyàwó ilé
ṣé mo pé àsìyàwó lẹ́sìn tọkọ mi bá ń ṣe patí màá náwó so yẹn ò sí nínú gbèsè kábíyèsí tó wá jà fún yìí o. Can you imagine? Oh God. Mom, see. And look at the woman. Look at her. Have you seen her? That is the Mrs. B. Olori. I like the name Olori. Oko ti jẹ lẹ́yìn kò ń ṣèdí ló jẹ́. Oko ti jẹ. Then, gold mi wà ní palace. Ìgbà kan tó di pé wọ́n ṣe birthday yẹn, wọ́n bá mi kó pamọ́. Wọ́n ní àwọn ò lè jẹ gbèsè o. Àwọn ò lè jẹ gbèsè o pé wọ́n bá mi kó pamọ́. Pé torí kíní yẹn ó wọ́n gan. Gold yẹn 4 pence ni ó wọ́n gan. The gold is more than 70 million. In fact, that gold is going to be about 90 million. Because wọ́n tún deposit gold sílé. Ṣé mo pé wọ́n ti sọ palace di second home wọ́n ti padà wá sí London. Ade, ẹjọ́ ma bẹ́ ṣe when you come in please, Elsa, can you please help us to mute please? Ẹ tún kó gold sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí. Kábíyèsí bá yín kó gold pamọ́. Torí mọ́sùpù mẹ́yìn lọ́wọ́ ẹ lè kó gold padà sí London níbi tó wà safer. Ẹ tún kó gold padà sílé yín. Anyway, second home yín ni lẹ fi ṣe. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. I can understand. Ṣé àpótí di second home wọn. Okay. Ti pẹ́ tí wọ́n ti ra àwọn gold yẹn. So mo ṣàbá mi kó gold yẹn pamọ́. Mo wá bẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ wọn pé kó bá mi gbé gold yẹn. Anyway, ìgbà tá parí birthday mo fún ní January. Wọ́n wá sí bíbá yìí ní ìkémi ni èmi padà wá sí London ní February 6. Last year. February 6. One of the dates mo ṣá wá sí London. Àwọn náà wá sí London padà ní February 12. He came in February 12. Ibẹ̀ náà ti ṣe Valentine. So he now came to my house and ó wá ní pé ìgbà tó wá rí lèmi wá ní. Ẹ máa gbọ́ o, as at this time ó ti lé ọkọ ẹ̀ jáde. When she went to have the wedding with kábíyèsí, ọba obìnrin sister tèmi nìkan ṣoṣo mò ń rọ́wọ́ yín, thanks for the gift. Nígbà tí ó fẹ́ kábíyèsí tó lọ ṣe legal marriage, tí marriage tó gbé wọn lọ sí Abẹ́òkúta registry kábíyèsí, ẹ tún ẹ̀gbọ́n náà kábíyèsí ọba mi kábíyèsí kádépẹ́ lórí, ẹ tún gbé wọn lọ sí registry. Ṣọ́ba máa ń lọ registry ni ẹgbà mí ẹ̀yìn tèmi. Ayé lé o ìbò sí o, ayé dorí kò yé mi mọ́. Ṣáwọn ọba ń lọ sí registry ni. Nígbà wo láyé di bó ṣe dà yìí? So wọ́n gbé ẹ lọ registry. When she got married to the man, ó ti lé ọkọ ẹ̀, ó ti fi rape allegation lé ọkọ ẹ̀ kúrò nílé. Ṣé ń gbọ́? Àǹtí Bùnmi ṣe mọ̀ pé nǹkan tá bá ń ta la analyze. After bá gbọ́ from you again. Rape allegation ló fi lé ọkọ kúrò nílé. Oyè yín ẹ máa gbọ́ lọ. Wọ́n wá ṣe wedding. Kábíyèsí wá kí wọ́n wá dénú ilé ẹ̀. Kábíyèsí wá rí pé aṣọ pọ̀ tó yìí, aṣọ ló fi bò, aṣọ olówó lọ́wọ́ tó yìí. Kábíyèsí didn't even know her worth. Ọkọ ìpò kó gold sílẹ̀ ni. Gold bí 90 million naira wà lọ́wọ́ kábíyèsí báyìí bá ti sọ̀rọ̀ yìí o. Kò rí gbà o. Oko ti gẹ̀ yẹn. But eléyìí sìn bí kábíyèsí ṣe wọnú ilé ní ìbá kábíyèsí wí Ọlọ́run ọba ta ló máa rórí wèrè lẹ̀ tí ò ní bú irun wèrè. Ṣé ọlọ́gbọ́n ló máa gbé tiẹ̀ lẹ̀ ni? What are you talking about? Ó yá ọbọbìnrin ti dé wọ́n máa bá mi scatter ẹ̀ sí. Ọbọbìnrin ó yá ẹgbọ́n sókè kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ kú ètò. Yes ma, ẹ káàbọ̀. Ó kí gbogbo everybody ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò. Wọ́n kí yín. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ilé wa dàrú, Ọlọ́run ní jẹ́ àrí wàhálà. Àmín Jésù. Ṣé rí àwọn ọba yìí? Ìgbà tí mò ń bú wọn, wọ́n ní pé wàhálà mi pọ̀. Adójútì ni. Kò sí nǹkan tó ń já lálẹ̀ kankan mọ́. Kò sálálẹ̀ mọ́. Ọba tó yẹ kán mú kọ́nà máa mú. Àwọn ọba Tinubu ló pọ̀ jù. Ó bá jẹ gàbá. Nígbà ayé pápá taná bíire tó fojú ẹkùn. May so rest in peace. Ọlọ́ba àfọ̀nkẹ́ bàbá ẹ̀. Àmín. Jíjú Adé Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí o. alájà ẹ̀rí.
ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ lẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jọba mọ́ wọ́n lọ ń ṣe fàájì ni kíní tí wọ́n ń jà ní Ọbaṣá àti lady the other Ọbaṣá àti Miranda iṣẹ́ ọwọ́ Saheed Elegushi ó wà bẹ́ẹ̀ ṣé rí ibi tọ́rọ̀ yìí gbé dé the best thing ni pé kóníkàlùkù ṣáà ṣẹ́rẹ́ tó bá lọ bọ́ sí victim wọn ṣẹ́rí woman yẹn náà right off nìyẹn oníjàgbàjàgbà nìyẹn ní òróró tó fẹ́ sọ ọ̀tá bá ní ká face reality kí ló dé tó wọn bá wá ń dojú tì wá kiri ọba wà nílẹ̀ Ìgbò náà ìjọ ò la gbọ́ scandal àwọn kiri títì àwọn òun ṣe alálẹ̀ mọ́ wọn mú ọba mọ́ ọba Tinubu ló kùlù kí la fẹ́ ṣe wọn náà bá sá ti sọ̀wọ́ wọn fẹ́ lòmíì sí torí àwọn ilẹ̀ tó fẹ́ jápa imagine bó ṣe wà wọn náà ń ṣèlú so àwọn bá wá yẹn ṣàjẹká fún wọn lẹ̀ kọba máa nọwọ́ sí èèyàn kó fẹ́ gbàyàn lọ́wọ́. ọba kábíyèsí ó dojú ti wà. tó yẹ kó bá ń bọ̀ báyìí gbogbo wa máa pa gúlọ́gúlọ́ ni fúnra ẹ̀ ló máa pè wá tá a máa wá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́. bẹ́ẹ̀ ni. mọ nísìnyí kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. ibi tẹ́mi gbé ọ̀rọ̀ wọn sí ọ̀rọ̀ wọn ń ṣọ̀rọ̀ mọ́ mẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ tẹ́ bá sọ látẹ̀ní dọ̀là kò change lifestyle wọn because àwọn ọba olówó lélẹ̀ ẹnu wọn ti fẹ̀ tán bá dẹ̀ rówó náà wàhálà. ayé àtijọ́ lọ aṣọ ọba ń pọ́n ayé àtijọ́ náà ń kéré oko wá fọba ayé ìsìn ọba ti ní ẹ́jẹ̀ǹtì nílùú òyìnbó. yéè kábíyèsí o ẹ́jẹ̀ǹtì wà àwọn mugun ẹ wá joyè ẹ wá gbadé ẹ wá gbalẹ̀kẹ̀ nígbà tá a tiẹ̀ ti lọ́ba lamẹ́ríkà tá a ń lọ́ba ní gbogbo gbèríko ẹ rí i pé nǹkan ti ṣe wá gan àwa Yorùbá àwọn akilẹ̀ àwọn ọkílẹ̀ àwọn ọgbà àwọn àwo ẹ wo èmi ò rọ́bà kankan fi o but at the same time bá kọjá yìí ẹ̀ máa yakayama yálà yá. yé pa ẹ má bínú mà ẹ má bínú ẹ má ti yakayama ọmọ rẹ. èmi ò rẹ́ tó bá ń wá gbajúmọ̀ yín ló máa lóun ò lè sọ̀rọ̀ èmi ò wá gbajúmọ̀ anybody I say that it is kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún mi I don't care of anybody èmi ò rọ̀ anybody iṣẹ́ nu wọn ọ̀tọ́ bá pọ́n rẹ lé máa pọ́n ẹ lé kò sí tí mo ṣe gbẹ́ nínú gbogbo wọn bọ̀ tí bá ṣe rí ẹ bá ṣe lù ẹ ní títì lèmi náà máa yọwọ́ sí ẹ ọba mi ni ẹ ó yẹ kí n rí ẹ kí n kúnlẹ̀ adé òye. akúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì bó ti ṣe jẹ́ pé kó ń bá wa jà yìí tẹ́sẹ̀ ń dùn wá. lọ́wọ́ sí yín èmi náà rà kábíyèsí o báwo ni bọ̀dá àwọn Wàsíù nìyẹn kò lè dọ̀bálẹ̀ fọba kankan. kí ló fẹ́ dájú mi ó máa fún wọn kù. ọmọ bó ṣe jọ ń rò náà ọmọ bọ̀dá àwọn Wàsíù mọ bó ṣe lẹ́nu ìpínlẹ̀ bọ̀dá àwọn Wàsíù o. Àyìndé. bọ̀dá àwọn Wàsíù mọ̀ pé ọba ò mú wọn náà wọ́n fi wọ́n rẹ́gẹ́ síbẹ̀ ni so bọ̀dá àwọn Wàsíù àfi wọ́n ṣe bó bá ṣe wù. àwọn odindi ọba àti ẹ̀jẹ̀ ká fẹ́ Elégùṣì lẹ̀ ẹ wo odindi ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀. come on tí bọ̀bọ̀ ilẹ̀ gbọ́lẹ̀ ń sọ àwọn dádì yìí ń kọ́ tọ̀wọ́n Ọọ̀ni of Ifẹ̀. take it easy take it easy take it easy take it easy. wọ́n ti ládé AliExpress ní gbogbo wọn lọ ń rà. yé pa. fàdí AliExpress sílẹ̀ tó bá tiẹ̀ rà tó bá gbé sórí. a kàn ń bú woman yìí nìyẹn woman ẹ sábọ̀dù yìí. àwọn náà ni ó ládé. she always say the truth about them mi mọ̀rọ̀ ẹ̀. yes you're right. nípa àwọn people yẹn gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń sọ fáàtì ní nípa àwọn people yẹn o mi ò sọ nǹkan mi o ọ̀pọ̀ àwọn people yẹn pẹ̀lú nǹkan tí woman yẹn máa ń sọ kọ́ máa gbé ọ̀rọ̀ ọba wá pọ̀ bá gbá yàn ọba gbá àwọn ọba ká máa bá wọn kiri ká máa jáde kiri because àlọ́ba àníjòyè. àwọn ọba tó lọ á ṣe ní sẹ́sẹ̀. bọ̀tẹ̀ni ó lè fi sẹ́sẹ̀ kò ní mí nìyẹn gbogbo yẹn kọ́ ni à ń sọ ọba can do fashion tó bá ṣe wù bó bá ṣe wù fashion bíbí ire ni Saheed ọmọ tó fọlá tọ́ láti ilẹ̀ ni Elégùṣì ọmọ tó bí ire ni. integrity zero. èmi ò mọ̀ but gba ọwọ́ yẹn lèmi ò fẹ́ integrity yẹn kọ́ lèmi fẹ́ follow gba ọwọ́ ká máa ṣe yàlàyàlà kiri pati yẹn lèmi ò fẹ́. wọ́n máa pè wọ́n sí pati. wọ́n tiẹ̀ lè pè wọ́n sí pati wọ́n ní iyì lọ́ba ń forí bíbẹ́ gé. bẹ́ẹ̀ ni. ọba gbọ́dọ̀ jókòó síbi kan kọ́ máa sọ pé kábíyèsí wà bẹ́ẹ̀. kábíyèsí wà bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ máa sáré lọ kí wọn. bọ̀ kì í ṣe pé kí kábíyèsí máa rìn kiri títí kan máa gbọ́wọ́ kiri.
ọmọ mẹ́ẹ̀ẹ́n ó sì nǹkan tó ń já lálẹ́ mọ́ ogún kìlà lálẹ́. Èmi ò sí ń bẹ̀ o, ẹ jọ̀ọ́ mà o. Ó dàbọ̀ mà, ẹ ṣé gan mà, God bless you mà. ọkọ ètò mà. Yes mà, ẹ káàbọ̀ mà. ọ̀rọ̀ tí ìyá mi sọ tí wọn fi parọ́ nígbà tí ọba Ifẹ̀ kì í ṣe léyìí o tó ti wàjà sìn bàbá yẹn wá sí Sheraton ní Àbújá sorry ní Nicon l'Àbújá nígbà tó fẹ́ wọlé báyìí ṣe é bílí pé àtòyìnbó àti dúdú gbogbo wọn dọ̀bálẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ní reception lọ́dún náà lọ́hùn gbogbo wọn kó wọn bí kán páàkì àwọn èèyàn sí kọ́nà kan gbogbo oníkálukú forí balẹ̀ ni wọn ò lè tó pé wọ́n fẹ́ wojú ẹ̀ máa gbogbo everybody gbogbo àwọn tó wà ní kọ́nà gan pàápàá oníkálukú bí ẹni pé kéèyàn kọ́kọ́ fọ́nká ní mómẹ́ǹtì tó fẹ́ kọjá yẹn bó ṣe rí lọ́dún náà nìyẹn nígbà tí bàbá yẹn fẹ́ wọnú ibẹ̀ lọ ẹ fẹ́ tra àwọn tó fọ́lò bàbá yẹn ni Ṣíjú Adé ta ló tó gbóná wọ bàbá yẹn Ṣíjú Adé bẹ́ẹ̀ gan lásán iná ni kábíyèsí o. ọba kan ní Iléṣà lọ́dún náà lọ́hùn tán sọ wípé ìyàwó ẹ̀ lọ ṣàgbèrè ṣe I believe wípé at least mo wà bí ọmọ 14 years lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n bo ojú ọkùnrin yẹn àti ojú obìnrin yẹn torí wọ́n lẹ̀ pọ̀ lọ́dún náà lọ́hùn eléyìí tí eléyìí tó ń pariwo pé òun dóyàwó ọba òun dóyàwó kìíní kan tí kí ló kọ ẹ pọtébù kábíyèsí. lọ́dún náà lọ́hùn mo wà ní Iléṣà ni àwọn tó ìyàwó ọba tó ṣàgbèrè yẹn wọ́n fi nítorí wọ́n gbé wọn mú wọn kọjá níwájú ìtàlẹ́ ọ̀dọ̀ wa la bá tẹ̀lé wọn lọ sí ojúde ilé ọwá ní Iléṣà wọ́n fi aṣọ bojú ọkùnrin yẹn wọ́n fi aṣọ bojú obìnrin yẹn wọ́n wá ní ilé ọba ní ká máa mú lọ ìyàwó ọba ṣàgbèrè ní o ìyàwó ọba ṣàgbèrè ní o ní gbogbo wa nígbà yẹn lọ́dún náà lọ là ń tẹ̀lé wọn là ń wọ́ tẹ̀lé wọn lọ sílé ọba ojú yẹn nìkan náà bò ojú yẹn àwọn méjèèjì ìgbà tó gbé wọn déwájú délé ọba báyìí wọ́n lọ bá ní kàntẹ kọ́kọ́ wà bẹ́ẹ̀ nìkan máa ṣẹlẹ́yà yẹn lọ́dún náà lọ. mo ní èèyàn kan tó sọ wípé kó tó di pé ọba Ọ̀yọ́ kú yẹn wípé àwọn làwọn máa ń lọ fi mọ́tò gbé àwọn ìyàwó wọn ní òru. ayé mi o. tán bá wọn aráàlú pé àwọn security tán wà lẹ́nu géètì ọba Ọ̀yọ́ àwọn máa ń ṣètù wọn káwọn aráàlú òyìnbó tó bá ti dé òun náà máa ń bá sùn. wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn di. bẹ́ẹ̀ ni mà ọba tó kú ni mò ń sọ fún yín yìí o báwọn làwọn máa ń ṣètù gbogbo àwọn security tó wà lẹ́nu ọ̀nà ilé ọba Ọ̀yọ́. wọ́n wá máa ní kú bàbá yèyé bó ló kú bàbá yèyé sí. ẹ bá ráwọn ọba tó jẹ́ ọba wọn bí wọn kí gbogbo wọn máa sọ pé kí ọba tó kú làwọn ti ń jẹṣẹ́ ìyàwó ọba. kò dáa kò ṣeé gbọ́ ẹ má sọ ọmọ kò dáa ẹ má sọ ọmọ. àròmọ láràn kaná bí dáa ìyàwó ẹ̀ tó ṣàgbèrè ó lẹ̀pọ̀ ni wọ́n lẹ̀pọ̀ ni. ẹ ṣe mà ẹ ṣe gan ni so ṣé ká máa gbọ́ lọ àbẹ́ àwọn ẹlòmíì fẹ́ sáré make kọ́ńtúrà ká máa gbọ́ ti àǹtí yìí lọ ẹ jẹ́ àgbọ́ tàǹtí yìí máa lọ ní. mo méètì Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi before day wọ́n ti mú mi lọ sọ́dọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mi dáadáa máa send the picture mi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún sí yín to understand. Anyway ìgbà tó wá sí London wọ́n ní pé kéèmì ta lé mi pé bíbá yìí kéré jù fún pé bíbá yìí kéré fún olórí. kò ta lé ẹ 4 bedroom ni mò ń gbé o 4 bedroom house apartment duplex ilé tí mo ti rà láti 2010 tí mo struggle gbogbo ogún mi gbogbo ìyà tí mo ti jẹ ayé mi o ilé tí mo ti rà Ọlọ́run yọ ẹ́ kéèmì ta pé àwọn àfọwọ́kùn pé kí n jẹ́ ká lọ ra lé mi bá rí Ọlọ́run ló yọ mí mo ti gbé lẹ́yìn sí for sale. kẹgbọ́ torí kò tó wá ti ní kéèyàn ṣe gbọ́ nǹkan ṣe lé àwọn obìnrin mi nǹkan táwọn ọmọ ẹ máa jọba tó máa jẹ lọ́la o ti fẹ́ gbé for sale fún ọkùnrin fún bàbá àgbàlagbà nítorí okó àǹtí Ọlọ́run mi ò ẹ máa gbọ́ lọ́jọ́ ń ṣe tí mi ti tán. kí ló ṣe mí ọ̀rẹ́ mi ẹ̀gbọ́n wọn láti bàjá pé ó ní kí ló ṣe mí tí mo fẹ́ ta lé mi pé so nígbà tí kábíyèsí wa sọ fún mi pé tí máa ní òkè ó bá ta lé wọ́n ní pé ká lọ máa wọlé
ilé tèmi is about 600,000 tí bá tà mo ṣe jẹ báńkì ní 100,000 tí bá ní 500,000 okay 500,000 pounds ilé tí kábíyèsí lọ wó ilé 1 million wọ́n ní òkè kábíyèsí báwo ló ti máa san owó ilé tó kù wọ́n ní ara kí bá wọ̀rí pé kémi jẹ́ ká ta ilé yẹn náà pé tábà tẹ̀ tí ìrànwọ́ ká ọmọ lọ máa yálé gbé wọ́n ní àkábíyèsí kò dáa kéèyàn lọ gbalé kéèyàn lọ ti máa gbélé ara ẹ̀ kó wá lọ tà kó wá lọ máa gbélé rẹ́ǹtì àmọ́ níyàn bọ́ sí wọ́n ṣàbá mi jà wọ́n bá mi jà ń gbà wọ́n ní pé àwọn fún máa bá mi sùn nídìí mi nígbà tí mo sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ ilé yẹn pé kò dáa pé mi ò pé mo lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ bá mi jà wọ́n wá náà fẹ́ bá mi sùn níbi tí yàn ti ń yàgbẹ́ àmọ́ ní kábíyèsí sá pé mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wá bá mi jà ní ìwà ìfọ́dẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ sọ fún mi pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọ́n ṣe sùúrà torí pé wọ́n rí lémi pé lémi fáìn gan so torí pé mo sọ pé mi ìgbà fún bá mi ṣe ní ìdí mi ó kò dédé bá mi jà ní. ṣé gbọ́ kọ́ tó sọ ẹ má bínú àǹtí Edona ó dà pé àwọn tèmi ò gbọ́ ti yín ẹgbọ́ ẹ má bínú ṣé gbọ́ kọ́ tó sọ. This auntie said because kábíyèsí told her that they should sell the house ṣé ń gbọ́ ó wá ní kábíyèsí now told her wípé ó wá ti ń bínú sí i torí pé òun ti sọ pé òun ò ta ilé òun kábíyèsí now offered tó gbẹ̀yìn wọlé olùfẹ́ tí o kò bọ̀ ní fún rẹ̀ ayé mi o láì kí n ṣe Bobrisky àlejò ni o. Did you hear that? She said the man for non-Yoruba speakers, the Kabiyesi asked her that they should sell the house and she said no because people now told her that wake up, how can you sell your house? And Kabiyesi now offered to do it from the back, if not go away. People say that let them listen. Lọ gba fóònù mi. Mo tún lọ gba Samsung Fold 5 Samsung Fold 4 ni mo gbà fún ọ ní 2022 October gbogbo sí ìtẹ́wà ní ọwọ́ yín ni mo ti sẹ̀lẹ̀ sí mo tún tẹ̀lé wọn mo tún lọ gba fóònù yẹn fún wọn tún ní wọn máa sanwó ẹ̀ èmi yìí kábíyèsí ò sanwó fóònù yẹn fún mi tẹ̀ káàtó owó fóònù yẹn mọ́ that phone I'm paying £187 lóṣù máa san fóònù yẹn fún 24 months lóṣooṣù mo ń san almost 500,000 naira fún fóònù mo dẹ̀ máa san lódìdí ọdún méjì mi ti calculate owó yẹn mọ́ owó tó gbà lọ́wọ́ mi o ìgbà tí mo wá sọ fún wọn pé mi lè ṣe tí mi lè jẹ́ kó bá mi sùn nídìí wọ́n ṣe mọ̀ bá mi jà nìyẹn wọ́n ṣe ìgbà tó ṣàpadà lọ sí Nàìjíríà wọ́n ṣe gbógun tì mí nìyẹn láì bá wọn jà wọ́n ṣe sọ fún mi pé kí lèmi èmi ò tẹ́ mọ kankan mi tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kábíyèsí owó tẹ promise mi àwọn owó mi kọ́ mo ṣe gbógun tì mí nìyẹn mo ṣe lọ padà lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ nìyẹn meanwhile wọ́n sọ fún mi pé àwọn ò ṣe marriage pẹ̀lú obìnrin yẹn pé àwọn ò fẹ́ mọ́ mo wá lọ ṣe investigation mi mo wá realize pé wọ́n tẹ̀ ṣe the same registry fún woman yẹn in 2019 I think it was October mo ti send the evidence yìí àwọn àti woman yẹn lọ́jọ́jọ́ wọṣọ aṣọ òkè white aṣọ òkè black and white and blue yẹn ẹ̀rí pé registry náà ti ṣe marriage tiwọn but me mo bi tó ti ṣe. So she said she discovered that Kabiyesi because she has refused to sell her house and she refused Kabiyesi to gba ìwọlé, Kabiyesi now went back to his former wife, the other Olori that left, that Kabiyesi told her that the Olori was doing Olosho in Turkey and that was why Kabiyesi left her. Now Kabiyesi has gone back to meet the Olori tó lóò fẹ́ mọ́ ó ló ti padà lọ bá. She now discovered that ó ti ṣe legal wedding fún yẹn náà. So Kabiyesi gbé wọn lọ sí registry. Remember I told you that my daddy mi King Wasiu Ayinde, that people are saying Fetia ogbe Oloruka, they said Oloruka pọ̀ alleged ni. Ẹ kò bá registry kan but kì í ṣe ti Abẹ́òkúta I'm not sure. So ìgbà tí mo wá rí kinní yẹn àwọn èèyàn abẹ́ ti send oríṣiríṣi sí mi bí kan tí Kábíyèsí ń ṣe
bí kábíyèsí ṣe oríṣiríṣi máa ní okay kábíyèsí o ẹ jọ̀ọ́ o àwọn owó mi ń kọ́ àti gold mi àwọn ẹrù mi tó wà ní palace àwọn aṣọ mi torí máa yóò jẹ́ kí n pẹ́ mi mọ̀ pé bó ṣe máa ṣe nìyẹn mi mọ̀ pé bí kábíyèsí ṣe máa ṣe nìyẹn àwọn èèyàn bẹ̀ sí send message sí mi pé ó mọ̀ wọ́n ti bí wọ́n wọ̀n ẹ kábíyèsí 419 ni bó ṣe máa ń dùpò obìnrin káàkiri nìyẹn ó wá ní woman kan tó ń pè ní Yínká náà ní tí wọ́n ní woman ẹ̀ ló kọ́ palace. That same woman spoke on Auntie Aduni's show yesterday. We'll do that tomorrow because we won't be able to finish up today. But this particular one, Lama Solale, I analyze it. Should ye group of family. I'm a be placard fún Auntie. Ìlú Oloba state wo di? Joga ní ìlú Abẹ́òkúta. Wọ́n ní Ọba Ìṣèlú gan ni Ọba Ìṣèlú was the best man for the wedding. So Joga is our village this way too. Àwọn jada fún yín ó ti gbà tán àwọn this way too. Àwọn ọba àwọn tó bá ń logi paki. Ada one small village ni. Wọ́n fi ṣàkókò this way too. This way too. Village. That is it. So ẹjẹ agbọtán ma bísí ẹjẹ agbọtán ma ẹjọ ẹ bá mi ẹ bá. ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn dé tó dé kìíní woman yẹn gan wá síta woman yẹn wá wá síta tó wá confess pé ìgbà tí kábíyèsí fẹ́ fún ṣoògùn owó lòún ṣe sá kúrò ní palace. She said it yesterday too. Send the too. voice woman is saying so you understand the kind of person we are dealing with. Ma send the voice woman is saying. Fine, sir. Ó nígbà tí wí kábíyèsí fẹ́ fáwọn ṣoògùn owó làwọn sá kúrò ní palace kó má bàa fún wọn ṣoògùn owó. Meanwhile wọ́n ti sọ fẹ́mi náà pé kémi náà kí n lọ sí village mi pé wọ́n tọrọ ọmọ Èkìtì ní mí pé kí n lọ sí village mi kí n lọ kíákíá pé kí n jẹ́ ká ṣoògùn owó pé tó bá jójú mi. Kábíyèsí sọ fún ẹ pé kẹ́ ṣoògùn owó nígbà tí love was sweeting you did not run away at that time. But because Kábíyèsí accepted his wife back and Kábíyèsí wanted you to sell your house, that was now you now realize that this Kábíyèsí, you are now telling the whole world how Kábíyèsí wanted you people to do money ritual. Iná fẹ́ gbà sílẹ̀ pé kí n gbà sílẹ̀ pé tó bá jẹ́ owó mi náà fẹ́ gbà pé kí n gbà sílẹ̀ tó bá jẹ́ pàmì kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ wọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé oògùn owó náà ṣe. Me understand odidi ọba kó máa ṣe kíní de ó wá sọ fún mi ó lóun mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún ó ní for my information pé òun ní gbogbo wọn níkàáwọ́ pé nǹkan tóun bá ti ní káwọn ṣe pé in fact pé ní Nàìjíríà pé tóun bá ní pé kó delete gbogbo data èèyàn lórí system ó ní wọ́n máa delete ọ nítorí ó lóun mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún báwọn mọ Davido uncle Adémọ́lá Adélékè ní kábíyèsí fi jẹ bàbá ọba. She understand? Kó lè torí nǹkan tó máa jẹ ẹ̀gbọ́n Adémọ́lá Adélékè ní kábíyèsí mú àsọ̀rẹ́ o ó wá lọ fi àbúrò ṣe gbọ́rú ẹ̀rí ó wá lọ fi àbúrò ọ̀rẹ́ ó lọ fi jẹ bàbá ọba bàbá ẹ̀. She understand? Ṣé ó yẹ bẹ́ẹ̀? Kò yẹ. Kéèyàn máa fi èèyàn tí èèyàn jù lọ kéèyàn máa fi irú mo ṣe wà yìí sìn kí ló máa fi àbúrò ọ̀rẹ́ mi kí máa fi ṣe ìyá mi. Bọ́ ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àtẹ́ ń dóra yín. Torí nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà torí kó lè máa rí wọn tò. Ó lóun mọ Ọbásanjọ́. Ó lóun mọ so many people tó máa fi dí pẹ̀lú mi. So you wanted connection. You wanted connection. Yeah, go on. Bá ní mo wá bèèrè lọ́wọ́ wọn pé kábíyèsí ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ ìṣẹ́ yọkan báyìí tí mo ṣe fún mi. Wọ́n lè sọ nǹkan tí mo ṣe wọ́n ṣàfẹ́ fìyà jẹ mí torí pé mi léèyàn ní Nàìjíríà. So mo try best mi àwọn ọ̀rẹ́ wọn try best wọn ó ní ọ̀rẹ́ wọn kan Ìṣèlú try best wọn àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó kù àwọn ọ̀rẹ́ wọn kankan wọ́n try best wọn pé ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ ọmọ yóò ṣẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká bẹ̀ wọ́n ní kí n lọ jókòó torí tèmi wọn kì í bá Ìṣèlú sọ̀rọ̀ mọ́ Ìṣèlú àti wọn sọ̀rọ̀ mọ́ Ìṣèlú ló ṣe bẹ́ẹ̀ sí máa wa ní court
ètèrè sọ fún wọn pé ìgbà kó tó di pé òun tẹ̀lé yín lọ ṣe rẹ́gísítírì òun béèrè lọ́wọ́ yín ọmọ yìí dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ yín lójú òun wà ń bẹ̀ àbúrò wà ń bẹ̀ pé ẹ wá pé wọn ò fẹ́ràn tó ti márì pé ṣé ẹ ní obìnrin kankan kábíyèsí sọ fún wọn pé kò sóbìnrin kankan pé àwọn tí níkẹ́ ti jà pé àwọn ti fi níkẹ́ sílẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wọn gan mọ̀ pé kábíyèsí ṣe court registry fún níkẹ́ inú kábíyèsí tún lọ ṣe ó tún ṣe court wedding fún Yínká tí mo máa send voice ẹ̀ sí yín yẹn kábíyèsí ṣe ó ṣe marriage ó ṣe court wedding fún kò dẹ̀ tí divorce kankan nínú wọn ó wá lọ fẹ́ mi ṣe understand bigamy mo dẹ̀ sọ fún kábíyèsí pé ó tó di pé mo fẹ́ wọn mo ní ẹ wá mo ní gbogbo àwọn èèyàn tó ti bímọ fún yín kó wọ́n lẹ́yìn ògiri ni wọ́n wà ni wọ́n máa wà wọ́n lẹ́yìn nìkan ni wọ́n máa mọ̀ níyàwó wọn ṣé rí ìkọ́lé tá a máa ṣe sí fún Dàpọ̀ Abíọ́dún lẹ́tà ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti rí bírí màá ṣe picture èmi àti Dàpọ̀ Abíọ́dún sí yín àti kábíyèsí even picture èmi àti Démọ́lá Adélékè so apparently she sent this message, this voice note to one blogger or anybody to block the kábíyèsí for her. Ẹgbọ́n tó ní mo ti send kinní kan sí yín, mo ti send kinní kan sí yín, mo ti send kinní kan Dàpọ̀ Abíọ́dún mọ̀ mí. Of course, because it's a kábíyèsí, gbogbo wọn ni wọ́n máa ń bá wọn governors yẹn ṣe. So you understand? So for you, and you were looking for gbajúmọ̀ ni mom sí wa yìí ń wá. Oh yeah. What are you even talking about, ma? Even when Tolo ṣe best man wọn, ṣé wọ́n máa sọ pé àwọn ò mọ̀ pé kábíyèsí ti fẹ́ àwọn ìyàwó yẹn, wọ́n ní ẹ̀ and moreover he is a king. Yes, bẹ́ẹ̀ ni ma, ẹ jẹ́ àgbọ̀ tán, ẹ wá ráyè sọ̀rọ̀. Bàbá Ìyábọ̀, that is Ọbásanjọ́. Ṣé ń gbọ́? Màá send picture ní àtọ́básanjọ́ fún mi kábíyèsí sọ fún mi pé kò sí kankan tí mo lè ṣe sẹ́ẹ̀ pé àwọn ló ní Nàìjíríà pé Nàìjíríà wọn ló wà pé òfin tó nǹkan tó bá ti ní kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ló máa ṣẹlẹ̀ pé wà máì kábíyèsí ò parọ́ pé mi tó yẹ kémi lọ bínú kú kémi lọ bínú para mi. Kábíyèsí ọba oníkùlọ̀ pẹ̀lú gbogbo owó tó ná pẹ̀lú àǹtí. wà máì pé wà máa ìrẹ́mí tí mi ń gbé Nàìjíríà kí nìkan tí mo mọ̀ pé àwọn lè ní kán erase mi dànù pé àwọn lè ní kán pa mí dànù nítorí àwọn ní bàbá nígbẹ́jọ́ àwọn bàbá nígbẹ́jọ́ tán ní Dàpọ̀ Abíọ́dún Démọ́lá Adélékè Ọbásanjọ́ àǹkó dẹ̀ ṣe wá rí àwọn lọ́balọ́ba Ògùn state ẹ̀rọ àwọn nǹkan táwọn ọba Ògùn state ń ṣe wọ́n ti bìlí pé Ọlọ́run ni wọ́n ṣe wọ́n ti sọ ayé ìdáwà lọ ṣe ló ń ṣèyàn bí ẹni ṣe ẹranko bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run kọ́ ló dá wa. Àwọn ilé tí máa tún rántí sí kábíyèsí etí mi ti kún ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé palace yẹn àwọn èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ mi rò pé ṣe ni wọn kàn láì kábíyèsí yẹn wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé to the extent tó jẹ́ pé ṣe ni kábíyèsí máa ń ta ilẹ̀ onílẹ̀. Kábíyèsí máa ń ta ó tún tó àṣírí kábíyèsí ìsìn ló ṣẹ̀wá ń tó àṣírí kábíyèsí fún gbogbo ayé kábíyèsí máa ń ta ilẹ̀ onílẹ̀. Tó ló máa ń ta ilẹ̀ onílẹ̀ àwọn èèyàn tí kábíyèsí tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ṣe ni kábíyèsí máa ń fìyà jẹyàn ṣé ló máa ń ṣe wọ́n bí ẹrú kábíyèsí 25,000 naira ni kábíyèsí fún àwọn òṣìṣẹ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ló ti sá lọ ìgbà tí mo wà ní palace kò sí àwọn dírẹ́fà tí kábíyèsí gbà lójú mi wọ́n á tó 9 seated wọ́n ń lòjò oṣù kan tó máa sá lọ àwọn dírẹ́fà kábíyèsí àwọn security kábíyèsí tẹ́ bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń sọ nípa wọn ẹ mọ̀ pé máa yí péyàn burúkú ni àwọn ará ìlú bí kábíyèsí ṣe fìyà jẹ ará ìlú yẹn kò sí nọ́mbẹ̀ o ọdọọdún ni kábíyèsí tó ń ṣe birthday. Ìlú tí kábíyèsí jọba sí kò sí nọ́mbẹ̀ Wàsíù Àyìndé dẹ̀ ló máa ń pè fi ṣe birthday lọ́dọọdún ìwọ náà dẹ̀ kó lọ láti London nítorí o fẹ́ jẹ olórí. tá a pè Wàsíù tá a pè oríṣiríṣi tó máa fìyà jẹ aráàlú tẹ́ bá rí kò síná ìyà náà fi ń jẹ àwọn èèyàn gbà wọ́n máa wá gbádá káàkiri wọ́n máa fìyà jẹ àwọn èèyàn. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan táwọn aráàlú tó ń sọ nípa máa yìí ẹ̀rù á bà yín sá.
brother mi ẹ̀rù á má bà yín èèyàn tó bá ti ń ṣe bí eléyìí kò yẹ lọ́ba. kò yẹ a máa yọ. tẹ́ bá rí a máa yọ. tẹ́ bá gbọ́ àwọn oríṣiríṣi àwọn ìgbà tí àṣẹ in fact mo ti gbàgbé wọ́n wà kàn pè ní yèyé orí adé tí wọ́n máa tí kábíyèsí fi jẹ yèyé orí adé yẹn wọ́n fi jẹ màmá. àṣẹ wúmà yẹn àti kábíyèsí àṣẹ wọn ń bára wọn sùn. kábíyèsí farúgbó kan jẹ yèyé ọba àṣẹ tó ń dó ìpẹ̀lẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa bẹ̀rẹ̀ sí tú àṣírí ó yá ẹ̀tọ́ àṣírí mọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. olóṣèlú wa sọ fún mi in fact driver wọn ó sọ fún mi ibi tó wà tí kábíyèsí ti máa ń pàdé hòtẹ́ẹ̀lì tó ti máa ń pàdé. tọ́mọ tí ń lọ dóra wọn. wúmà yẹn á dẹ̀ gbé ọkọ̀ ẹ̀ wá sí palace. ní ò dá. Why she exposing other people? This woman is not a good person. Why she putting other people's marriage into jeopardy because of her own. That's your own right. I don't buy the marriage on marriage. Wọ́n ti dàrú already. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ta ló tún dó. sọ fún mi pé bí Ọbásanjọ́ ṣe ó ní ṣe bí Ọbásanjọ́ náà àtàgbọ́n oríṣiríṣi. ẹ jọ princess ma ẹ jẹ́ fún wa ní 1 minute ma. kíní fún kò ní pẹ́ tán. Ọbásanjọ́ lọ ṣe kíní fún Stella public disclaimer pé kí ni mo fẹ́ ṣe gan-an tí kábíyèsí bá tẹ̀ sọ pé òun tiẹ̀ fẹ́ yàwó mọ́ gan-an tó bá tẹ̀ lọ delete gbogbo registry document kúrò lórí system lórí ṣèbí Nàìjíríà ni. torí fèkì náà ṣe fún yín ni gèǹgè lọ́gbélé yín lọ́wọ́ as marriage certificate. nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ṣe bọ́ bá ní ọba ní kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tí mo lè ṣe mo tẹ̀ tún sọ pé òkè ẹ jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi mo ní mo nírà láti wá sí palace at least kí n kàn wá kó ẹrù mi ó ní mi nírà láti wá sí palace. ẹ tún lè wọ palace mọ́ ẹ̀pẹ̀lẹ́ ti yín ó dẹ̀ dùn mí o yóò kọ́ mi rí kíní lò àmọ́ ṣe máa rí láftà ó yẹ lè wọ palace ó yá. ẹ máa disgrace mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí máa yẹn ò jẹ́ kí n wá sí palace wá kó àwọn ẹrù mi gbogbo aṣọ mi àwọn aṣọ kan wà tí mi tẹ̀ tí rán débi tí mi tẹ̀ tí wọ̀ àwọn eléyìí tí mo tẹ̀ tí rán tí mi tí wọ̀ gbogbo ẹ̀ wà ní palace wọ́n kó gold mi wọ́n kó aṣọ mi gbogbo pant mi jeans mi bàtà mi expensive shoes expensive bag mi gbogbo nǹkan mi. àǹtí ẹ̀dùnà ẹ̀yin tèmi wọ́n tún kó pátá àǹtí ẹ mọ̀ pé ń lo pátá fún yahoo pátá yín ẹjọ́ kábíyèsí ní gbogbo nǹkan ẹjọ́ sáà orí adé ẹ bá mi dá pátá àǹtí padà nínú gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ yìí pátá àǹtí ẹ dá padà ẹ má fi ṣe yahoo o. pátápátá ó wà ní palace mo ní kó jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi láti early April last year tí màá yìí ti bẹ̀rẹ̀ mo ti ń bẹ̀ wọ́n mo send voice note mẹ́ta sí wọn pé kó jọ torí Ọlọ́run kó jẹ́ kí n wá kó ẹrù mi máa yóò jẹ́ kí n wá kó ẹrù wọ́n ní wọn ò bí mi dáa ẹ mọ̀ wọ́n ní wọn ò bí mi dáa kí n wá sí palace. I can feel your pain. Gold mi that gold is going to be more than 90 million. Ọlọ́run ẹ ṣòfò ẹ pẹ̀lẹ́ àǹtí òfò ara ẹ tún ṣòfò owó Olúwa ṣeun tẹ́ ẹ ṣòfò ẹ̀mí mo bá yín dúpẹ́ mo dúpẹ́ ó yẹ bá mi yín Jésù lógo àǹtí ṣòfò owó wọn ṣòfò ara ṣùgbọ́n wọn ṣòfò ẹ̀mí Olúwa ò ṣeun wà bá wa gbọ́pẹ́ wa lórí àǹtí Bùnmi pátá yín yẹn òun ló wà very germane and sacrosanct. ṣé grandmother mi aláfẹ́ ni woman yẹn ó máa ń ṣe grandmother mi máa ń ṣe bíi mama cash madam tẹ́ bá mọ cash madam ó jẹ́ aláfẹ́ ṣé grandmother mi ó jẹ́ aláfẹ́ gan ó ní gold méjì kan tó fún mi tọ́rọ́dọ̀ grandmother mi ni mo gbé gbàdúrà wà secondary school ọ̀dọ̀ mama yìí ni mo gbé mama yìí like mi gan ó wá kó gold méjì fún mi gold yẹn alone mi mọ that gold now that 2 gold will be about 80 million naira. Very heavy gold. That gold mo tún wá ra gold yẹn mo ti ra gold yẹn láti 2000 and I bought the gold around that time tí mo ra lé mi ni mo ti ra gold yẹn
góòdù mi tí kábíyèsí tó wà lọ́wọ́ kábíyèsí náà góòdù mẹ́rin yẹn kí má exaggerate góòdù yẹn máa lọ sí bíi 110. àti ẹ̀ ti wọ 500 million nítorí gold yẹn èyí tẹ́ jogún lọ́dọ̀ ìyá yín yẹn àwọn yẹn gangan ní original gold. I'm not joking. Àǹtí Bùnmi ẹ ṣòfò owó ẹ ṣòfò ara ó dùn mí o. Owó yẹn gold yẹn ogún yín tó jẹ́ kẹ́ fún àwọn ọmọ yín ẹ tún ti gbé fún okó tẹ́ ẹ bímọ fún. Ó yẹ kẹ́ pé gbogbo ayé sí wọn lórí lóòótọ́. 120 million. ẹ jẹ́ pé mo kàn kí má kàn ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ but kí n kò sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó tún gba 53 million naira lọ́wọ́ mi. Àwọn èèyàn tún wá blog mi ẹ wá mọ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí blog mi pé mi lọ ṣe marriage láì fi ọkọ sílẹ̀ pé mi lọ fẹ́ yàn pé àwọn. But àǹtí ṣé wọ́n wá purọ́ ni wọ́n parọ́ ẹ mọ̀ pé èké ìbídùn ni gbogbo àwa bloggers yìí ń tá máa ń wá kiri nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé ìkọ̀tẹ́yìn náà ṣe yẹn ìṣìnà ló ń pè aṣẹ́wó ló ń pè ìwà burúkú lẹ wù yẹn because ọkọ ilé yín kò ṣẹ̀yìn ẹ understand ẹ wá purọ́pọ̀ fẹ́ rèébù yín kò dáa àǹtí kò dáa. Ẹ má bínú ọba ṣe dáadáa ni torí pé ọba fẹ́ kán blog yín dáadáa so that owó yẹn ẹ̀ ní rí gbà. bẹ́ẹ̀ sì ń bú mi obìnrin tó ń fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ń bú mi kò sí nǹkan tí wọ́n sọ tán pa mi mo wá padà wá sọ́dọ̀ kábíyèsí mo sọ fún wọn gbà yẹn pé àwọn èèyàn máa ń bú mi. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ ti ṣe divorce wọ́n ní kí n má dá wọn lóhùn pé obìnrin tó ń fi sílẹ̀ yẹn ni pé iṣẹ́ lára ń ta pé kí n má dá lóhùn kíní kan at the end of the day obìnrin yẹn náà wá padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n ti ń fẹ́ra wọn sí yín. Mi ti ẹ̀ bínú fún ọ padà lọ sọ́dọ̀ obìnrin. Ẹ bínú. Wọ́n wá fìyà jẹ mí. Wọ́n wá jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fi ìyá máa jẹ mí o. Ẹ pẹ̀lẹ́ àti ẹ bá wọn gẹ́rò ẹ bá ti dárò justice for Aunty Bunmi's gold. Justice for Aunty Bunmi's pata. We must carry placard. Placard ìdí méjì tá a máa gbé. Wọ́n gba pátá Aunty Bunmi. Ọba a máa gbé placard fún yín. Ẹ máa dá pátá Aunty Bunmi padà. Ẹ jọ̀ọ́. Àǹtí ẹ má ké ṣẹ́gbọ́n. Ẹ má bínú. Wọ́n fi ìyà jẹ àǹtí. Okay, ó tiẹ̀ dáa. Ẹ ti ṣe nǹkan tó ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ó dáa. Ẹ bá mi kówó mi tó wà lọ́wọ́ yín. Then owó fóònù tí mò ń san lóṣooṣù. Ẹ bá mi kówó fóònù mi. Then gold mi ẹ bá mi gbé gold mi ẹ bá mi kó gbogbo mi tó wà ní palace. Kó wọ́n jọ torí Ọlọ́run kó ṣàánú mi. Kí wọ́n bá mi kó nǹkan mi tó wà ní palace. Kábíyèsí ò dá mi lóhùn. Ó tún wá sí London ní thank you for the gift. This year ni. Sahil. Last year. Ó dẹ̀ pé wọ́n wá sí bá ṣe December last year. Wọ́n wá sí London ní December. Tó wá fún birthday Olúborí. Kí ló wá ṣe? Olúborí yẹn náà ṣe náà mú àtìyẹyẹ so that. Àyà mi já gbà tó ní Olúborí yẹn náà wọ́n mú bí mo ní wọ́n pọ̀ sí ó tún ti náà kàn ń dó Olúborí ni àyà mi já pé mọ́mí pásítọ̀ máa lọ́kọ́ lé mọ́mà tún dá lé mọ́mí pásítọ̀ wú o bọ́ ó náà mú bí yèyé torí àwọn yẹn ń náwó òkè ó yá go on. Prophet Olúborí ni o. Gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kábíyèsí wá mú wọn níwà gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ iṣẹ́ tí kábíyèsí ṣe wọ́n mọ ara burúkú tí kábíyèsí ń dá. Ìwé ara wo. Wọ́n mọ ara tí kábíyèsí ń dá. Mọ́mí wa ẹ máa sọ̀rọ̀ máa fún yín láyé ẹ máa sọ̀rọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ yìí tán. Wọ́n ní àwọn Olúborí yẹn wọ́n mú owó èèyàn tí kábíyèsí jẹ́ wọ́n mọ̀ pé just kábíyèsí is not a good person. Ó yá mọ́mí wa ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n gba pátá ǹdí wọn alẹ́ ẹ̀jì ni wọ́n ti gba pátá wọn pátá yẹn ló ń dùn wọ́n ó yẹ bá sọ̀rọ̀ lọ. Èèyàn sọ fún mi pé wọ́n ní ọkọ ẹ̀ ní bí pàtí Olúborí mi sọ kankan nǹkan tí mo kàn sọ fún ọ ni pé kàn jọ torí Ọlọ́run kó bá mi kó àwọn nǹkan mi tó wà lọ́wọ́ wọn kí má jìyà jẹ dànù gbogbo ìyà tí mo ti jẹ kó bá mi kó nǹkan mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ rí pé mi lè ṣe kinní yẹn lánàá láti àná. Kí lẹ lè ṣe. mi ibi iṣẹ́ máa ti jí lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀ kí tó wọlé kọ́nà kó ṣàánú fún yàn ní òní tí ìbá lè ṣe kinní yẹn sìn mo ti tètè jí láàárọ̀ tí mo ti wẹ̀ torí mo máa ṣiṣẹ́ from home lẹ́nìí. Mo ṣe o. ẹ rí ẹ gbà mí. wọ́n ti gbà yín. mi ìrírù nǹkan bíi eléyìí rí. ẹ̀yin á bí. káwọn ìdí ọba kó ló fẹ́ báyọ̀ láṣepọ̀ nídìí. ẹni ní ọba kì í ṣèyàn ni Ọlọ́run fẹ́ dó fún ọ ẹni ó di ọba kí lẹ̀ ń sọ
ṣèbẹ́ yìí lẹ gbé ra yín lọ bá wọn àǹtí mi ò láìkẹ́ o kí ló dé tọ́ba ò lè fún yóò lè doyin fún o á doyin nínú etí gan ṣèbẹ́ yìí lẹ gbé ra yín lọ bá kí lẹ mean by odindi ọba fẹ́ dó fún o ṣé ọba òun ṣèyàn ni ṣé bàbá bísíkì nìkan lọ dó ni ṣèbẹ́ yìí lẹ gbé ra yín lọ bá ẹ stop it. wọ́n ní kí máa lá fùrọ̀ wọn máa lágbẹ́ láì ṣe ẹranko wọ́n ní kí máa láìgbẹ́ mo ní mi ì lè ṣe wọ́n náà fẹ́ bá mi sùn nídìí mo ní mi ì lè ṣe nǹkan tí mo ṣe fún wọn nìyẹn o ọjọ́ kan wọ́n ní wọ́n bọ́ aṣọ wọn wọ́n ní kí máa láfùrọ̀ wọn mo ní mi ì lè láfùrọ̀ yín kábíyèsí mi ì ṣẹranko mi ì ṣajá mi ì rírun kan bí eléyìí sà so mi oníkẹjọ bí ẹ bá mi ẹ ṣàṣàánú mi bí mo ṣe máa gẹ́ẹ̀tì owó mi padà then gbogbo kan mo need the compensation as well because tẹ́ bá rí báwọn èèyàn ṣe blog mi tẹ́ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ sí mi lórí Facebook sí mo láti sá kúrò lórí Facebook tẹ́ bá rí àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ sí mi àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ ṣé ló ń bú mi ẹ̀yin èèyàn ẹ má bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ pé ṣé ó yìí sì kọ́ ní kéèyàn máa lá fúrọ̀ kábíyèsí ẹ má bú àǹtí placard for àǹtí ẹjọ́ gbogbo èèyàn bíi amọ̀tẹ́wà ń bí is Jermaine is sacrosanct to carry this ẹjọ́ kábíyèsí ẹ níbo airport wa yìí mọ́ honestly for you tẹ́lí kọ́ máa lá fúrọ̀ yín ẹ tún kó pátá àǹtí ẹjọ́ this is unfair. tó ti bá mi sọ̀rọ̀ lórí mátà ní chọ́ọ̀chì mi ojú burúkú làwọn èèyàn fi ń wò mí pé ṣé kò tán lójú mi bí wọ́n ti sọ fún mi pé bí màá yín ṣe máa ń ṣe lélẹ̀ pé ṣe ló máa ń gbowó èèyàn ní ìmọ̀ kankan èmi rò pé torí pé wọ́n jọba lẹ́kọ́ wọ́n tún jẹ́ èèyàn tó ti dàgbà pé wọ́n máa ṣe olóòótọ́ bí ọba olórí ìlú tó bá máa ṣe dáadáa ó máa wùwà dáadáa mi wàá mọ̀ pé irú èèyàn bíi eléyìí ni wọ́n even ọmọ kábíyèsí kí kábíyèsí máa sọ pé kí èèyàn kan lọ la igi mórí ọmọ ẹ̀. ìwọ àṣírí burúkú wo lélẹ́yẹ gbà mí o ó tó àṣírí ó ní kábíyèsí tó fẹ́ pa ọmọ wọn ó ní wọn ní kọ́ lọ la igi mọ́ lórí àǹtí ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ wò ẹ má wọrí o gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wà lórí platform yìí a máa gbé placard kábíyèsí ò wọ̀lú yìí mọ́ ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. kábíyèsí máa ń ṣépè òdìdí kábíyèsí mo ti witness kábíyèsí máa ń pe àyájọ́ ó máa ṣépè fún àwọn ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ ní palace tí kábíyèsí máa ṣépè fún àwọn èèyàn tó dàgbà nínú ìlú ẹ̀rù máa ń bà mí ẹ mọ̀ bọ́ tó pé mo ti wọ̀ ọ́ mo bìlí pé tó bá rẹ́yàn tó dáa bíi tèmi báyìí wọ́n á change ṣe ló worse wọ́n tún worse sí. wọ́n wá tàn mí márì ni. wọ́n tàn yín márì ni. wọ́n tàn mí torí mo sọ fún wọn pé mi ì ṣe marriage pé tó wáyé pé wọ́n ti marry pé mi ì fẹ́ wàhálà pé mi ì ṣe marriage ṣé náà tàn mí o ṣé náà tàn mí wọ́n ti fẹ́ bá yí ọ̀tá mi jẹ́ iwájú ò ṣe é lọ ẹ̀yìn ò ṣe é padà sí mo fẹ́ kí màá yìí gba justice tó deserve. ẹ jọ now you see that wọ́n ti ní ká ṣe justice for àǹtí Bùnmi ẹ̀yin ará mi ṣé mo pé gbogbo tó ń rìn nísìn ní justice ẹ jọ àwọn náà ti béèrè for justice it is Jermaine it is sacrosanct ẹ bá wà wá gbogbo àwọn foundation a máa ṣe justice this is Jermaine no oya àǹtí owó wà painful I can't bear it ayọ̀ tó dùn I'm not making jest ẹ jọ. èèyàn ní apààyàn ó tó àṣírí gbogbo àṣírí bàbá tó wá ń tú sí ṣé gbà tọjọ ń dúnra wọn tó ń dùn tí ó bá pé yẹn padà lọ báyàwó ẹ ṣó máa sọ yẹn síta ẹ jọ ẹ just watch. ó tó yọ mí tí bá lọ ta lé mi ó máa gba owó yẹn lọ́wọ́ mi ó máa sá lọ ó máa gba owó yẹn lọ́wọ́ mi ó máa sá lọ mo gbọ́ pé wọn ò lè wá sí Amẹ́ríkà mọ́ torí pé wọ́n ti bá àná l'Amẹ́ríkà. ìgbà tẹ̀ ń dúra yín ẹ̀ béèrè. wọ́n ti commit so much atrocity. to the extent tó yẹ kí wọ́n fi bá àná l'Amẹ́ríkà. mo ṣe gbọ́ gbogbo story ni. ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ mo ṣe ìfẹ́ ni. ẹ jọ ó di yín lójú ń gbà yín. ẹ ṣàánú mi ẹ help mi. a máa help yín. a máa help yín. gbogbo how many times gbogbo àti mo ti wá sí London sí Nàìjíríà láti London
èmi ni mo máa ń sanwó tíkẹ́ẹ̀tì even ní jọ̀gá nílùú wọn tí tó bá dọjọ́ ọjà pé mo fẹ́ lọ ra nǹkan lọ́bẹ̀ mo fẹ́ lọ ra nǹkan tí mo máa fi sóúnjẹ kábíyèsí á fún mi ní 5,000 naira. láti dáná. wọ́n á fún mi ní 6,000 naira. tó bá pọ̀ jù ní kábíyèsí fún mi 10,000 naira. láti dáná. àwọn nǹkan tí kábíyèsí dẹ̀ máa ń jẹ. ìgbín. máa ra oríṣiríṣi nǹkan gbà tí mo máa ná up to 60,000-70,000 naira. wọ́n dẹ̀ fún yín 5,000 àti ìṣòfò owó wọ́n ṣòfò ara olúwa ṣeun bàbá wa gbọ́ pé wa pé wọn ò wá ṣòfò ẹ̀mí 5,000 naira láti dáná ok. every market day tí màá fi ra nǹkan sílé tí màá fi ẹja oríṣiríṣi expensive thing ní kábíyèsí máa ń jẹ. kábíyèsí. màá ra akàn màá ra oríṣiríṣi. akànpọ̀ wọ́n fún mi 5,000 màá rẹ̀ já. ẹja ìgbín yẹn dẹ̀ máa tóbi. for the week kó yára ti ẹni sùúrù. yes back. so ìgbín gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò justice for Aunty Bunmi. For those of you that are just coming on, that are just joining us, this is a VN that this lady sent to somebody to blog her ex-husband, who is an Oba. This Kabiyesi is Joga of Orile Kinikan in Abeokuta, Oba ìlú kan ni. So this Oba wọ́n fi come and marry ní Ogun State. wọ́n fi come and marry pàdé àǹtí yìí. This woman lives in London here with her own husband. She framed her husband that her husband wanted to rape so that she can move to Nigeria to marry the Kabiyesi. It worked out for them. They got married. She divorced. Maybe she didn't divorce her husband. The Baba said the Kabiyesi helped her to divorce her husband. Jankara divorce. And so she got married to Kabiyesi in the court. They did legal marriage according to her. So now Kabiyesi went back to the wife that has a child for him, that she told her that they are no more together because the wife is an Olosho. Now Kabiyesi is back to her because she has refused to do from the back. Kabiyesi wanted to be doing from the back. And she said, like Ishebo Brisky, she didn't agree. Now Kabiyesi said, go and sell your house. She didn't agree. So Kabiyesi now said, now that you didn't agree, I have to go back to my wife. Now Kabiyesi has gone back, and Kabiyesi has longevity of Owo. Kabiyesi has her gold worth about 500 million. Me, I will count that gold to be about 500 million because her Ogun, her inheritance is part of the gold. Now Kabiyesi doesn't want to release it. Now Kabiyesi has not allowed her to come into the palace again. Now that is the issue. My panelists, can you go on and let's talk about this? What do you think? Who is at fault in this? We are going to do part 2 tomorrow because yesterday we saw the wife, the Olori that they said left. We heard that she came to Aunty Aduni's show yesterday. She called him and said, I am the Olori. That it's enough. This Ebu, this Ibaje, Tombokowaje, Otito, you left because you couldn't stand me coming back. So we'll talk about that tomorrow. But on this, who do you think is at fault with this voice note? First of all, generally, shall this new couple of on Jeka Kenile Yuba? I'm sick and tired of them. And it's that time they start doing background check. Because me more if I you more in Nigeria, but to get low Ibolo at one. I want to tell you, ni Oloyibo. Most of them are the rally of our talk below Ibo. I want to budget. To one Nilo Ibo no mu pada lo le lo joba. And this thing is because of the system failure in Nigeria. Even most of our talk ko bi back pada Nilo Ibo talk pada lo job to show politics in Nigeria. Most of them know that the black want to go was successful. Either they have one character, one suspicious character or the other. O back pada lo le ti lo Ibo ati so. Man, you share first of all. This thing was started around 2010. All this and what by this way too. They'll be coming to London. So pick your wife. To start exploiting. I want to our immediate family won't know. I have a very close friend. He told man dash off for Fubura, Kaki. He told me to dash off for Fubura.
mi ò dá èyí tó dá mi ò dá èyí tó dá aṣọ fún àwọn àbúrò obìnrin those one too they are leeches àwọn àbúrò àtẹ̀gbẹ́ obìnrin they are leeches ó fẹ́ ìkọ́nu wọn fẹ́ leech mọ́ rẹ̀ mi kan bí báyìí èmi mo ní nọ́mbà 6 orí ẹ̀ jẹ́ kó anytime tí ẹ bá ti ń bọ̀ Nàìjíríà ó bá gbé list lọ kó bá mi lè kó bá mi ní kí ló dé wọ́n sọ ọmọ ẹ̀ kó kọ̀ọ̀kan padà kí ni àwọn ẹ̀gbọ́n máa kọ́jọba kí là ń bá ká ó gbé list fẹ́ lò ló filẹ̀ fún ẹ ìgbà tó dé náà gé lò ló kólẹ̀ ó ṣe lákòókò fún ẹlẹ́ẹ̀kejì ìgbà tó bá lọ dàjà ọ̀rẹ́ mi sọ jí ni mo ní lè jìlá àwọn people yìí. So what about the woman herself what do you think? This woman most of them they want cloud chasing they are all cloud chasing. They want to be relevant they want to be important they want to be relevant they want this unnecessary connection and I don't know illiteracy ni. You can do bad by yourself. You are okay. Why? And most of them, I'm sorry. If you see them, most of them have no integrity. Most of them they're empty. That's why most of them want to run back home to go hide under the umbrella of being or having a position to be relevant in the society. Because there's nothing working for them down here. So is that time it's becoming too rapid. I think they need to start doing a serious background check. Apart from pé wọ́n ṣe fáwọn ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀. So kí la wá fẹ́ ṣe lórí pátá tó wà ní palace báyìí? Ìdí ti jẹ yẹn. No pátá ni pátá not even gold àti gbogbo pátá. Agbogbo ìdí ti jẹ́ that's our commuters ṣe bẹ́ẹ̀ sọ́kọ tó náà ṣe pọ́pọ́ ẹ̀. Kama is a beach. Ògo náà àtijọ́ ló pẹ́ kó tó mú ìtì sí aeroplane ló kù. Kí màmá ẹ fara mọ́ kó mú yẹn sọ. Ìkan tó kọ́ àdúgbò ni pé bí màá ṣe sọ tiẹ̀ sí there are still 1,001 women in UK and US and Ireland don line up láti tẹ̀lé bọ̀bọ̀ yìí. Kábíyèsí you are right. It can't happen to me. Bí ẹ pé ó ti wà wọ́n special there are still 1,001 tó ṣì line up tó fẹ́ jẹ́ victim. Kò ṣe òní kan wọ́n pọ̀ gan-an. And ẹjọ́ torí Ọlọ́run tí ẹ má bínú anybody tó bá sọ̀rọ̀ ẹ máa ń tẹ́ máa dákọ̀ ẹ tẹ́ dákọ̀ látàárọ̀ kò sí ìtòkọ̀ ní kókó tó ṣẹlẹ̀ yìí o ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ mú kú o. Ta nìyẹn. Ẹjọ́ àwọn kan tó sọ ẹ̀yẹ tó dákọ̀ tèkó tó dákọ̀ kọ́ má dákọ̀ sí láíláí. Okay ṣọ́ba tiwa. Kò rí ìdọ̀tí o ó mọ̀ wá rẹ̀. No I think they were just talking about pé you know the book. No, don't worry about that. So anybody can say whatever. Any single Mama Bisi, Mommy wa. Let people are just talking about what they should. No problem, ma. Just say your own. Yeah, God bless you. Thank you so much, ma. God bless you. Thank you very much. All right. Kitchenette, you're next, ma. Kitchenette, are you there? My sister. Yes, ma. Yeah, I'm here. You're welcome. Thank you. God bless you. Yes, my question is now, how are we going to eradicate all this? I just want to yabara. How are we going to eradicate all these kidnappers, 419, Yahoo boys, when the Obas are the foundation of all these atrocities? How? And according to this Sister Busy, we have a lot of ladies out there now that they are dying in silence with all these Obas. Mo gbọ́ nígbà kan pọ́n ní àwọn bá kan 10,000 làwọn ìyàwó wọn tán ti plant abroad máa ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé kán wá ju $10,000. Ẹ máa yẹ $10,000 tán máa ti gbà lọ́wọ́ wọn. Lọ́wọ́ àwọn èèyàn. And I believe gbogbo kínní náà ojú lásán náà kọ́ náà máa fi máa gbà. These are allegations that we cannot confirm, you know, ma. These are allegations. I know. Okay. I know. So my advice to my genders now, ẹ ṣí ọpọlọ yín sílẹ̀. Inú òtútù. Nísìnyí, mo sùn lánàá, mo dé láti ibi iṣẹ́ mo sùn, mo jí ní 12 a.m. Mo tún ṣe oúnjẹ táwọn èèyàn bá order. Mo wá lọ sùn ní 4:57 mo dẹ̀ máa dé ibi iṣẹ́ ní 7 o'clock. Mo tún jí ní 6:14. Nínú òtútù tí màá lọ sí ibi iṣẹ́. Ṣé ẹ̀ lèmi àwa kó owó ti tèmi jọ màá ní pé one bloody full ìgbèríko. Ọba ni mo fẹ́ máa lọ kówó mi fún. Àwọn ẹbí mi gan tó wà nílé wọn tí jẹun yó. Gender mi ẹ ṣí ọpọlọ yín sílẹ̀. Ń bá yín sọ̀rọ̀ advice my gender. Dandan kọ́ ni
kẹ́ máa hàn lórí mídíà pé ìyàwó kábíyèsí ìyàwó ìjòyè ìyàwó kìnnì kan ẹ ṣí ọpọlọ sílẹ̀ don't love blindly àwa obìnrin a máa ń rí red flag àti wà gullible jù we always ignore the red flags ṣé ó máa yẹn máa sọ pé òun ò rí red flags ni. I rest my case, my sister. Thank you so much. God bless you. Thank you, man. So, who is next? Hey boy, boy. Yeah, Ekale, man. You're welcome, man. Woman, every red flag or no one red flag. Only long pa most obìnrin. And one day one fe ni recognition. One fe come society ladies. Celebrity, all this kind of thing, because I can't imagine this thing. Woman is so silly. She woman first so we pay àwọn ò tiẹ̀ rí kọ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ó ṣe jẹ́ pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ wọn mọ́ wọ́n wá sọ wípé àwọn rò bí àwọn máa change wọ́n fẹ́ change adult bàbá ìyá ti kọjá 65 almost 70. Ẹ̀yin lẹ ṣe fẹ́ wọ́n ti fẹ́ yàwó wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ ẹni ẹ̀ wọ́n fẹ́ lagi mọ́ ọmọ wọn wọ́n ń ṣépè fáwọn ọmọ wọn imagine ìyẹn gan tó kẹ́yìn gan sá. Not until ìgbà tí ọ̀rọ̀ òwò tán ti gbowó lọ́wọ́ yín tẹ́ wá rí pé ẹ̀yin ní kọ́kọ́ ìyàwó kejì ìyàwó ta kọ́kọ́ padà lẹ́wà ṣe wá ń voice out gbogbo nǹkan tí ò jẹ́ kẹ́ sọ ẹ wá ń tutù kìtù ẹ wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún pé kìíní kan tá ní kó wá jà pé justice for lágbájá like aunty sọ pé kìíní a lot of people are still out there they don't even mind kan wá lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan fi pé wọ́n lólórí pé wọ́n ń so lórí nípa àwọn tí ṣolórí people are not learning pé tẹ́yìn sọ wípé kíní kan àwọn kan ṣì wà tó ń garun tó ń ṣì fẹ́ wọ́n fẹ́ ganu sí seriously imagine then ìgbà tẹ́wọ́n tó ń pariwo ń sìn pé this that does ọkùnrin táwọn lọ parọ́ nǹkan tí ò ṣe mọ́ ìyá àkọ́kọ́ ló bí yẹn ṣé ìyá àkọ́kọ́ ló bí yẹn why téèyàn ṣe máa wà tó máa wicked ẹ wà nínú ilé ọkọ láti inú ilé ọkọ yín lọ ti tún lọ ń ṣe ìyàwó mi fún yín ẹ̀dẹ̀ jáde ẹ wá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà wá bá wọn máa back rubbish no it's uncalled for. It's uncalled for. Thank you. It's very very uncalled for. Ẹ wà nínú ilé ọkọ ẹ lọ fẹ́ ọba ẹ lọ ṣe máa àdébí nǹkan gbogbo ẹ work out fine ẹ fẹ́ oppress máa yẹn pa ẹ fẹ́ baláyé jẹ́ ẹ fẹ́ fún ní low self. Mọ́mì wa wọ́n náà tiẹ̀ tí oppress wọ́n ti ń ṣe wọ́n ti jọba tí ò ti ń kí wọn pọ̀ wọ́n ti ń ṣe party. So I want cry out ń sin àwọn èèyàn wá ń sọ wípé kíní kòkìrì kan wọ́n wá ń send voice see ìbàjẹ́ ti wà nínú voice note táwọn náà send. Wọ́n pe kí gbogbo ẹ̀ kúkú fọ́. So tooth for tat lọ́jọ́ fi ṣe ọba náà ti jẹ títí àwọn náà ti jẹ títí ẹ máa pariwo fún wa lórí social media ẹ máa nǹkan tẹ fọwọ́ yín lọ fà ní kẹjọ ràn because èèyàn ló bí ọkùnrin tẹ́yìn náà lọ parọ́ mọ́ yín and the man will have gone through a lot. We even heard that the man is back with her now. Nígbà tí yẹn náà rí bí lọ ti padà lọ bá. Imagine. When she's you can imagine because bàbá ọmọ ẹ̀ ní can't imagine. So that man okay. Ẹjọ ọmọ ológo àbí ọmọ ẹ ṣe thank you so much for muting. Okay ma. That means pé máa yẹn ní real love for èèyàn kó ṣe gba ẹni tó ti okay after tí máa yẹn ti wá gbà wọn padà ní woman yìí tó wá open mouth ń sọ gbogbo ilé. Wọn because owó ni. Wọ́n tún wá ń dẹ́tì ara wọn up tó bá rọra very shame wọn. Maybe olóyè gbé said she is not only the same. The man did not go back. But I heard that Auntie Aduni said he called on her show and said he was back to her. That of course she lied on him and framed him that but they are back together. But no. Ìtìjú from the Obaton fe, ìtìjú from Okoton Oife. So he's now his shameless attitude. Nǹkan tí woman yẹn ṣe is very very bad. It's very very uncalled for. And títí àwọn ọba ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni àṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ now. Even they say tó ṣe best man. He did the same thing. He has done that kind of thing. Ní ọba Ìṣèlú.
he has done lórí social media you know láti gba allegedly me but something like that àti gbọ́ táwọn náà ṣe so kí wá ní gbogbo caliber kan náà ní gbogbo wọn why is she now roaming in that environment again nísìnyí wá ń dárúkọ lẹ́ ń claim lẹ́ ń ṣe pé kíní kan Ọlọ́run á bá wọn yanjú ẹ̀. ẹ ṣé ma thank you so much. wọ́n ní kẹyẹ kórìí yín pé o madam wa sọ pé kẹyẹ kórìí yín pé o wọ́n ní no justice. Kájọ́ kò síbi tí tán tó wà mọ́. Téèyàn bá ti ń róúnjẹ jẹ tó ti ń ríṣẹ́ ṣe níwọ̀nba kéèyàn rọra máa manage ibi tọ́lọ́run fi sí. Kò dìgbà tá a bá nàgà lọ ọlọ́mọ ìka nàgà lọ mú ṣòro. Eléyìí is part of pé kéèyàn lọ nàgà mú wàhálà. Bẹ́ẹ̀ni, thank you so much ma. Thank you ma. So next person because mommy wa ọmọ láì ṣe èdè ni princess you are the next person ma princess are you ready ma? Is princess there? Okay ma. Okay ma, ẹ káalẹ́ ẹ káàárọ̀ ma. Yes. I want to use myself. Ọ̀rọ̀ yìí lágbára o. Mi ò mọ obìnrin àánú ẹ̀ ṣe mọ̀ mí sọ́gbà àánú ẹ̀ ṣe mi torí nǹkan tó lọ nàgà mú ṣòro yìí. But ṣé mọ̀ ó ń dùn mí torí pé ọlọ́mọ ẹ̀ka fọwọ́ ara wa fa wàhálà. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn tó mọ̀ ọ́n wà lórí ètò wọn ń gbọ́ àǹtí Àjọkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká tèkì ọ̀rọ̀ ibi pé bóyá kìíní kan sọ fún un kó tọ́jú ara ẹ̀ gan-an kó dẹ̀ máa gbàdúrà má yẹn lè kò rọ́ dáadáa sí mọ́ o má yẹn ó máa fẹ́ pa ni o ṣe mọ̀ pé àwọn àṣírí tó ti tú yìí ó ti lágbára jù ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa àwọn àṣírí tó ti tú nípa ọba yẹn àwọn àṣírí yẹn ti pọ̀ tó ti tú ó máa nítorí góòdì gbogbo nǹkan ẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn ọba yìí wọ́n wà fẹ́tíṣì gan-an olóògùn ni wọ́n kó má lọ pàdánù nǹkan tó bà èmi lẹ́rù nìyẹn adúpẹ́ pé ó mú ẹ̀mí ẹ̀ bọ̀ láyọ̀ àtàlàfíà ó ṣòfò ara ó ṣòfò dúkìá. òfò ríríà àtòfò kìíní. But ẹ̀mí ẹ̀ sì at risk ni o ṣe mọ̀ pé bó ṣe gbogbo ohun tó sọ síta ṣe mọ̀ pé ó disgrace máa yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó má lọ ṣe léṣe that is my fear now. Kéèyàn máa kó London kó máa lọ kéèyàn kó London kó wà lọ kankan kéèyàn má tẹ̀ lọ kọ́sìn kó wá máa lọ ṣe relationship ní Nàìjíríà kó dáa wọn ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn owó èèyàn náà fẹ́ gbà. Tọ́ba ti hàn nífẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n máa fi pé gbà fọ́pọ̀ ẹ̀kọ́ máa ń dùn mí fáwọn jẹ́ndà mi. Tọkùnrin bá ti kọ lọ́ọ̀fù orí wọn máa ń dàrú ni mi ò fọ́ fẹ́ anybody. Because yes èèyàn lè fi lọ́ọ̀fù báyé mi jẹ́ wọ́n lọ́ọ̀fù èèyàn tó ń pẹ̀ wá nù èèbò náà ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá ti ní good morning díẹ̀ dábàá ti tẹ́tẹ́ yìí kọ̀ọ̀kan good morning. Àti gàdá àti Àjọkẹ́. Kò sí ọ̀nbẹ. Good morning princess tẹ́yìn bá kọ̀ọ̀kan good morning mi ò ṣe díà ẹ̀ tí mo kọ̀ọ̀kan good morning. Tó bá ti ṣe tó bá ṣe fúnjọ́ mẹ́ta wọn ò ní kí yín mọ́ tó náà bá máa kọ́njọ́ kẹrin tó bá tẹ̀ fẹ́ kí yín good morning lásán ló máa kọ ẹ̀ máa sọ́sọ́ kan pé ẹ̀ good. O ti get message. I'm telling you wọn ò nífẹ̀ẹ́ kankan ṣé mo jẹ́ díẹ̀ ni oníyàwó ẹ̀ lè ó pè mí díẹ̀ àwọn ọmọ mi ni díẹ̀ mi ò jí sọ̀rọ̀ ọkùnrin kankan èèyàn ṣiṣẹ́ nílùú èyìnbó àwọn lọ kówó fún ọkùnrin Nàìjíríà. Yes sir. Ẹ ṣe mà ẹ ṣe gùn. Ẹ má bá wa wá èèyàn tó mọ wúmà yẹn kó tọ́jú ara ẹ̀ ọlọ́run ìlú fẹ́ ká ẹ má bínú pé mo tún padà wá. Màdámù ẹ fi tọ́jú ara lẹ̀ ẹ̀yin ò rí pé múkù ni wúmà ẹ̀ ni. Ẹ rí pókọ̀ làṣẹ. Ẹ wò ó bóyá. Ẹ jẹ́ sọ fún yín àṣẹ ní ẹ máa gbọ́. Sẹ́rí gbogbo àwọn ọba yẹn lẹ́yìn Aláké àtàwùjalè tó kù láàrin wọn. Kò sí ọba gidi mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ní sùúrù màdàmú ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi 2 minutes. Lẹ́yìn àwọn àgbàlagbà yẹn kò sọ́ba gidi mọ́ nínú wọn. Sẹ́rí gbogbo àwọn eléyìí èrè alálẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹlẹ́jọ́kọ̀ ara yín kọ́ máa rìnà gbé múgùn ni. Múgùn ni àrígbó kọlà sóhùn ni. Ngbà tó ya wèrè tó wà ní ọkọ ó wà nínú ilé ọkọ ó parọ́ mọ́kọ ẹ̀ kó fẹ́ rèpù ẹ̀rí kó lórí burúkú no be juju be that. No be juju be that. Kì í ṣe wípé ìwọ àtọkọ ẹ ti jà
àbí ọbọyọ kọ ẹgbẹ̀jà ní misunderstanding or whatever tí ìfira yín lẹ̀ ọba ọkùnrin kan wá sọ pé òun fẹ́ bẹ́ẹ̀ divorce ọ̀pọ̀ wá divorce ọ̀pọ̀ ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ṣẹ́ra àwọn obìnrin ń tà fi ọwọ́ ara wa fà ló pọ̀. Ló pọ̀ jù. bàbá yìí nísìnyí kò mú ẹ tipátipá náà ìwọ ló fi ilé ọkọ ẹ sílẹ̀ ló fẹ́ gbajúmọ̀ aráàlú wa ni ó dẹ̀ fẹ́ dánmọ́ èkó òdekòdè rẹ Channel 10 nǹkan tó fi ń ṣe gbajúmọ̀ ló ti kó sílẹ̀ yẹn èmi ò bá jẹ̀gá àbí kílẹ̀ pé mi ò bá wí o tó bá tún rí mi nínú wọn kó tún bá mi gbá etí ẹ̀ kó tún pa á. Yes gbajúmọ̀ easy láti ṣe ìyá mi. Easy owó ni owó la fi ń ṣe gbajúmọ̀. Owó la fi ń ṣe gbajúmọ̀. Bíbí rẹ̀ ò dẹ̀ ṣe fowó ra àwa tó bí sẹ́kọ̀ yàtọ̀ sọ́hàn ọ̀tọ̀ orí wa. Yépa. Òun fẹsẹ̀ rí wá nì. Ó dẹ̀ di dandan kó sanwó olè ó sanwó ọmọgàn ni. Yàyàyàyà. Ó fẹ́ ṣe gbajúmọ̀ ni. Wọ́n ní if you can't float it àbáwọn ẹ̀ máa ń sọ if you can't lie it or whatever. You fake it, you fake it, you fake it. Exactly. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mẹ́sà ìgbé tẹ́ ń sọ. Ó gámbù ni nà. Ó gámbù ni. Òun náà sáwò ni pé bóyá kò rí ibì kan tún dúró sí. Nígbà tó yẹ ìṣẹ́bí yẹn náà fi lè gently lẹ́ni tó fi lọ bá Adéòtí. Bẹ́ẹ̀ni. Adéòtí ní sọ̀rọ̀ pé Adéòtí gbé dání. Kò tẹ̀ sí nǹkan kan. Káì. Kò dẹ̀ mọ̀ pé Adébáṣọ̀rọ̀ l'Adéòtí. Ọlọ́run ọba o. Sẹ́ni gbogbo kínní yìí àfọwọ́fà àwọn obìnrin ló pọ̀ jù. Èyí yóò jẹ́ gambling ni wọ́n gbọ́n jọ ń gamble ni. Wọ́n máa rí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wọn tọkàntọkàn wọn ò ní dúró ń bẹ̀. Gbajúmọ̀ òṣèré ni wọ́n. So ìyáálé ọ̀kan tó lọlé ọba Jẹ̀gá. Bàbá Jẹ̀gá tẹ́ bá tún rí wọn ṣe bá là wọ́n kò lórí. Yépa. Bóyá tẹ́ bá kọ́ wọn báyìí. Ọwọ́n aṣèrè nínú òtútù. Ara wọn á balẹ̀. Níbi tó owó tó ti ń jẹyà tẹ máa jẹyà láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. Mo máa ń ìpàdé nígbà míì nílùú òyìnbó tí mi ò tí ì múra pé ẹ má rò pé Somalia ni mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bí mo ṣe rí ará Somalia máa pè mí. Akọ mẹ́jọ pọ̀. Bí mo ṣe rí ju mẹ́jọ tí máa kọ́pọ̀ lọ. Lánàá nísìnyí mo wà ní òtútù yẹn ṣúlẹ̀ nígbà tí máa wọlé ìlànà ó rẹ̀ mí débi wípé mo wọ́ wọlé mo sùn bí olè. Ẹ wá lọ kówó yẹn fún wo. Àwọn ọmọdé fọ́ká kan wá àti ẹ̀dọ́ náà jẹ́ sọ kíní kan fún èèyàn tí ẹ̀ lè kówó yẹn èèyàn tí ẹ̀ lè ṣe pé bóyá ìwà àtọkọ ẹjọ́ ń fọwọ́ wọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ̀rọ̀ mi ti yé yín. Bọ̀kì wá ń ṣe pé bàbá kan wà níbì kan tó ti níyàwó tó ti bend débi pé wọ́n gbé fùrọ̀ fún ẹ kó máa la. Wọ́n ti bend. Wọ́n ti bend. Kí lè rí náà bá obìnrin kí lè lè ṣe bàbá yẹn. Àwọn bàbá jẹgẹjẹgẹ. Àwọn jẹgẹjẹgẹ tó ti bend. Àwọn tẹ̀sẹ̀ bá fọwọ́ wọ́kù wọ sókè kẹtó. Ẹ wà bẹ́ẹ̀. Yépa. Ọba jẹgẹ àbí kí lè pe jẹgẹ tó ní. Ọba jaga. Jaga bí jaga mú bí jẹgẹngẹ. Bàbá ní bàbá. Abẹ́pa ìjọ̀gọ̀ orílẹ̀ Bàbá mi ní wá yín tì. Àmì Jésù, àmì. Olùsùyù bàbá kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Tó bá túbù ẹ bá wa là wọ́n jí lórí. Yépa. Wọ́n pọ̀ gan o. Àti wọ́n pọ̀ gan o. Iná wọn tí pọ̀ tó rà àti rí wọn tó bá délẹ̀ báyìí lápò pọ̀pọ̀. Àti àwọn ti ebi mo ti mọ̀ pa wọn láti bí 2000. Ẹ̀dá tó bá fẹ́ ṣe gbajúmọ̀ bíbí rẹ̀ ò ṣe fowó rà wọ́n bí àwa rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ká jẹ́ tọ́ọ̀gì jù bẹ́ẹ̀ lọ bíbí rẹ̀ ni wá. Ká jẹ́ tọ́ọ̀gì jù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bíbí rẹ̀ ni wá. Wọ́n fi orí wa sọlẹ̀ ní Island Maternity Hospital náà. Nọ́bí Razi. Tó mo mọ tí mò ń sọ, gbajúmọ̀ yìí sì láti ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì kú mọ̀dà tó ní property kiri lọ́dọ̀ ẹ̀ náà máa ń wá. Àti gbogbo yẹn lẹ̀. Wọ́n máa dé sí lọ́dọ̀. Àmàdá wọ́n máa dé sílé ọ̀fẹ́. ẹ̀ tó bá náà wá wọ́n ṣe wẹ̀yìn. Àbí kí lẹ̀ ń sọ lọ́rọ̀? Èmi. Wọ́n wá níbọ̀dì àwọn náà ń wá ọkọ. Àwọn náà ń wọ́kọ. Ẹni tó bá ń wá gbajúmọ̀ irú mi ń sìn. Báwo lọ ṣe rìn débẹ̀ ó ṣe jáhùn. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Ọba wa bá Adéníkẹ́ Sálàmì. mi ò jẹ́ ó
yàtọ̀ sí tipátipá fi sọ fún. Mo ń sọ pé ṣebí nǹkan téèyàn fẹ́ lèèyàn máa go fún. Yes, pé ìrìnkúrìn ló fà á. They just want popular, they want to be associated, they want to be. No. Get the scenario yẹn o. Ẹ̀yin kàn ń jà ń bẹ́lù ni. Ọmọ Èkó là wà, kọ̀ǹfàmẹ́ẹ̀tò. Bíbí rẹ̀ ò ṣeé fowó rà, wọ́n bí wa re ni. A lè máa sun orí káńtà nísàlẹ̀ Èkó, ká máa sun ẹsẹ̀ ẹ̀gà. Kí gọ́tà kó gbà rí ìjàrá wa àti pálọ̀ kọjá. A lè sórí káńtà bá máa jẹ sàárì gbogbo àwọn máa rìn kiri bí ìgbóná ni. Bẹ́ẹ̀ni. A lè sórí placement. Àmọ́. A lè kun ṣáàlì látàárọ̀ dalẹ́. Àwọn kan wà tó máa wá júbà fún wa. Ilé ìdáhùn lọ́wọ́ yìí. Ọwọ́ lọ́wọ́ obìnrin yẹn ń sìn. Kọ̀sán láti wá júbà kó wá forí balẹ̀ fún wa tó rọ́ mi Èkó láwà. Ọba gẹ̀gẹ́ òṣèré mi kó wá gbowó lọ́wọ́ mi. Bàjẹ́ yàrá pé lọ. You know the look face. Ṣọ́fẹ́ jí ni. Ẹjọ́ ṣọ́fẹ́ jí ni. Ṣé ní gbogbo nǹkan láyé yìí? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ń ṣe wọ́n ṣe oògùn náà fi oògùn kọ́. Oògùn, imagine. Àfọwọ́ fà mí. Nígbà tí ìyá ayé ẹ fún ẹ ń góòlù. Look at that motherfucker. Má gbọ́n tó sọ lọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ burúkú. Ẹ̀tọ́ yẹ kó lọ fọwọ́ fojú kó lọ mú gamale 20. Kó ní kí ló dé kó náà fẹ́ fọnú torí nù ń bu. Lọ́kẹ́wù ẹ̀ kó lọ́dọ̀ lọ kó sí ẹrù síbẹ̀ yẹn. Irọ́. Ó fẹ́ ní place ní náà ọmọ kó wọn máa ń fi wàá faṣọ lẹ̀ wàá fi pátá lẹ̀ yóò lè kó pátá sílẹ̀ pátá. Ọkùnrin lè ní gbọ́ pé ó máa ń faṣọ kọ́. Obìnrin náà faṣọ kọ́ o. Wá kẹrù wá lọ́kọ méjì olórí ìbú wọn wá mú ẹ̀rọ lẹ́gísì kọ́ máa marry. Ogún key marriage dẹ̀. Gold wá kó lẹ̀. Wá kó sílẹ̀. Ọlọ́ọ̀bá jẹ́ tábàjọ́ lọ. Báyà DSS luggage. Ó wá kó sílẹ̀. Ó wá nítorí o ti fọ́ba. Tó bá tiẹ̀ fọ́ba ò tí mọ̀ pé ilé ọba ilé olórogún ni. Imagine o ti wá sọ pé ilé olórogún ni ilé ọba. Wọ́n gbà á padà. Wọ́n padà sọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀. Ṣé o máa ní kí bàbá ní bàbá má fẹ́ tó bímọ fún ni? Kí ni wọ́n bí? Kí bàbá tó dé true kó tó dé Bùkítà bàbá ẹ̀ ti lọ pọ́nà ọgbọ́n. Kí ló máa ṣe ní pé kó má fẹ́ ìyàwó ẹ̀ tó bímọ fún mọ́? Wàláì tí máa jẹ́ kọ́nu ìyàwó bàbá yẹn. Èmi kò máa ṣe agitator bàbá yẹn tó ní máa sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Máa sọ́pọ́ọ̀tì bàbá yẹn. Torí bàbá yẹn jẹ́jẹ́ ẹ̀ ló dúró náà ní kó wá márì. Tí wọn náà dẹ̀ kó gbogbo property tó ń kó lọ ọbọ̀kọ̀. So you don't blame that man at all. Èmi ò wọ́n tún wá máa yẹn tún wá ní kó lọ bá òun gba fóònù. Ó tún lọ gba fóònù. Ó wá ní òun máa sanwó láti Nàìjíríà. Ṣé o máa ń fi náírà san dọ́là ni? The funniest part ni pé fóònù tí báyẹn ni òun kọ́ lè má ní latest bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó tiẹ̀ lè ní. Àní tẹ bá mi pàdé ní good day ní ọjọ́ lásán nílùú òyìnbó. Tí n bá wá múra létà tẹ bá rí mi ní kìí ṣe. Lórí ẹ̀ máa dàbí bàbá Sùwé kátókàtó. Ní òtútù ẹ̀ wá kọ̀. Ní òtútù bóyá nọ́ọ̀sì ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn sí bóyá kíára ló ń ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ó ní máa gun one floor to order ni. To another one tó máa gùnkè lọ tó máa bọ̀ tó máa lọ tó máa bọ̀. Tó máa fẹ́ take care patients. Bàbá kan wá lóhùn jẹ̀gẹ́. Ó wà ń kọ́nà kan. Ó wà lọ ń kówó yẹn lọ ń kó fún tún gbowó lọ́wọ́ wọn. Mo rí pé lórí burúkú ni. Pẹ́lẹ́dẹ̀ yẹ tiẹ̀ yọ tí ò ta lé ẹ̀. Obìnrin tó bá support ẹ̀ láàrin yín ká kùnù fonítọ̀ tó bá sọ pé kó ṣàánú ẹ̀ ká kùnù fóbìnrin tó bá support woman ẹ̀. Because adójú ti ní obìnrin ni. Adójú ti ní obìnrin ni. Adójú tó wá ní wọ́n fún ẹ 5,000 owó ọbẹ̀. Yes now. 5,000 naira. Yes now. N tó deserve nìyẹn. Ẹ má máa ṣe pé ordinary ẹ̀ kó ṣọ́ndárì ẹ̀ kan tó mọ̀ jẹ́ lójú. Ordinary ẹ̀ kìí ẹ má máa ṣe pé kò ṣọ́ndárì ẹ̀. Lálọ́ sọ pé kì í ṣọ́ndárì ẹ̀. Ìyọ̀kan ló kọ́ pé maybe it's ordinary ẹ̀. Ordinary ẹ̀ jára yìí tà sọ ara yìí mú bùtà ṣe ń sọ náà ni. Ẹ tó bá rí tàtà lọ mú tàjà rẹ̀. Ara yìí tà ṣe ń sọ náà ni ṣọ́ndárì ẹ̀. Ṣẹ́yìn bí ní gbóògùn wèrè kan wà níbi kan ṣá. Gbọ́dọ̀ bá wà wọn onímọ̀ tó ń bẹ́rí èèyàn wọn onímọ̀ tó ń gbẹ̀gbẹ̀ èèyàn. Ògùn wà láyé àtijọ́ àgbà. Àmọ́ kíní alálẹ̀ yóò kó gbogbo okòkò lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ má dá ọlọ agbádẹ ẹ̀tù táwọn bàbá yẹn ń wọ̀ lọ fi tọ̀wọ̀ jẹ́ sí. Ó kú agbádẹ ẹ̀tù kọ́kọ́
tọ̀yàn kankan jẹ wọn ò fi tọ̀yàn kankan jẹ ẹni tó fẹ́ jẹ́ kó tọ̀hún jẹ ló jẹ́ kó tọ̀hún jẹ kò sí nǹkan tó ń jọ́ tọ̀yàn jẹ kíní yòówù ẹ ló ṣe wọn ò tọ́ ẹ jẹ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn o fọkọ ẹ sílẹ̀ wọn á ní kó wá lọ máa láfùrọ̀ láì ṣe pé bàbá fẹ́ jẹ òkú. Dironre, sorry ma, I'm sorry, okay. láì dẹ̀ ṣe pé bàbá fẹ́ sọ́ọ̀kì ó fẹ́ sọ́ọ̀kì bàbá fúnrọ̀ ẹ̀ bàbá ní kó máa láfùrọ̀ mi ìgbọ́rú ẹ̀ rí. àyíkó lórí burúkú lobìnrin yẹn. Má ṣe. kò ní tìjú tó bá ní tìjú kò yẹ kó sọ ọ̀rọ̀ síta. Kò tí ẹ jẹ́ ó sọ. kò yẹ kó sọ gbogbo nǹkan tó sọ. Sorry Dironre, sorry about that. adójútì ni obìnrin ni kò yẹ kó Power tiẹ̀ tap, sọ̀rọ̀ please. síta mọ́ rárá. adójútì ni obìnrin ni kò yẹ kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ síta mọ́ rárá. Mr. Richie, please help us to mute too. Ẹ bá wa mute too. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ṣọ́ ti mú ẹ ti mú tiwọn. Ẹyẹ wo gbàkọ́ Sisi Jọkẹ́ ní palace kọ́nà àwọn ìyàwó pápá àwọn kan màmá rí yìí náà náà gbé àwọn ọlọ́nkọ tẹ bá rántí sórí yẹn. Lẹ́yìn ìrántí o. Àti ìyá yẹn Ìyáwálé last wife. No, ṣé Ìyáwálé ni Ìyáwálé ni last wife. Ìyáwálé tó kú. Ẹ ti gbàgbé ni pápá lé tefetefe ẹsẹ̀ ò balẹ̀. Yìí máa jìn. Ikú yẹn ni wúmà yẹn bá ló bá lọ nínú ìsàlẹ̀ kó ń gbà ẹ̀mí ilé gbàgbé. Ibi ká máa ṣe nonsense kiri náà wá gbé òwú ẹ̀ náà gbé everything wá fún pápá àwọn tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ gbé everything lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn alọ́ǹkọ́tì àwọn ológun náà ni wọ́n padà bàbá yẹn dẹ̀ I will follow you back jàre wọ́n ti já kínní mi wọ́n ní mo bú House of Assembly wọ́n ti bá péjì ń jẹ wọ́n ti gbà á. Irọ́ ni o kí ló tẹ́yìn náà lọ bú House of Assembly. wọ́n nípa ọ̀rọ̀ Bobrisky àti PDM tí mo sọ pé House of Assembly ò lè accountability fún wa àmọ́ wọ́n pe Bobrisky àti PDM pé ṣé normal thing nìyẹn pé àwọn youth wọ́n dẹ̀ ń wò wọ́n gba page tó ti fẹ́ wọ 1 million tó ti wọ 1 million gbà lọ́wọ́ mi èmi ò dẹ̀ rán wọn ṣé mi rán wọn ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kíá. I'll keep on talking. I don't send anybody. So ẹ bá ń sọ fún woman ẹ tẹ bá ti kọ àkọ́mà tó bá tún ṣe fídíò olóṣì kan bọ́tà tó bá ṣe voice note olórí burúkú kan bọ́tà gbogbo àwọn obìnrin máa fòkè ṣètò aláìní tí ju obìnrin. Ó yà gbàgbé ìdílé mi gbọ́ pé oúnjẹ ru ọkùnrin nísìnyí. Okó ló ń jẹ rù ú sí. Bàbá Jẹ̀gẹ́ ti jẹ ẹ̀pọ̀ ti jẹ góòlù ó dẹ̀ ti jẹ pátá ẹ̀ tọ́lọ́ bá jẹ́ orí mú ó dẹ̀ rí mú dúpẹ́ tiẹ̀ ọ̀fọ̀fẹ́lẹ́ tó bá rí pátá mú o ti gbà fọ́nà náà bá dẹ̀ rí ẹ fi ṣe yahoo yahoo bàbá Jẹ̀gẹ́ ta fún ọmọ yahoo yorùbá lè lò ẹ ta fún ọmọ yahoo adójú ti ní obìnrin ni bàbá Jẹ̀gẹ́ tẹ bá tún rí mi ẹjọ́ ẹ bá wa mú ẹjọ́ kẹ́ láńgí lórí. Ẹgbọ́n bàbá Jẹ̀gẹ́ ẹ bá ń là wọ́n gí lórí wọ́n pọ̀ lóyìnbó ẹ là wọ́n gí lórí rárá kẹ kó wọn sábẹ́. Ìṣẹ́kọ̀ọ́lù lélẹ́yìí kólẹ̀ ẹ̀mí mi gan kẹ gbà á ọ̀nà lórí kúkú lọ́wọ́ ni. Àwọn olùsọ́lẹ̀ ìdọ̀tí ará Galatia ẹ ṣé jàre ó dàárọ̀. Thanks so much sis, God bless you. Thank you. Who is next? Skin up àbí Tilda skin up èwo nínú wọn. Skin up or Tilda? Who is speaking next? Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Ṣé Queen fẹ́ sọ̀rọ̀ ni? Fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ go on ma, please. ọ̀rọ̀ àwọn pípù yìí ó lágbára. Sísítà mi kan náà ó ti wà nínú situation yìí rí o. But torí pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn fẹ́ torí orúkọ family and all those stuff. Ó ní náà ṣe lè speak náà ṣe lè sọ̀rọ̀ yẹn síta. Lẹ́pọ̀ àwọn náà mọ̀ lọ fowó ro kó ló owó tó ti save. Jesus Christ. Abroad làwọn náà ń gbé. Dáadáa. Gbogbo nǹkan táwọn tiẹ̀ ní tiẹ̀ lọ sí kò tiẹ̀ ṣe bí woman yẹn tiẹ̀ ṣe nílé òun ṣìṣe kínní. Bọ̀ wọ́n bí wọn náà tó sọ̀rọ̀ síta. Wọ́n bá yín wí, wọ́n ní ṣọ́ba lọ́wọ́ náà lọ fẹ́. Àwọn kọ́kọ́ bọ́ sọ́wọ́ wọ́n kọ́kọ́ mú olórin tó tó wá bọ́ sọ́wọ́ ọba. Àlágọ́ bọ́ọ̀bù lọ́wọ́. Ọlọ́run ọba o. Olórin ló gbà wọ́n lọ́wọ́ ọba. Àwọn ọba ló gbà wọ́n lọ́wọ́ olórin. Àwọn àwọn tó bí love.
ibi tó lórí wá ṣiṣẹ́ ní ọba kú wá parí ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ pátápátá. Ọlọ́run bí bọ́ǹbù ṣe blow wọn nìyẹn. Ó ṣàti blow wọn padà wá sí dublin sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní faṣẹ́ wọn padà. Ṣé kò ṣe àwọn ọba dísú ètò náà lòun náà? Wọn ò fẹ́ ṣẹ̀sìn ayé torí ẹ̀sìn gidi fáwọn. Ṣé kò ṣọ́ọ̀bù àwọn ọba dísú ètò làwọn náà àbí àwọn ọba Gen Z badi. Dísú ètò àwọn tó máa fi kábọ̀dù àti èdúkọ fíléèjì wọn tó máa fi di ìpàkì dúró níwájú jọ́jọ́. Wọ́n pọ̀ ọjọ́ mi mọ bí tí mo lọ èmi àtọ̀rẹ́ mi ní Lẹ́kí ńgbà yẹn mo forúkọ gbogbo yẹn láṣìírí tó ṣàwọn ó tòsí mi níjọ́ yẹn aṣáájọ wọn sọ̀rọ̀ dáadáa ní Lagos State wa yìí náà ni àwọn tó ti níyàwó ni ìyàwó wọn gan popular but èmi ò rẹ́dí because mi ọmọ kékeré ni mí mi ò lè wá lọ pẹ́rìsì but as long as ọjọ́ yẹn wọ́n tẹwọ́ fẹ́ mi ò tí gbogbo wọn ṣe máa ń lọ. ó tẹwọ́ fún yín wàá gbà yìí. But ṣẹ́rí tó bá jọmọ ọgbọ́n wàá gbọ́ tó bá ti jọmọ àsè wọ́n máa jẹ́ mọ ayé àsè ló máa sanwó rárẹ̀ ìwọ́n tó gbọ́ owó ọ̀nà máa fi gbọ́ ẹni tó já. lágbára Ọlọ́run. láti dàbí ẹ̀ka tí wọ́n á rí kó wá káwọn níbi tí wọ́n dé sí wọn lọ bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ lè fi 1,000 sí ẹbí lóko. èmi ò sọ máa ṣe mi ò sọ máa ṣe mi ò sọ fún mi ò fọ́ fún sẹ́ni. láti gba 1,000 ẹ báyìí ó ti sẹ́ni bòdì. mi ò fọ́ fún anybody mi ò fọ́ fún yẹmi ò fẹ́ mẹ́ ò bá the president I don't care. Ó tẹ 2 million fún mi àlọ́ dẹ̀ tó tún yá bí after a week mo ní mo fẹ́ gun first class ó tẹ̀ sí mi ò dẹ̀ rárá gun first class mo dẹ̀ rárá lọ mẹ́kọ́nọ́mì. ẹ gbà yìí. bébì ìgbà wo ló máa wá mo ní ẹ má wọlé tẹ bá ti gba píṣọ àtẹ̀sí ìgbà tó mo mọ̀ pọ́n níyàwó lé ìyàwó wọn máa ṣẹnu bélébélé wò lórí social media yìí ni o nǹkan tí màá yàn ṣe fún mi o I'm telling you. Ẹjọ àǹtí ẹ sọ fún mi kábíyèsí wo èwo nù mo àǹtí ẹ sọ sí mi létí ẹ má yìí káwọn gbọ́ èwo nù. ẹ sọ local government yẹ ẹ bá sọ orúkọ ẹ sọ local government. òtútù lóyìnbó àǹtí yóò ní sí kí ló kọ́ mi pẹ̀lú òtútù òní ká má jà. àjẹ ẹ sọ local government ọba yẹn ti wá àfẹ́bọ̀ ṣẹ́rí ẹlòmíì àti jù wọ́n ló máa ń bá lọ. àti jù wọ́n lọ bá lọ àìtó lọ bá bọ̀ wọ́n darí dé wọn jẹ́ nǹkan. local government wo lọ́ba yẹn ti wá. àwọn ẹ̀wọ̀n tí ẹ̀ mọ̀ pé kìlá máa ṣe ń bí wọ́n bí yín queen níbo ni local government ọba yẹn. tẹ bá dárúkọ tẹ bá ti sọ local government tí wọ́n bá kú. because ó ń ṣe dáadáa fẹ́mi kò dẹ̀ tí ìgbẹ́nu. àwọn oníkẹ́yìn dárúkọ ẹ̀ yẹn sọ. kò dẹ̀ tí ìdíkẹ́yìn ládìí kò ní kẹ́yìn ládìí. mọ́tò kò fẹ́ dà fún wọn ni orí adé wọn ò sọ pé kò ní dá fún orí adé orí adé. kò fẹ́ dà fún orí adé kí ló kọ́ mi pẹ̀lú orí adé kórí adé ṣàmà tẹ̀lé. láyé kò ṣe tí. ó máa èmi ò lọ tí mo sọ fún sista mi èmi kò sí ìkọ̀tọ́kùnrin kan fẹ́ tọ́lá fún mi lọ́lọ́ àtọ́lá olùfẹ́ lè mí gan kó tó tọ́lá mo ti tọ́ tèmi lásán. àjọ máa gbára wa ni. àbí. kò lè gbé mi kó wá fi mí cascos kò possible. ojú mi dáadáa mi ò kọ́la mi ò rẹ̀ lóhùn. wọ́n dà fún yín ọmọ gbọ́n. tó dẹ̀ tẹ́ wọ́n ní mo fẹ́ ni I'm ready to marry you bla 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 mo ti gbọ́ young girl mo kì í nìkan mo níbọ̀ tí mi ò fẹ́ social media rẹ̀ nìkan kìnìkan ó ní mo ti gbọ́. á jẹ́ adùn ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá wa mute náà ẹ bá wa mute tó bá ń dé oyin tó bá lọ ń gbọ́ ṣé tó kàn mí o. àti ẹ̀jọ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ nígbà pé ó fẹ́ bá sọ kò sọ́jà o ó bàbá lọ bára lé o. náà kò gbọ́dọ̀ bára company ẹ gbọ́ kò gbọ́dọ̀ bára lé ẹ̀rọ o. ẹ bá sọ kò sọ́jà o. kò gbọ́dọ̀ bára lé o. ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ yìí. ẹ̀yẹ sọ̀kò sọ́jà ó jọra wo ó jọra wo. no mi ò lè sọ because ó ń ṣe dáadáa fẹ́mi mi ò lè fẹ́ mọ̀ kò róbò mi. ẹ tẹ́yìn tẹ mọ́mí Bísí ẹ tẹ́ ẹ sọ yẹn àwọn ń ṣe yẹn wọ́n ń ṣe jàmú làwọn máa ń ṣe tó bá wá síbi jàmú lọ́ máa ń ṣe. ẹ bá pọ̀ yọ̀lẹ̀ alábùkù ní òkè máa. na myself no be myself no be my kábíyèsí no be my kábíyèsí no dey do that kind thing no kábíyèsí mi. ẹni tí mò ń sọ yìí àwọn ìyàwó ilé àwọn big woman tó wà lábúrò tó wà ní DMA
tó bá ti bá kà síta olórí burúkú ẹlòmíì mo ṣe ọ̀pọ̀ péjì yóò lọ. ṣé wọ́n ṣépè fáwọn obìnrin míì ni. ẹni tó ń fọ́ fèmí yẹn àwọn ìyàwó ilé kan wà lọ́n fọ́ fún tó sì yẹ kó máa jẹ sí àwọn kó dẹ́lẹ̀ tí kò jẹ́ fún wọn ní kọ́bọ̀. ẹ wá sọ fún mi kí ẹ̀ ń gbọ́ sí i nàbẹ́ ń gọ̀ sí. àǹtí Olúwakẹ́mi ẹ káàbọ̀ ẹ jẹ́ bá mute náà ká sáré gbọ́ àǹtí Kẹ́mi ṣàlàyé fún wa àǹtí Queen ń ṣàlàyé fún wa pé kábíyèsí kan ń dó àwọn online. My job is my job. Number one kò sí kan tí fẹ́ ṣe sórí tó bá ti wà ní ayé tó ní guardian kò sí kan tí fẹ́ ṣe tí mi ní sọ fún mọ́mí mi ò lè ṣe kámẹ́rà dàn fọ́kùn tó bá ṣe kámẹ́rà dàn wá. ẹ má ṣe kò tí ì dáa kò dáa kò dáa. Ó yá súnmọ́ jẹ́ kí n rí sí ó yá súnmọ́ yìí mi ò rí dáadáa jẹ́ ń wò ó. Mo gbọ́ tẹ́nìkan sọ pé kíní kan lẹ́ẹ̀kan gbogbo àwọn tẹ́yìn dìvẹ́ lórí pláfọ́ọ̀mù ẹ̀ wọ́n ìwẹ́ ṣáà ẹnìkan ti sọ ní kó mọ́rin àlẹ́yìn tẹ́yìn kú fún DM tiwa ló wà tó ti. ẹ táwa dífẹ́ẹ̀dì tó bá ti dọ̀wọ́ lóbìnrin dé èmi ò lè bá jù lẹ́nu kò tó bá ti dọ̀wọ́ lóbìnrin dé. ó ní òní gbọ́n ṣe rí ẹlòmíì nílùú yìí ok àwọn ọ̀rẹ́ sista mi tóun jẹ breakfast yìí ṣe báwọn méjì ló wà lọ́wọ́ máa yẹn tẹ́lẹ̀ káwọn náà tó lọ gbé gẹ̀ẹ́sì. ṣé woman yìí àwọn méjì tó bá àwọn tó bá yìí àwọn náà jẹ́ lé. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé part 2 a máa ṣe part 2 lọ́la lágbára Ọlọ́run. àwọn ọba dísúrètò yẹn ti ba ẹ̀kọ́ ti ba àlùjẹ lọ bí ilẹ̀ bí ẹni. ti ba Nàìjà jẹ́. ìgbà mi tẹ́lẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń wò mí ni pé ṣé òun lo ṣe ẹni mi ò lẹ́ni tí mi ò lo káyá máa ta ṣùgbọ́n mo ṣe kí ni mo ń rí bírèdì mi calculate tí wọn ò lè ré mi gbá gbàgbá ni èmi gan gbàgbá ni. ṣé pé ẹ̀yin gan gbóná ẹ̀yin náà máa gbá wọn. èṣe. o lè wá fèmí máa kọ testimony kò possible. ẹ mọ̀ bóyá ní owó tà tí gbàdọ̀ owó wà tí tọ́ gbàdọ̀ fẹ́ yìí náà. No kò ṣe àjọṣe sí location kan. alẹ́ ẹnìkan alẹ́ ẹnìkan location I'll be right there now. Number one ni pé bí nǹkan tí mo sọ fẹ́yàn kan kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe láyé tó ní rí red light. wà á ti rí. irú woman bẹ́ẹ̀ sọ lálẹ́ yìí mi ò lè tí bá jọ́ lọ́ngàn tọ́lọ́ bá sọ mí dọ́lọ́ lé mi ò lè pítì ẹ̀ nìyẹn nítorí pé òun náà ti pa ẹnìkan lẹ́kún ní sáìdì kòun àti máa ẹ̀. ìyẹn kọ lé ẹ̀. àlùbọ́sà kò fi ká ọ̀sùn kò possible nǹkan tó bá gbìn ló máa ká because tí bẹ̀rẹ̀ bá dùn mọ́ woman ẹ̀ ní gbọ́ nǹkan. a ní gbọ́ nǹkan kan tí kábíyèsí ò bá ní kọ́ wá láwọn ìdí ní fúru àwọn a ní gbọ́. ẹ mọ̀ bóyá ó ti la gan ẹ mọ̀ bóyá ó ti la tẹ́lẹ̀. lọ́tọ́rí sí pé pátá sọnù sí ìwọ̀n rí pátá mú kọ́ ẹ̀kọ́ tí ó pátá bá kàbí àjẹ́ yẹn tó bá bọ̀ wù wọ́n mọ́ nígbà. ṣé ní sì ti pátá ti wá sọnù sí làwọn arógo. wọ́n ti ta pátá wọn sí Ṣàgámù ẹni wọ́n bẹ̀rẹ̀ tẹ̀ bọ́n tó bá dẹ̀ ti wọ́n ti 50 tó ẹ̀pọ̀n ti 50 wọ́n bá sì ta pátá wọn kò ní ìtumọ̀ mọ́. kò ní ìtumọ̀ mọ́ kó lọ yọ sí o. ìyá ti wọ menopause nìyẹn kò sí kan tó pátá òṣìṣẹ́ bọ̀. ìgbà míì àwọn èèyàn ẹgbẹ́ mi ti bá rà gbàlagbà mi tó jù mí dùn ìdíwé tẹ́lómi ṣe máa ṣe nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́kùnrin dé ó máa ń pìsì ní. ó máa ń pìsì ní off. ó máa ń pìsì ní off like ṣé ẹ̀ ní ìgbà ọmọ tán bí lọ wọ́n gbé lórí mi. ọ̀rọ̀ láìfù yìí ọ̀rọ̀ láìfù ọ̀rọ̀ obìnrin àtọkùnrin tí ó dàbí TikTok tó ń level lọ́pàá rẹ̀ ó máa dé level kan ọkùnrin mi tó bá wá bá ẹ̀ kó ga jù ẹ lọ nínú ayé tó bá rí pò fọ́ fóun nǹkan ló máa wò pé ta lọ́mọ yẹn nǹkan tó jẹ́ kẹ́ni bọ́ sọ́wọ́ tèmi ni ta lọ́mọ yìí kò lẹ́yìn tó yá mo ní mọ́tò mi mo ní ilé mi mo wà òkè mi ò gbàjẹ́ lọ́wọ́ anybody mo ṣiṣẹ́ mi mọ́tò mi ìwọ náà dẹ̀ ṣe kí ni o fọ́ fún. Mọ̀mí princess fẹ́ sọ̀rọ̀ dábò mọ̀mí princess fẹ́ sọ̀rọ̀. No, mo ní God bless. Ok, wọ́n ní ká pàtẹ́wọ́ fún yín ni pé òbò tí yín wà expensive. Èèyàn gbọ́dọ̀ sí brain ẹ̀ lẹ̀. Ẹ gbàgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́gbàgbà gan-an àyàn ṣí brain ẹ̀ lẹ̀. Kí ọ̀rọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ yà. Ẹ máa fi old life àwọn old life ṣe rí irú màgbọ́ sọ̀rọ̀ bí nǹkan tó bá obìnrin sọ
ẹni yẹn kò já ọmọ àṣẹ ni ó tún sanwó rárẹ. àṣẹ greed ni. You know what you're looking for. Let me tell you, but he was able to lie on someone. Sherry, ọ̀tọ̀ ni kóbìnrin jẹ́ ọmọ ṣiṣẹ́ to set up someone. Sherry, nǹkan méjì ló. She was smart enough to set up her husband. Nǹkan tó ṣe fọ́kọ ẹ̀yẹn ò dáa, orí bàbá yẹn le gan. Nǹkan méjì ló yẹ kóbìnrin máa ní láyé. Number one, tó bá jọ ọmọ ṣiṣẹ́, o tún gbọ́dọ̀ jọ ọmọ ọgbọ́n, o gbọ́dọ̀ jọ ọmọ ṣiṣẹ́ kó tún wá gàn ọmọ. She had to be smart. Àmọ́ lókè yẹn ló dẹ̀ máa ń fọ́ fún gbogbo kìíní rádaràda yìí. Even nínú ilé gan pẹ̀lú ọkọ tó fẹ́ sínú ilé ó ní láti smart ọkùnrin mi kò fẹ́ tó máa ṣe bíi dígbẹ́ káàkiri. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí gan ẹ bá bínú shadow tèmi gangan fúnra mi ò trust ẹ̀ tó bá dọ̀rọ̀ lówó dé. Shadow ni wọ́n ti gbà mí òkè ó pàdé máà ní ìwọ gangan fúnra ẹ̀ ṣé o ti kọ́kọ́ fún bíìlì 2 million. tó bá sọ wà tó bá ẹgọ tiẹ̀ sọ she's a married woman. Married woman. Ọba wa bẹ divorce ọkọ ẹ. Facebook. What was the conversation that they had suggested that one of set ọkọ ẹ. As a married woman. Ike ìdùn yẹn náà. Ànọba náà wọn bá this way too. Ẹni tó bá mọ kó máa yẹn ká kí máa yẹn má gbà padà because tó bá lọ ń bá sùn lé nínú ewu ló wà. Máa yẹn tó gbà padà yá ó bá prep ìyá tó máa jẹ́ ó ṣe press up lọ́wọ́ mi. Ó lè ṣe léṣe because ọba yẹn gan ti bá sùn. Ọba yóò dín kankan àwọn ọba tó wà shameless yẹn you can't shameless kò dín kankan tó fẹ́ ṣe. Sàkámà jọgbà tí owó lọ bá fẹ́ gbà kò sí kankan tó bá fẹ́ ṣe. Ọba yóò máa díẹ̀ ní tó máa sọ pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ọba ń forí adé dọ̀bálẹ̀ falẹ̀ níta nínú DM. Irọ́ ni nínú DM yé pa. Ṣẹ́rí ọkọ tí wọ́n máa ń bá padà wá. Ó dàgbé queen yìí kálá o. Ó jẹ́ kí n mojú queen yìí. Mo fẹ́ má kojú queen yìí. Princess ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rí ọkọ yẹn gọ̀gọ̀ tọkọ ẹ bá padà lọ́ba. Ọkọ ẹ ó lọ́ba pákéjì yẹn lẹ́yìn. Ó lè jẹ́ 20 years time lọ́kọ ẹ ló máa ṣe síyá. Àwọn nǹkan tó ṣe fún máa yẹn. Ó dáa bẹ́ẹ̀ kí máa yẹn gorí ẹ̀ mọ́ ṣá. I'm telling you. How can obìnrin tó ti lọ bọ́ kọ́ tó ti lọ bọ́ bá. Nǹkan ló ṣe fún máa yẹn. Ẹ̀ tó ti lọ ṣèyàwó bì kan náà. Àwọn ọmọ ọjọ́ máa sọ kí máa yẹn fẹ́ lòmí ni. Ẹ mọ̀ kókòrò wà vindictive. Máa yẹn padà ló lọ bá pákéjì yá tó bá jẹ́ ó ṣe press up ni. Láìpẹ́ àwọn mi wá kó fẹ́ máa yẹn mọ́. Àwọn mi wà ní list yìí yẹn kẹ́pọ̀ ògùn wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kò wọ́n létí o irọ́ náà mọ́ àwọn wá ti la wọ́n sì fẹ́ jẹ́nu iṣẹ́ máa Wọ́n fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀. wọ́n sì máa ganu sí bí àṣà wà sí. Wọ́n máa lọ ganu sí. Wọ́n fẹ́ lọ ganu sí. Ẹ máa tó ṣe tó gbé nílùú òyìnbó. Ṣé olówó tó fẹ́ fún mi ni? Kò ṣàwọn bá ẹnì kan o. Kò ṣàwọn bá ẹnì kan sẹ̀. Gbogbo náà wọ́n máa gbogbo àwọn tó máa àwọn olórí àwọn ní tíátà yẹn lọ́kọ̀ àwọn Nollywood yẹn náà kọ́ àtọkùnrin àtọkùnrin wọn àṣà Nàìjíríà tó ń lò. Wèrè làwọn yẹn. Wá slide ìwọ́nú DM I like you. Ìgbèlè ní àti yálà yẹn ti mọ rárí tó fi láì. Èèyàn tó ló fẹ́ dẹ̀tì 100,000 Naija tó lè rí fún mi pé àmọ́ kò fẹ́ sáré fi ra nǹkan èèyàn kan pọ̀. So what's the essence? Ìfẹ́ dẹ̀tì ẹ fún. Mo lọ sí Nàìjíríà olórí burúkú kan tó ga bí òpónà nínú àwọn union yẹn gbà. Ìfẹ́ dẹ̀tì ẹ fún. Mo wà ní Ìkẹjà. Ṣé kò ń ṣe kókó? Àwọn náwó. Àlẹ́jì ni o, wọ́n lẹ́kùn ọ̀nà máa ń ná. Àlẹ́jì ni o. Ayé ẹ̀fọ́ wọn máa bàjẹ́. Àjọgbò tẹ́sí bá di yàrá kan náà báyìí. Àjọgbò tẹ́sí bá ti ṣe ń kiri. Nífẹ̀ẹ́ mo láìkí wọ́n mọ̀ kókó ẹ̀jẹ̀. Tẹ́wó. Ẹ̀jẹ̀ ṣàwábà. Ó máa check out ní 12 o'clock. Tẹ́wó. Nǹkan tí gbogbo wọn lè sọ láàrin gbogbo wọn ni pé ọ̀gbàgbà lọmọ yìí kò gbádùn. Gba pátánì nítorí mo lè fẹ́ ṣe wedding náà. Ṣé rí kó má gba pátánì ẹ̀ kó lórúkọ pé ọ̀gbàgbà ni ó pè. Nǹkan tó wọ́n díẹ̀ mi dá wọn lọ gbowó ẹ̀yin lẹ́fẹ́ láńbẹ́. Adékòtí àtọ́kọ́ wọ díẹ̀ mẹ́rin kó ti àpò láìkì sí wọn. Ìrẹsì ni pé ṣe o lè bá ọ̀rá láptọ̀pù. Can you imagine? Ẹni sẹ́rẹ́ bí mo bá díẹ̀ mi bá ní pé kí n láptọ̀pù. Báyìí. Tó bá fẹ́ ṣe láptọ̀pù ìkíni máa fẹ́ lákàánú ọba mi máa dẹ̀ ṣe máa ṣe screenshot iye tó jẹ́ pọ́ùn máa ní kó lọ sọ pa mo ní pounds account lọ sọ pounds account ní Naija
owó ẹ bá ti kàkà tí mo máa ra laptop yẹn fún ẹ. My YouTube, I'll see you tomorrow. We're going to treat the part 2. We'll talk where you will see where the second wife, I mean the first one, to Lonye, Oto Padawa, all called into a show yesterday. So we'll treat it tomorrow. She came and she spoke about so I'll talk to you tomorrow. Thank you so much. Victim, but you pada said of Kabiyesi.